Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome along to live coverage of the third and final day of round 3 of the 2025 Iame Series Benelux season, live and direct from the Limburg region of eastern Belgium, 20 minutes from the Dutch border. And welcome along to the home of champions, Karting Genk. This circuit has been around since the mid-1980s, and at the moment you can see the temperatures on your screen, 17.1 degrees Celsius, wind 1.6 meters per second, humidity very, very high at about 93%. I would welcome along to viewers on the Iame Series Benelux YouTube channel, and of course on iame-motorsport.com. My name's Alex Goldschmidt. Joining me in the booth today, as he has done all weekend long, the returning Guillaume Alvarez. Guillaume, we have a very, very different set of weather conditions. Colder, greyer, windier, but still, at the very moment, dry. Sec pour le moment en effet, mon cher Alex, mais pour combien de temps? C'est la question qui brûle nos lèvres ici, dans la Home of Champions de Genk. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, chers amis, membres de la grande famille du karting et du sport automobile. Si vous nous rejoignez, eh bien, welcome back. Si c'est la première fois, eh bien, à la découverte de la compétition, la Iame Series Benelux, la crème de la crème du championnat de Belgique et l'une des compétitions les plus prisées, les plus compétitives du continent européen, à n'en pas douter, avec encore une très très belle participation de plus de 200 concurrents tout au long du week-end sur le circuit limbourgeois, avec au menu de cet après-midi, vous l'avez vu, un programme ô combien copieux pour les catégories en piste. Nous avions eu les juniors et les seniors qui ont égayé les journées de vendredi et samedi. Place cet après-midi aux les mini-rookies, donc les concurrents les plus jeunes au sein du championnat de Belgique de la Iame Series Benelux, mais également les pilotes les plus expérimentés avec les Masters, les Senior Cup et les Gentlemen. 3 classes au sein du même peloton, avec au menu donc de cet après-midi à partir de 13h30, d'ici quelques instants, la première des 6 manches qualificatives au programme de cette journée. 7 manches même, devrais-je dire, puisque la catégorie mini aura 3 courses à disputer, 3 groupes qualificatifs, 2 courses à disputer par pilote dans chacune des classes, en vue d'obtenir la place la plus élevée possible sur la grille de départ en vue des grandes finales qui se tiendront sur le coup de 16h50. Rendez-vous est pris évidemment à suivre toujours en direct comme depuis quelques années sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux, mais également sur iame-motorsport.com, sur Facebook et sur réseaux sociaux. La première grille de départ au programme de cette journée, elle verra s'opposer les groupes B et C de la catégorie mini, avec d'ici quelques instants le drapeau vert qui sera brandi, l'autorisation de la direction de course pour que les pilotes gagnent le tracé pour une manche qualificative de 9 minutes plus un tour, donc l'équivalent de 10 boucles de ce karting de Genk, l'une des destinations préférées de bon nombre de pilotes, l'une des cathédrales de la pratique du kart depuis le début des années 80, qui aura vu depuis des décennies quantité d'événements prestigieux à tous les échelons, du régional à l'international, et même quelques événements d'envergure mondiale ici dans cette très belle région du Limbourg à l'est de la Belgique. A who's who of today's top tier drivers in the echelons of motorsport have passed through the halls of this fantastic facility, and we are just moments away from getting going with our first of 3 mini heats. So it's going to be B versus C coming up. The qualifying heats will take place over a duration of 9 minutes plus an additional lap for mini and mini rookie. For Master, Senior Cup and Gentlemen, it will be 10 minutes plus an additional lap. Then we go into the finals, 11 minutes plus a lap for mini and mini rookie, 14 minutes plus an additional lap for the remainder. And more to the point, well, looking at the standings in Mini coming into this round of the championship, a perfect score for Eichmann Grand Prix Milan Becu in the 899 at Austricourt last time out, gave him a total of 380 points. 308 points coming into this round of the championship. Lewis Boots in the 830, closest competitor on 292. Julien van der Cotelet, Louis Biland, Denver Bos, Marcus Engen-Assen, Dorian Grandjean, Georges Desmarais, Thiago Onink and Louis Peternot round out the top 10 in the series so far, as we will hit the halfway point, and then the second half of the season will begin in earnest from the 15th to the 17th of August. Of course, the road to the Iame Warrior Finals, which takes place at the Cartódromo Lucas Guerrero at Valencia in Spain from October the 27th to November the 1st this year. The drivers are bidding for their tickets through performance, and obviously normally the champions will give a gold ticket away, and then we will normally give a silver ticket away
for the IWF 2025. Of course, ended up going to Zuera last year due to the significant floods in Valencia, but glad to see that it is returning to a familiar territory, which also hosts normally the Iame Winter Cup every February, which is the traditional curtain call for the Iame X30 Euro Series. That is currently also in full swing, but we are seconds away from getting some of our drivers from nearly 40 minis out on track. Et on est parti, chers amis, le drapeau vert brandi pour nos concurrents de la catégorie mini, les groupes B et C qui vont s'écharper donc avec un pilote qui, vous allez voir d'ici quelques instants, est un petit peu lent à quitter son immobilité. Mais passons en revue cette première grille de départ de la journée avec Milan Beku et Denver Bos qui vont se partager la première ligne de la grille de départ. Goldschmidt et Didier Derdal sur la deuxième, suivi de Jan Jacobs et Cem Salik sur la troisième ligne, suivi de Adriana Combo et Julian Van de Cotterley. Cinquième ligne, Edouard Berger et Amine Pantoli, suivi de Luis Paternotte et Joshua Lorisset, ainsi que Juan Borema, Philippe Massard, Martin Rodriguez, Thiago Onink, Dan Van Damme, Theo Randax, Axel Linders, Jacques Depré, Tim Feldman, François Collignon, Arthur Jassogne, Roselyne Hennicke, Toby Terrar, ainsi que Luterio Fernandez. Un total de 26 pilotes sur notre grille de départ, mené par celui qui est également en tête du championnat de Belgique après 2 manches disputées, avec une victoire à Austricourt dans les Hauts-de-France lors de la deuxième épreuve. Je parle bien sûr du jeune leader du team EGP, Milan Beku, leader au point donc devant Lewis Boats, qui s'élancera donc dans la manche suivante avec Julian Van de Cotterley, troisième au point dans le championnat. Il s'élancera depuis la 8e place sur cette grille de départ. Évidemment, seulement 2 épreuves disputées du côté du karting d'Espagne et du côté d'Austricourt. C'était au mois de mars et au mois de mai dernier. Généralement, la période estivale est propice à la Home of Champions avec 2 épreuves d'affilée, la 3e et la 4e. Et puis, bien sûr, comme vous l'avez dit, Alex, la 5e manche sera l'occasion d'un retour aux sources du karting belgo-belge à Spa-Francorchamps à la moitié du mois de septembre, avant la grande conclusion, la grande finale très attendue du côté de Mariembourg pour clôturer cet exercice 2025. On en est encore loin, évidemment, avec une journée de compétition, une demi-journée de compétition qui s'annonce haute en couleur, à commencer par ces mini. Milan Beku contre Denver Bos, ce sera la première confrontation du week-end. On l'espère dans des conditions qui resteront clémentes tout au long de la journée. Cette course est déclarée wet race, ça veut dire que compte tenu du fait que la météo est un petit peu incertaine pour les prochaines heures, la direction de course et notre directeur de course Dave Ridson a décidé d'allouer les compétiteurs le choix des pneumatiques en fonction de l'évolution des conditions. Sachez que chacun des concurrents, à part évidemment dans les catégories mini et mini rookie qui n'ont pas droit de passer des pneus pluie dans de telles conditions, pour les autres, ce sera en fonction de si la pluie s'invite ou pas. So, get ready to race here for day 3, round 3 into the tram lines. Revs are up. And we are underway here for the first of 3 mini heats as Denver Bos fires it to the outside into turn 1. Milan Beku retakes the lead. Did it to Dale as we've had one have come a bit of a cropper going into turn 1 on the runoff area on the exit of the corner. But Milan Beku looks like we have possibly did it to Dale up into P2. Denver Bos is now down in about 5th, 6th position as they head down the Europalan for the first time. And look at the scramble here for third place side by side, 2 by 2 Noah's Ark style as they frantically jockey for real estate through on the tarmac here from turn 6 to 9. It was a scramble and a half there, Guillaume, but everyone has pretty much come out of it unscathed. Oui, en effet, avec quelques petites anicroches dans l'enchaînement du premier virage, et ça se passe plutôt bien pour ce premier tour. Il y en aura donc 10 à couvrir pour nos concurrents de la catégorie mini B contre C. Ce qui signifie que nous n'avons pas encore les pilotes les plus rapides de l'exercice qualificatif dans cette classe, qui avait vu justement la pole position tomber dans l'escarcelle de Lewis Boats, le jeune pilote Team Falcon. Ce sera pour la course d'après, alors qu'ils sont 3 côte à côte à l'approche du premier virage. En tête, Milan Beku et Goldschmidt en pleine explication là-bas et qui ont déjà creusé un bel écart de près de 2 secondes sur Julian Van de Cotterley. Et contact là-bas dans le reste du peloton, juste à la sortie du virage numéro 3. J'en ai peur. 2 pilotes qui ne se sont pas compris, mais qui sont parvenus à toutefois continuer dans cette course en perdant pas mal de place à la clé, malheureusement. I think that might be Denver Bos that had that touch coming out of turn number 2, and I think he's had another touch going into turn 5. Now, the drivers that were affected, Joshua Lorison
Et nouveau contact là-bas. Oh no, that is off of turn 6, 7, 8 and 9. So that driver is... Now the grass is still actually quite wet from the overnight rainfall that we've had. So the circuit's going to be a little bit green, a little bit greasy. But Milan Becu and Georges Desmet have pulled away into the distance. They come around to complete lap number 2. The gap between the pair is just over a quarter of a second. Julien van der Cotelet up 5 places ahead of Didier Dedale. Jan Jacobs rounds out the top 10, and it was actually Sam Sazlik and Denver Bos that had that secondary contact, and Sam Sazlik has dropped all the way down to last position. I don't think he's made it through to complete lap 2, so Sam Sazlik may be an early eliminated driver in this race, but we still have just under 6.5 minutes to go. Been a little bit of frantic activity, a little bit of touching here or there, a couple of bits of contact, but all the while, Becu and Desmet have pulled away quite a lot from the rest of the opposition, and also Rosalie Heineke's grandmother watching from Indiana. Greetings, welcome along, good to hear from you once again. So Rosalie Heineke moving into new team colours for this season as well. I think she is under the same awning as Milan Becu at Eichmann's Grand Prix. So she's been racing elsewhere, was racing elsewhere where she was on course for a top 5, but unfortunately had an incident in the final. So Rosalie Heineke currently 29th in the championship standings. So let's see how she gets on over the course of the race. And Sam Sazlik is now our first official confirmed retiree in this opening heat out of 3 for the mini classification. 5 minutes 30 et un tour jusqu'au drapeau damier. Et double bataille pour l'instant qui font rage pour la première place entre Milan Becu et Georges Desmet 1 et 2. Et puis nous avons Julien van der Cotelet, vous le voyez, l'un des jeunes pilotes du Team Falcon, avec Didier Derdal juste derrière. Julien van der Cotelet qui pilote l'un des nouveaux châssis Enza sous la bannière du Team Falcon, bien connu évidemment par ici dans le cadre de la Iame Series Benelux. Didier Derdal très très proche là-bas. Pourrait-il tenter éventuellement une première tentative, une première manœuvre de dépassement dans le dernier virage? Il n'en est rien. Ils attendent évidemment le bon moment pour éventuellement inverser les positions. Nous avons un écart un peu plus conséquent. Jan Jacobs en 5e place. Il a lui-même 4 secondes de retard sur la tête de course, mais un avantage 1 seconde. Une sur Adriana Combo, remontée en 6e position, qui vient de prendre l'avantage sur Thiago Onink. Et puis nous avons juste derrière Amine Pantoli, 8e, suivi de Philippe Massard et Luis Paternotte, qui s'invite dans le top 10 avec quelques dixièmes d'avance sur Édouard Berger. Toby Terrar, malheureusement, qui n'a pas eu l'occasion de signer un chrono en qualification, et il est occupé à nous gratifier d'une superbe remontada. 13 places de gagné jusqu'au 12e rang pour le jeune pilote néerlandais, et quelques autres remontées également dans le reste du peloton. Mais en tout cas, voilà qui certainement ne fera pas forcément plaisir à son train de pneus, puisqu'on rappelle que tous les concurrents disposent d'un train et demi jusqu'en finale. Ça veut dire que des qualifications au travers des manches jusqu'à la dernière course, ils ont 6 pneus avec lesquels jouer. Et ça va de même également pour les pneus pluie en cas d'une averse. Mais donc la gestion du pneumatique, on ne dira jamais assez, un des facteurs cruciaux à prendre en compte pour non seulement être constant dans la performance tout en allant chercher un gros résultat. Alors que devant, l'écart semble légèrement augmenter. Milan Becu qui nous signe le meilleur tour en course et qui creuse un petit écart d'une demi-seconde sur Georges Schmidt. Alors que derrière, c'est toujours la solide explication entre Van der Cotelet et Didier Derdal. Yeah, Toby Terhar ran under the IPK Praga colours last year, now under the blue and orange of Fusion Motorsport Benelux this season and running on the Kart Republic chassis, not able to take part in qualifying. Luterio Fernandez, unfortunately excluded in qualifying earlier on, has made some steady progress. Right, 8.77. Jacques Depré has just been given a 5-second time penalty for the wrong starting position, and the number 800 of Luterio Fernandez has just been given the black and white warning flag by race control. We've got 3 minutes to go, and it's Becu versus Desmet. Van der Cotelet and Dedale having a great battle in 3rd and 4th. A little bit further back, I think Adriana Combo is trying to close in and pass Thiago Onink, who's made up 10 places and now currently runs P6. The gap between them is about 0.13 of a second. Toby Terhar is next to nothing away from hitting the top 10 as Denver Bos, the Flying Dutchman from WJS Racing, last year's mini rookie champion ahead of vice champion Amine Pantoli,
has just put in the fastest lap of the race. 1 minute 2.206. He's had 2 bits of contact in the early stage of the first couple of laps of this race. But the Flying Dutchman trying to make a resurgence over the course of the next 2 minutes plus an additional lap. And it's great. We always get some great racing with the Mini and the Mini rookies. It's quite lovely that when they're quite young to the sport, but they still want to learn, and by these little adventures that they have, every circuit we go to, they learn every single time they go out on circuit. So that takes into consideration how their setup's going to develop over the course of the day. Oh. And here comes a move. Didi de Dalle alongside Guillaume van der Cotelet. Slingshots past, easy as you like, through into T1. That is P3 for the Belgian. Bien joué de la part, effectivement, de Didier Derdal qui a pris l'avantage sur Julien van de Coterlet pour le gain de la 3e position. Le pilote numéro 898 là-bas, qui représente évidemment les intérêts de Belgium Racing et qui va se glisser en 3e position. C'est en bonne distance évidemment du duo de tête, toujours formé de Milan Beko et Georges de Smet. Le petit de Smet qui n'a pas dit son dernier mot, 6 dixièmes de retard seulement après une poignée de tours, après 7 tours de bouclé. Rien n'est encore joué donc pour le gain de la victoire. Le tout, c'est de savoir si Milan Beko va pouvoir résister longtemps à son adversaire. Alors que nous avons la bagarre qui fait rage toujours entre nos deux protagonistes pour le gain. La 3e place également, Van de Coterlet, Didier Derdal. Les deux leaders dans le dernier virage. Van de Coterlet qui reste sagement derrière pour l'instant. On lance le châssis Enzacar de Team Falcon. Alors que derrière, eh bien, ça se bagarre également très très fort. De plus en plus entre Jan Jacobs, Thiago Honink, Adrena Combo. Et puis Amine Pantoli, Luis Paternotte qui a gagné une position. Et Toby Denrar qui continue de grimper. Et qui, au moment où j'en parle, vient de glisser en 10e position. 15 places de gagnées par Toby Denrar, le pilote néerlandais. Et Luis Paternotte qui est également passé avec Denver Bos en 9e position. Le champion 2024 Mini Rookie, vous l'avez dit, Denver Bos, qui n'a pas forcément l'entame de week-end qu'il aurait souhaité. 7 places de perdu au cours de cette manche alors qu'il s'est lancé depuis la première ligne de la grille. Quelques petits boulons à resserrer là-bas pour Denver Bos, on y reviendra. Alors que nous sommes dans l'avant-dernier tour. Et le changement pour la 3e place. Et voilà, Julien de Coterlet qui glisse à la corde de Didier Derdal. C'est dans l'épingle numéro 10. Et la réponse de Derdal, elle ne se fait pas attendre. Dans le virage de la tribune, juste avant le podium, eh bien, il ne pouvait pas mieux choisir son endroit pour faire le spectacle. Didier Derdal qui reprend la 3e place. Ça va nous valoir un beau balai de changement de direction, certainement jusqu'au drapeau à damier. Nous rentrons dans le dernier tour. Ça change encore côte à côte. Voilà qui va nous valoir un dernier tour haut en couleur entre ces deux-là. Didi de Dalle keeps it pinned to the outside. It's sort of like the Chuckle Brothers. To me, to you, to me, to you. Kind of comedy routine. Thank you very much, Bruce Van Amber, for mentioning about the lower graphics. We have got some new graphics for this weekend. They are still ironing out some kinks, let's say. So just thank you very much for that. We will report back to HQ on that one. But keep your eyes on the left top corner of your screens, folks. That's where the top 10 is being indicated. But we're on the final lap at the moment, and Milan Beku has pulled away to the tune of 1.1 seconds from George Desmay as this battle royale between Didier de Dalle versus Julien van der Cotelet continues onward as they come through out of turn number 11. But continuing on from Austricourt out of the final corner, Eichmann Grand Prix's very own Milan Beku is going to take the victory on this one by 1.4 seconds ahead of George Desmay. Third goes to Didier de Dalle, with Julien van der Cotelet rounding out the top 4. Jan Jacobs taking 5th out of Thiago Honink, Adriana Kumbo, Louis Paternotte, Denver Bos, Toby Terhar from 25th on the grid finishes in P10. Philippe Massau, Edouard Berger, Amine Pantoli, Don Van Dam, Theo Handax round out your top 15 finishers ahead of Joshua Lauritsen, Rowan Buema, Axel Linders, François Collignon, Luterio Fernandez, Tim Feldman, Rosalind May Heineke making up 2 places to finish 22nd ahead of Arthur Jassogne, Jacques Depré and Martin Rodriguez. Unfortunately, Sem Sazlik out of the race on lap number 2, but Milan Beku continues his winning ways after taking the victory in the final back at round 2 in Austricourt in May of this year.
So after that opening race here at Karting Genk for day 3, Milan Beku taking the win ahead of George Desmay by a comfortable nigh on 1.5 second margin, with Didi Didale beating the musical chairs effort for P3 ahead of Julian van der Gottelet, with Jan Jacobs running at the top 5. Some good racing out there, and obviously Toby Terhart, unable to take part in qualifying, made it into the top 10. So well done to the youngster for the Netherlands. Now running with Fusion Motorsport Benelux on the Kart Republic chassis, as we're gearing up to our first of 2 9-minute plus an additional lap heats for our mini rookie category. So they will have 2 9-minute plus an additional lap heats here at the Home of Champions this weekend. Of course, Denver Bos being the outgoing, well, the defending champion. But it's Eloin Poissonnet, the 916, that leads the way on 301 points, with Louis Letauers on 292. Bruce Chirino, the young man from the Netherlands, rounds out the top 3. Also equal on points with Francis Isaac El Haouti on 290 points apiece. So there is the timetable. We'll be running to possibly around about 5 to 6 this, well, around about 6 o'clock this evening here at the Home of Champions before everyone starts to pack down. We then have a 3-week break before the championship returns back here on the 15th to the 17th of August 2025, and then a month later we head to the Ardennes Forest and the return to Karting RSCB de Spa-Francorchamps at the middle part of September, and then the first weekend of October we conclude our 2025 season at this at Karting d'Espagne. So we're now going to very shortly head down to the interview zone, as I know for a fact there is someone standing by. So without further ado, we're going to head down to Guillaume Alvarez, who's standing by with Eichmann's Grand Prix's very own Milan Beku. Giggsy, over to you, buddy. Thanks very much, Alex. For the first time in Parc Fermé for a little interview with our first winner of the day. Notre premier vainqueur du jour. Eerste winnaar van vandaag, Milan Beku, achter de proficiat. Dat is de eerste manche voor jou. En de resultaat dat je hebt nodig, natuurlijk, om een mooie weekend en een mooie dag te kunnen hebben hier in Genk. Hoe voel je je? Ik ben heel blij. En ik heb gewoon van de start gewoon mijn ding kunnen doen en een mooi gat kunnen maken, waardoor ik niet meer moest verdedigen. Er was toch een beetje pressie met andere piloten tot op het einde, maar dat was geen probleem voor jou. Nee, ik heb mij gewoon kalm gehouden en mijn ding gedaan en zo heb ik het kunnen doen. Je komt in Genk als die leader van het kampioenschap met het meeste punten tot nu toe. Hoe voel je je met deze situatie voor jou in het kampioenschap? Is er een verschillende situatie voor jou? Met al je voelt met het weekend en de pressie of zo? Ik ben heel blij en ik hoop dat ik het zo verder kan doen. Voor het kampioenschap is het ook goed voor veel punten te scoren. Fantastisch. Well, veel succes voor de tweede manche, voor de finale. Dat zal later plaatsnemen hier in Genk. Best of luck to Milan Beku, our first winner in the mini category, the leader of the championship, and certainly one to watch for the rest of the day. Back to you, Alex. Thank you very much, Guillaume, as we are just under a minute away from getting our next race going, which will be the first of 2 qualifying heats for Mini Rookie. For those wondering where we are on social media, head to @Iame Belgium on Facebook and @Iame Series Belgium on Instagram. So please follow along and like and share wherever you need to. So if you're watching on the Iame Series Benelux YouTube channel, please like, share and subscribe. And a big welcome to our viewers on iame-motorsport.com.
So here is the starting grid for Mini Rookie Heat number 1. Milan de Ruyt in the 904 from Belgium will line up on the inside of the front row on pole position. We will be joined by Bruce Chirino from the Netherlands in the 975. Isaac El Aouti and Lucas van der Heere in the 959 round out row number 2. Championship leader Elouan Poissonnet will be joined by Matt Cooper in the 913 alongside on row 3. Moussa Bera Akbaba and Louis Letowers round out row 4 with Gilles Duval and André Grelo rounding out your top 10. Maxime Smet and Diego Oliveira round out row 6. Ed Pelle de Vries, Nathan Schreurs, William Sitio and Leonard Herman rounding out the 16-strong grid. So once again with this one, the drivers are about 75% of the way through their first of 2 formation laps around the circuit. So it is about just, they'll have had the 2 non-qualifying practices, the qualifying practice, and now they get to really get an understanding, because now that we've had some racing on the circuit, there'll be a little bit of grip evolution, a little bit of rubber laid down on the circuit. So the drivers will use this as a bit of a fact-finding mission to get themselves ready for 9 minutes plus an additional lap of racing. So 23 degrees Celsius air temperature. Humidity has dropped. Wind is to the south at around 9 kilometers an hour. That's about 5 miles per hour converted. So this is going to be very, very crucial how these young drivers, the youngest of our family here at Iame Series Benelux, and of course the Iame Global Racing family, and they are getting nicely into formation by the time they hit turn number 9. So 16 drivers, 9 minutes plus an additional lap. It is going to be an interesting one. What can Elouan Poissonnet do from 5th position with the consistency he's had all season? Having taken a second and a third in respective finals. Guillaume, he is looking like it could be a good one, because it's not always about qualifying, it's about the racing. Oui, en effet, la qualification, c'est une chose, la course, c'en est une autre. Et Dieu sait combien de fois on a eu l'occasion de voir certains pilotes briller contre le chrono, faire pas mal au niveau des manches avant de s'effondrer complètement au final, ou l'inverse, évidemment. C'est la beauté de la compétition karting, évidemment, c'est l'indécision qui règne entre tous ces protagonistes d'un stade à l'autre du week-end. L'information de la grille semble correcte. On est parti, les feux s'éteignent. Départ de la première manche du week-end en mini-rookie. Les plus jeunes concurrents, une quinzaine d'entre eux, 16 sur la piste ici pour ce 3e rendez-vous de la Iame Series Benelux 2025. Et un peu de chahut là-bas au cœur du peloton, mais ça se passe plutôt bien dans l'enchaînement du 1er et 2e secteur. Milan de Ruyt en pole position numéro 904 qui conserve l'avantage, mais plus pour très longtemps, puisque plongeant à sa corde, Bruce Chirino, le pilote néerlandais, impressionnant de vitesse et de régularité depuis l'entame du championnat, et qui voilà se glisse en tête, et la bagarre qui continue. Ils sont 4 déjà à prendre le wagon de tête pour se disputer les lauriers dans cette première manche. On rappelle qu'il y a 80 points à prendre pour celui qui sera en tête à l'issue de ces courses qualificatives. C'est passé très très près là-bas dans l'épingle. Superbe dépassement pour le gain de la 2e place, mais j'ai eu peur l'espace d'un instant qu'il s'accroche 3 de front juste devant la tribune. Et bien dès le premier tour en mini-rookie, ça ne met pas de gants. Directement, ça crée des écarts, ça s'échange les positions, c'est ça qu'on aime voir évidemment sur une piste sèche. Pour l'instant, croisons les doigts, touchons du bois que ça reste ainsi. Mais un premier tour de bouclé, et Milan de Ruyt depuis la pole n'en demandait pas tant pour déjà creuser un petit écart. Très infime, 3 dixièmes seulement, mais c'est derrière que ça commence un petit peu à sentir le soufre pour Isaac El Aouti, avec Luc van der Heeren juste derrière en 4e place. That was a bit of a moment there, 3 wide going down that part of the circuit, which you don't see that often, especially when it's going into turn number 11, just off of the grandstand by the Alicante Brasserie. Milan de Ruyt still holding on to the race lead after the opening tour as Bruce Chirino dives to the inside at T6 and gets through. The young man from the Henze racing team, based out of just outside of Rotterdam in the Netherlands, has just done an absolute dive bomb and a half on Milan de Ruyt. And look, there's a little bit of a skirmish between the quintets at the back of this leading peloton. And that was a great move there from Bruce Chirino. At the moment, Elouan Poissonnet behind Matt Cooper in 6th position at the moment is the championship leader. So it is going to be a bit of a tall order, but the drivers are now making their way through the final corner. So after 1 lap,
one leader. After 2 laps, another new leader. Bruce Chirino takes us on to lap 3. Et Bruce Chirino qui s'est déjà distingué dans ce championnat, vainqueur de la deuxième manche à Austricourt et pour l'instant 3e au classement. C'est un candidat au titre évidemment à surveiller très très près au volant de son châssis Enza. Maintenant, peut-il creuser l'écart suffisamment pour se libérer de la pression de Milan de Ruyt? Le casque jaune aisément reconnaissable. 3e place, Isaac Alauti qui tente de mettre la pression. Le dépassement là-bas dans le virage numéro 5 du 964. C'est le Gilles de Waal en pleine bagarre là-bas avec Musab Bera Akbaba. C'est pour la 10e place là-bas qui se battent tous les deux dans l'épingle du virage numéro 10. Le duel qui commence à prendre forme entre Bruno Chirino et Milan de Ruyt. Les écarts qui augmentent un petit peu. Vous voyez que le peloton s'étire légèrement juste devant notre point de vue là-bas au coin du bâtiment principal de Genk. Pas mal de monde en tribune évidemment pour suivre les hostilités en ce dimanche de course. On vous remercie évidemment à nouveau toutes et tous d'avoir fait le déplacement ou d'être présent en direct depuis Iame-motorsport.com et la chaîne YouTube officielle de la Iame Series Benelux. Nathan Schreurs, j'en ai bien peur qu'il va devoir abandonner dans cette épreuve. Il vient de faire un retour dans le stand du côté du parc fermé. Abandon prématuré pour Nathan Schreurs, le numéro 971. Who is one or two drivers along with Belle de Vries that got a 5-second time penalty for leaving the tram lines with either 3 or 4 wheels out of them. This is going to be a dive here, and that is the 913 Matt Cooper going wheel to wheel with Andrea Grelot from France on the Paralin chassis down the Europalan. They both managed to end up being line astern going through turn 6, but Bruce Chirino controlling proceedings. Milan de Ruyt trying to do what he can. Eloan Poissonnet now back into 5th position as Matt Cooper has dropped to 8th in the meantime. André Grelot from France now up into P7. So it is a case that there's about a half a second between the French driver and Louis Letaurs from Belgium in the 956 up the road. But again, more changes of position than you can shake a stick at. And look at this, 2 by 2, side by side, Noah's Ark style coming across the line. As Matt Cooper gets through on André Grelot, retakes 7th position. Moussa Beda Akbaba battling along with Gilles de Waal from Belgium. So great battling up and down the order again, like we saw with the first mini heat. The mini rookies again putting on a nice little bit of a showcase here for us, and we're seeing a lot of love in the chat for Moussa Beda Akbaba, the 915 from the Netherlands. Of course, Turkish heritage with that surname as well, because we can see an abundance of Turkish flags. Of course, if anyone might remember the likes of Cemboluk Basi and a few other drivers from Turkey, Berkay Besler is one that's also now running in the GT4 European Series, powered by Rafa Racing. Remember him when he was karting here as a senior. But there are some great battles, and Bruce Chirino is hanging on by a finger thread at the moment. We've still got 3 minutes and 45 seconds to go, Guillaume. But Isaac El Ahouti, the French driver in P3, is really ramping up the pace as Milan de Ruyt sets the new fastest lap. Les deux bagarres de la même image à un peu moins de 3 minutes 30 et un tour jusqu'au terme de cette manche qualificative. Et vous le voyez là-bas à la corde en sortie du 3e virage. Superbe foire d'empoigne pour le gars de la 4e place là-bas. Et c'est bien passé juste avant l'épingle pour Lucas Van Reyden avec Eloane Poissonnet et Léo Latowers. Ces trois-là dans la même image à se battre pour les derniers accessites. La 4e place, ça change encore au freinage après l'Europalan du virage numéro 6. Vous avez d'un côté les 3 leaders, Bruce Chirino, Milan de Ruyt, notre poleman et Isaac Alauti en bagarre pour la première place. Et juste derrière, Lucas Van der Reyden, Eloane Poissonnet et Léo Latowers. En solide explication également pour la 4e place dans cette manche. Chaque position vaut son pesant d'or évidemment, puisque c'est cette catégorie mini-rookie. Comme les autres, à part les mini, ils n'ont que 2 manches qualificatives à disputer avant la finale. Donc très peu de marge d'erreur. Si vous tombez dans le classement, si vous perdez gros dans une de vos courses, cela peut compromettre très très fortement la suite de votre week-end. Donc chaque position vaudra son pesant pour essayer d'obtenir la place de départ la plus aisée possible en vue de la dernière course du week-end. Mais pour l'instant, ça ne bronche pas entre Poissonnet, Lucas Van der Reyden ainsi que Léo Latowers. C'est pour l'instant Eloane Poissonnet, le jeune leader du championnat, qui avait pris l'avantage pour se retrouver en 4e position. Évidemment, toute prétention de victoire est un petit peu mise de côté pour l'instant, vu l'écart qu'il sépare du reste du top 3, presque 2 secondes de retard sur le trio de tête. Pour l'instant, ce qui compte pour Eloane Poissonnet, c'est de conserver cette 4e place.
au centre de la piste. Aucune ouverture évidemment à espérer dans le chef de Van der Heeren et Leo Latouers. Alors qu'on revient avec nos 3 leaders jusque dans le dernier virage. À moins de 2 minutes et un tour. Certains voudront peut-être attendre de faire sauter la banque dans le dernier tour et ça passe à la corde, je pense, pour Lucas Van der Heeren sur Éloin de Poissonnet qui va peut-être tenter de lui rendre la monnaie de sa pièce au freinage du premier virage. Il va tenter côte à côte. Est-ce que ça va pouvoir repasser à la corde? Et c'est fait pour Éloin de Poissonnet qui reprend son dû, la 4e place. Van der Heeren va devoir retenter l'aventure, mais il a la pression également de Liv Latouers juste derrière. Yeah, there's these 2 little 3-cart pelotons that are having their own intersquabble. And what this is not helping anyone personally is the fact that he's having to battle with Lucas van der Heerde and Louis Latouers for position. And that is losing them big time. So between Isaac El Houti and Lucas van der Heerde, there's a gap of a big gap, 2.6 seconds effectively. So Poissonnet's got to have to come fighting back in the next heat to try and see if he can beat in the top 3. Sometimes that can be easier said than done, but that depends on how the start plays out, what your strategy is going to be. And I talk strategy a lot, but it is the case of, yes, this might be a sprint race, but there's always a fine art. There's those little nuances that you need to pick apart. But look at the top 3, 1.5 tenths apart. Will Chirino lose the lead? Well, El Houti is up the inside, and Milan de Ruyt drops down to P3 through at turn 1 on lap 9. Et voilà, changement pour la 2e place. Milan de Ruyt, 3e désormais. Toujours cette course menée par Bruno Chirino. Et le changement d'entrée de jeu là-bas, le numéro 904 qui reprend son dû. Milan de Ruyt à nouveau de retour en 2e position. Mais Isaac El Houti qui n'a pas dit son dernier mot dans cette épreuve. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Le chrono qui va arriver à son terme. Ce qui signifie qu'il y aura un tour en plus à boucler dans cette manche qualificative. Et entre Bruno Chirino et ses 2 suiveurs, rien n'est joué à la corde. Et voilà, Isaac El Houti, Milan de Ruyt toujours en suivi d'explication. De Ruyt qui repasse en 2e position. Combien de temps, c'est la question, puisque El Houti aimerait certainement encore lui rendre la vie un petit peu difficile dans ces derniers instants. Ça permet, vous voyez à l'écart, de se creuser avec Bruno Chirino, le pilote néerlandais qui a longtemps tenu la dragée haute à ses 2 rivaux en se maintenant en tête. Et il profite du fait qu'ils se battent et qu'ils perdent du temps l'un et l'autre pour consolider cette victoire potentielle avec 6 dixièmes d'avance à l'assaut du premier virage. La 2e bagarre que l'on suit évidemment entre Éloin de Poissonnet, Lucas Van der Heeren et Leo Latouers. C'est l'avantage du leader du championnat qui, comme vous le disiez, perd également du terrain mais aussi des points en vue de la lutte pour le titre. La plus importante évidemment c'est la finale, même si le leader des manches écope de 80 points de récompense, tout autant que la finale. Donc vous comprenez quand même que les manches valent leur pesant tout autant. Et plus vous perdez en position, moins vous marquez de points dans l'optique du championnat, même si ce qui incombe évidemment, ce qui importe aux pilotes, c'est de terminer le plus haut possible et de se soucier des petits calculs d'apothicaire en vue de la suite de la compétition plus tard dans la foulée. Pour l'instant, ce qui compte, c'est la course. Et Bruno Chirino est occupé de faire une belle démonstration de flegme tout en haut de la hiérarchie et va l'emporter pour la première fois du week-end. Bruno Chirino, qui fut donc le vainqueur de Stricourt, réédite sa performance dans la première manche qualificative pour la classe mini rookie. Victoire de Bruno Chirino. So Bruce Chirino takes the victory by just under 7.5 tenths of a second. Out of Isaac El Houti, Milan de Ruyt rounds out your top 3, and also the 904 that put it on pole position takes the fastest lap of this race. Championship leader Éloin Poissonnet makes it 1 place gained after battling away with Lucas van der Heerde and Louis Latouers for quite a bit of time of that race. So those 3 round out the top 6. Moussa Bera Akbaba rounds out 7th, ahead of Matt Cooper, who drops 2 places to finish in 8th. Head of France's Antoine Grelot. Gilles Duval rounds out the top 10 after 10 laps of racing. Maxime Smet, Diego Oliveira, William Sitio, Leonard Herman and Pelle de Vries round out your 15 finishers. On lap number 3, we unfortunately lost Nathan Schreurs, the 971 from Belgium, who pulled into pit lane. But Chirino takes the first victory of the weekend here in Mini Rookie in heat number 1.
So there is the ongoing timetable, and in about 4 minutes we'll be getting underway with this group here for Heat 1 of X30 Senior Masters, Senior Cup and Gentlemen. Then we'll have a small break between this race and Mini Heat 2 A versus C, Mini Rookie Heat 2, X30 Masters Heat 2, Senior Cup and Gentlemen thereof as well. Then we'll have the final qualifying heats of the weekend at 4:20 this afternoon, which will be Mini Heat 3 A versus B, before we head into the respective finals for Mini Rookie, X30 Master, Senior Cup and Gentlemen, and of course the top 36 out of the 39 drivers here this weekend will go for 80 points in Mini. So as the drivers head back to their karts after instructions from Series race director Dave Ritson, let's head back down to Guillaume Alvarez, who's standing by Mini Rookie Heat 1 winner Bruce Chirino. Giggsy, over to you. Thank you very much, Alex. Bruce Chirino with us here. Bruce, hartelijk proficiat. Eerste manche voor jou vandaag hier in Genk en een eerste win. Dus dat is een goede voeling voor jou, denk ik, hè? Ja. Absoluut. Kunnen wij een beetje discussiëren met het resultaat en hoe de wedstrijd heeft plaatsgenomen hier voor jou? Een beetje pressie met de andere piloten achter jou, maar op het einde, dat was het beste resultaat waarvoor je kon vechten. Het was toch nog wel een beetje leuk ook vechten. Dus ja, dat maakt het juist nog een leuke race. Ja, hopelijk een goede race voor jou. Maar je hebt al een race gewonnen dit jaar in Oostenrijk voor round nummer 2. En wat denk jij van het circuit van Genk met Marienbourg en Oostenrijk? Wat zijn de verschillen hier met Genk? Wacht, Ja, een beetje zo. Trouwens, ja, op deze baan is het niet zo echt veel, want het is ook naast een motocrossbaan. Als er bijvoorbeeld zand op de baan Ja, klopt. komt, dan is er geen grip, dus het is hier wel een beetje afwisselend. Oké, dat is een zeer interessante informatie ook voor ons als speakers om daarover te kunnen spreken. Hartelijk dank, Bruce, en hartelijk proficiat. Eerste win, misschien een ander een beetje later vandaag en ook een beetje later voor de finale, denk je? Ja. We zullen zien. Dank je, Bruce Chirino met ons. Bruce Chirino with us for the interview. Back to you, Alex. And an interesting information to share with everybody here is the fact that there is indeed a motocross track just nearby the karting Genk, and there's a lot of sand that is being flown over to the tarmac, which doesn't make it easy for the young drivers in terms of grip conditions. Back to you. Thank you very much, Guillaume. So, great to hear from Bruce Chirino, our winner of the opening Mini Rookie Heat of the weekend. Very, very much a strong contender for the Mini Rookie title this year amongst those that have also been competing with him on track just a few moments ago. But there is 20 drivers combined that will make up X30 Senior Cup, X30 Master and X30 Gentlemen. And with that in mind, it has been a pretty chaotic. Well, if anyone might remember one of the heats at Ostrika, or I certainly do, where we had a significant downpour on day 3, and let's just say the cat was amongst the pigeons going through into turn 1 at Ostrika. It did not bode well for quite a few drivers, but Sky de Forney leads the way as we go green on the dummy grid for the first race. So here's the grid for the combined efforts of X30 Senior Cup, Masters and Gentlemen for heat number 1. Noah Mengal starts from pole position and is alongside on the front row with current championship leader in Senior Cup, Sky de Forney, Delano Deckers and Mathieu Delboeuf, who leads in the Masters classification, round out row 2. Delboeuf competed as a Senior Cup driver last year. Maxim van Schoenwinkel and Bjorn Verham round out the top 3 rows ahead of his Vincenzo Schilacci and the ever-fast Frenchman in the form of François-Xavier Vinet, 3rd in Senior Cup so far after the opening 2 rounds. Jim Ringelberg, who's been on the honour roll for the last few years here in the Iame Series Benelux, he starts on the inside of row number 5 ahead of KA 100-155 champion from last year, Leon Leinsfeld, who got a 3-place grid penalty
post-qualifying. Olivier Fay and Noah Hubert ran out row 6. Ken Verheul and Jan van Asch, who is the leading gentleman in this race, ran out row 7. Michael Hornet, Gaspar Delbar, Junior Jomot, Sibe Paganar, Martin Schulman and Junior Ramos. Ramos did not set a lap time after having a moment coming out of the dummy grid and then parking it in the pit lane on the very same lap. 10 minutes plus an additional lap for what is set to be the fireworks display that we normally have on a Sunday with this particular division, Guillaume. It's great because we've got so many great competitors. FX Venet, Delboff, who last year ran as a Senior Cup driver. Jim Ringelberg, he always gives his absolute best every single time if the machinery around him isn't always working 100%. We've got a real good. And I've just seen that Junior Jamot is not taking part. So I did overhear something of maybe that someone had withdrawn from the race itself. So Junior Jamot, the 484. Now, let's have a look. Did take part at Marienburg, did not take part at Ostricor, but it's Mengal versus championship leader De Forny. Let's not forget Noah Mengal, 4th in last year's Senior Cup division. Can the Belgian put a fight on the Dutch driver alongside? Et on est parti d'ici quelques instants pour le départ de la première des deux manches. Senior Cup, Master et Gentleman. Les feux s'éteignent. First time of asking. On est parti. Départ en route vers le premier virage entre les pilotes les plus expérimentés du peloton de la Iame Series Benelux, qui est au premier freinage. Cette expérience pourra faire justement la différence. Ça se passe plutôt bien. Take a deep breath. En effet, on respire un grand coup et les 3 goulets du premier virage est passé sans encombre avec Noah Mengal depuis la pole position qui est parvenu à garder son avantage sur Sky de Fournier au volant de son châssis TD. Oh, et un pilote là-bas qui va jouer trop large. Malheureusement, c'est le 954, je pense, au milieu du peloton. Noah on y Hubert. reviendra. Oui, malheureusement pour lui, eh bien, Oh, Noah Hubert. and another rally crosser. Et voilà un autre pilote à main qui doit aller, qui n'a pas d'autre choix que d'aller traverser le circuit, la sortie du virage numéro 6. Donc 2 pilotes en difficulté. Le premier étant Noah Hubert qui s'est lancé depuis la seconde partie de la grille de départ. Ça peut arriver, évidemment, dans des pelotons parmi les plus expérimentés de s'emmêler un petit peu les roues. Effectivement, Marius Kerman, qui est l'autre pilote là-bas, qui n'a eu d'autre choix que d'aller jouer au rallycross et de traverser la piste sans gagner d'avantage, sans gagner de position, sur quoi il doit les rendre. Un tour de bouclé, Noah Mengal, 3 dixièmes d'avance sur Sky de Fournier, un peloton qui s'étend un petit peu. Et les 2 leaders, vous le voyez, qui ont creusé un écart conséquent de 1 seconde 5 sur Mathieu Delboff, le leader de la catégorie Master. Nouvelle catégorie qu'il découvre, même s'il la connaissait déjà en quelque sorte. Ce n'est pas dû de son propre choix, tout simplement parce qu'il a passé le cap de la trentaine, notre cher Mathieu, après avoir fait ma basse l'année passée sur le titre Senior Cup. Le voilà donc du côté des Masters, même peloton, mêmes adversaires, juste une catégorie d'âge qui change évidemment et un titre, pourquoi pas, à ajouter à sa collection en fin de saison dans cette nouvelle classe. Alors que nous sommes ici donc justement avec Sky de Fourny et notre leader Noah Mengal, le 4e du championnat de Belgique en Senior Cup l'année passée, protagoniste ici d'entrée de jeu à Genk face à Sky de Fourny qui n'est autre que le leader du championnat avant cette manche de Genk. Yeah, so 2 drivers ending up doing the rallycross karting Genk Joker lap, unfortunately, at 2 different parts of the circuit. But Noah Mengal holding on to the race lead by about 2 and a bit tenths of a second ahead of championship leader from TD Kart. The outfit run by Thierry Delray, who we have seen run in this particular category last year, has now decided to step back and focus more on the team and the brand operations of TD Karts, which in some respects you could say is a pretty good thing for him to do. So he can concentrate a little bit more on what's happening on circuit rather than having to worry about what he's having to do behind the wheel whilst worrying about the other drivers on the circuit. So Mengal is going to try and open up this lead. They're coming through into the final corner here on lap number 3. Mathieu Delboeuf, the leading master driver, looking at Jim Ringelberg struggling a little bit here as well. He started 9th. He's currently down 11th overall behind FX Venet. As change a little bit further back, that would have been for 4th position. So Delano Decker's passed Maxim van Schoenwinkel. So there are some moves up the order. And Van Schoenwinkel doing having to sort of think, okay, right, what can I do to get past Delano Decker as well? Delano Decker's no slouch either. They've got Leon Leinsveld, who's made up 4 positions. He got a 3-place penalty post-qualifying for front fairing out of position.
So he would have been a little bit further up the order. But Mathieu Delboeuf, no surprise at all. The man with one of the most experienced drivers on the grid has the fastest lap of the race, 55.564. And now the top three, well, they were a second apart after 3 laps. It looks like it's going to be closed down a little bit more here, Guillaume, after lap 4. En effet, ça va être intéressant. Regardez Mathieu Delboeuf, le fer de lance du team CG Racing, qui est en train de revenir comme un beau diable là-bas sur Sky de Fournier et Noah Mengal. On aurait pensé l'espace des quelques premiers tours que les 2 premiers allaient pouvoir creuser et surtout maintenir l'écart qu'ils avaient déjà creusé d'environ 1 seconde 5. Mais voilà que Mathieu Delboeuf, avec le meilleur tour en poche, était de 55.3, là où les 2 leaders ont tourné respectivement 55.5 et 6. Et bien est en train de remettre un petit brin de pression en plus sur les épaules. Une bataille à 2 qui se transforme en lutte à 3 là-bas, et pourquoi pas davantage. Regardez le deuxième train mené par Dylan Odekers, Maxime Van Schoonwinkel et Leo Leinsveld également dans la même image, en 4e, 5e et 6e position respectivement. Dans le virage de la grande tribune, le passage du podium, pour l'instant ça s'échauffe encore en quelque sorte, ça s'observe. On attend évidemment les derniers tours pour peut-être, pourquoi pas, tenter de porter les stockades. Avec des autres bagarres qui font rage dans le reste du peloton. Björn Verham 7e devant Vincenzo Schiacci, François-Xavier Venet et Ken Veril qui ferme la marche. Jim Ringelberg qui va prendre l'avantage sur Veril pour le gain de la 10e place. Étonnant de voir quand même François-Xavier Venet et Jim Ringelberg, généralement des protagonistes qu'on attend à se battre dans la première partie du peloton, et qui ici semblent rencontrer quelques petites difficultés dans cette première manche qualificative. Alors, certainement pas enterré en termes d'espoir, évidemment, de les voir se batailler plus haut dans la hiérarchie au fur et à mesure du week-end, de ce jour de compétition, devrais-je dire. Mais voilà, sans doute une entame peut-être pas à la hauteur de leurs espérances ici, englués dans un peloton dont il est certes très compliqué de se défaire. Petite communication, vous avez vu là-bas, en 2e position, Sky de Fourny qui semblait parler à Mathieu Delboeuf, parler par les gestes évidemment, en lui signifiant: ça ne sert à rien de commencer à m'attaquer. Il reste encore 4 minutes 31 tours. Reste avec moi. Poussons-nous vers l'avant, puisque Noah Mengal est à portée de fusil. On pourra peut-être porter pourquoi pas une attaque, aller le titiller dans les derniers instants. À ne pas trop attendre évidemment, parce que plus vous attendez, moins vous aurez d'opportunités de le faire. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien de commencer à perdre du temps en allant se chatouiller les routes trop près. Vincenzo Schiacci has lost out to François-Xavier Venet. Bjorn Verham, new fastest lap holder of the race so far, 55.146 as the top 5, top 6 go through turn 6 at the Europlan, but Mathieu Delboeuf is looking a little bit menacing behind championship leader for Senior Cup, Sky de Fourny. Delboeuf is leading the Masters class, coming into this 3rd round of the championship season. After today's dust is settled, we'll have half of the season in the books and then ready in 3 weeks' time to go racing once again for round 4. Back here, 15th to the 17th of August 2025 for the second half, the business end of the championship season on the road to the Iame Warrior Finals 2025. But here goes Mathieu Delboeuf up the inside, forces Sky de Fourny wide without any contact. That is how you get through at turn 2 with millimetres to spare. Exemplary, as always, by Mathieu Delboeuf. Bien joué de la part du double vainqueur de ce début de saison dans la catégorie Senior Cup, Master, pardon, ancien de la Senior Cup, Mathieu Delboeuf. Il faudra que je m'y habitue. Mais le voilà qui se ferait un chemin en 2e position. Bien déterminé à aller chercher le leader de cette épreuve et leader de la catégorie Senior Cup, Noah Mengal, qui ne s'en laisse pas compter pour l'instant depuis l'entame de cette épreuve. En tête, sans se retourner, 2 dixièmes d'avance au dernier pointage. Il aura peut-être grignoté quelques centièmes en plus, profitant de la bagarre entre De Fourny et Mathieu Delboeuf. Mathieu il continue de bien remonter depuis sa 4e place sur la grille de départ. Se fait un chemin donc maintenant jusqu'en 2e position, qui tente évidemment de gagner encore quelques centièmes dans la ligne droite de départ en se penchant, en faisant littéralement avec son volant. Toujours impressionnant de voir les pilotes se coucher à même leur cockpit pour essayer de gagner un petit peu, réduire évidemment leur traînée aérodynamique et gagner un petit peu en vitesse de pointe. Et pour l'instant, il ne se laisse pas rattraper Mathieu Delboeuf, mais il ne grignote pas non plus suffisamment sur Noah Mengal, pas au point de se dire que il pourrait lancer une attaque. Il va devoir encore un peu patienter Mathieu Delboeuf, mais il est très très proche là-bas à la sortie du virage numéro 9. L'épingle à cheveux, qui a vu bon nombre de dépassements depuis l'entame du week-end, mon cher Alex. On ne compte plus les virages évidemment où les pilotes tentent et souvent réussissent leur manœuvre de dépassement. C'est ce qu'on a évidemment avec le tracé de Genk. Il nous fournit en opportunité de dépassement et en occasion en tout cas de faire monter la pression aussi dans la cabine.
1 minute 30 restante et un tour. Avec Noah Mengel qui mène le bal. Sous la pression de Mathieu Delboeuf. Troisième place toujours dans les mains de Sky de Fourny. Et regardez qui revient. Dylan Decker, c'est Maxime Van Schonewinkel qui n'ont pas dit leur dernier mot dans cette course. Biggest mover in the race so far, Sibi Baganar in the 669 from Belgium that has moved up from 18th position. Now currently runs P12 ahead of the likes of Olivier Fay, Norhibert and Jan Van Asch, who released the gentleman's class, but looks like corner by corner Mathieu Delboeuf is getting closer and closer to race leader Noah Mengel as they come out of turn number 10, and it's the short run down into turn number 11. A little bit of sideways movement from the left rear of the back axle on both Mengel and Delboeuf, as we will have 2 tours of the 1,360 metre circuit to go. We're about to complete lap 10 out of 12. And what is the gap between Mengel and Delboeuf? It is 0.24 of a second. Now, at this moment in time, Delboeuf feels he's not quite close enough and doesn't want to really risk it, because obviously that's going to put him at the behest of the likes of Bjorn Verham, who's the next best placed Masters driver, down in 7th position. Schillaci and Ringelberg round out the top 4 in the Masters class, and they round out the top 10 overall. But they head down the Europlan into turn number 6. Later on the brakes goes Delboeuf, and he's got a good run of speed through 7 and 8 into 9. Could he maybe tee something up here? But he doesn't really need to worry about it, because he's not contesting with Noah Mengel in terms of position for a championship, because they're in 2 respective classes. So Mengel in Senior Cup, but Delboeuf is getting ever closer as they come round the 13th and final corner. Last lap underway. Noah Mengel continues to lead. Delboeuf in charge of Masters. And it was so close. He could have gone for it there. And Delboeuf is looking, I think Delboeuf has probably thought, you know what, it's the last lap. Let's just give it a go and see what happens. And if I can't make it stick, you know what, I'll be better off. But he's going to dive to the inside. Through at turn 5. Switchback from Noah Mengel. Did you see that from Mathieu Delboeuf? It was sort of like, yep, shimmy forward in the seat. Mais ça ne marche pas malheureusement, puisqu'il réchange de position. Noah Mengel qui s'infiltre. Delboeuf qui pourrait tout perdre malgré ce petit coup de boutoir malheureusement. Sky de Fourny qui a tenté de prendre l'avantage également, mais retombe en 3e position. Et ça a profité à Van Schonewinkel qui s'est glissé devant Dylan O'Leckers. Je pense, on va refaire le pointage, mais dans ces derniers instants, et bien voilà le feu d'artifice de cette première manche en Master. Ils sont réputés pour nous laisser des surprises. Et à nouveau, eh bien, la bagarre dans le dernier tour. Delboeuf qui a repris le leadership pour quelques instants, qui doit finalement se contenter de la 2e place. Mengel qui récupère son dû au forceps après être repassé devant au freinage du virage numéro 6. Sky de Fourny 3, Dylan O'Deckers 4. Van Schonewinkel finalement qui repasse 5e. Et bien décidément, quelle belle foire d'empoigne, mon cher Alex, dans ces derniers instants. Mais finalement, Mengel n'aura pas craqué, il aura serré les dents. Malgré cette belle tentative de Mathieu Delboeuf, on retiendra ce petit coup de rein qui lui aura permis de prendre quelques centimètres en plus. Et c'est ce qu'on aime voir, évidemment. It was a very, how can I say, very telegraphed scoot forward on your backside in the seat to try and push the cart forward. But Noah Mengel picks up the victory overall in Senior Cup. Mathieu Delboeuf picks up the win in Masters in P2, just 5.5 tenths of a second behind. The current championship leader, Sky de Fourny, rounds out your top 3 ahead of Dylan Deckers, Maxime Van Schonewinkel, Leon Leinsveld and François-Xavier Venet, rounding out the top 7 beyond Verham. Vincenzo Schillaci and Jim Ringelberg rounding out the top 10 overall for Verham. Schillaci and Ringelberg 2nd, 3rd and 4th in Masters. Yen Verheel. Sibi Baganar, biggest mover, from 18th to 12th at the end, ahead of Olivier Fay, Norhibert, Jan Van Asch taking the honours in gentlemen ahead of Michael Hornet, with Gaspar de Bar, Marat Schaumann and Julian Ramos rounding out your 19 strong Junior Jomot. A non-starter, but Mengel takes the win here in heat number 1. So there's going to be a brief interlude up until just before 5 to 3 this afternoon. So there's a little bit of an opportunity for some respite, some rehydration, and also just refocusing ready at the task at hand. Of course, there's a lot of work that goes on behind the scenes in the paddock with regards to the teams, the awnings, the mechanics, the drivers, and the representatives of the teams who
will give their input and give their say. The drivers will provide very much needed feedback to their mechanics and say, right, well, this feels off, this feels off. The mechanics then got to listen to what the driver's saying, go, okay, right, let's see what happens. So the first barrage of heats are out of the way. We've still got 4 more heats to go, so a total of 7 heats and 3 finals today. And over the course of the rest of the day, we will be getting some interviews with the drivers. So we're going to have, looks like we're going to have our first double interview of the weekend, as we do have a little bit of time before the next heat. So I see him standing by in the interview zone. Let's take it down once again to Guillaume Alvarez. Guillaume, over to you. Thanks very much, Alex. I'm here with Noah Mengal. Noah, eh bien, bravo, fait d'entrée de jeu. Merci. Première manche ici à Genk, première victoire. La bataille elle fut belle, en tout cas jusqu'au bout. On a senti qu'il y avait une certaine pression forcément parce qu'on se disait quand est-ce que Mathieu Delboeuf va peut-être oser t'attaquer. Ça a été dans le dernier tour, mais tu as pu garder la tête froide pour repasser devant rapidement. Oui, c'est ça. On a une très belle vitesse depuis le début du week-end. C'est vrai qu'avec la pilote derrière soi, c'est dur de garder le rythme, mais on a réussi. J'ai fait une petite erreur au dernier tour qui a fait que Mathieu a essayé de me passer. J'ai réussi à reprendre ma position. Donc on est très content. On va essayer de faire pareil pour la deuxième manche. Alors, tu as été un des protagonistes du championnat la saison précédente. Belle 4e place de classe au final. Austricourt, peut-être pas déroulé de la manière dont tu l'aurais peut-être souhaité. Est-ce qu'il y a eu du changement entre-temps pour revenir, on va dire, à un rythme plus à tes attentes? Bah, vous voyez, début de saison très compliqué. Premier round de grippe. J'ai pas pu participer malheureusement. À Austricourt, on manque d'entraînement. J'étais en reprise et voilà, la vitesse n'était pas au rendez-vous. Là, on s'est bien entraîné, on a repris nos aises et on va tout faire pour bien finir le championnat. Eh bien voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite avec tout le team. Merci beaucoup, Noah Mengal, et bonne chance pour la prochaine manche. Et on se retrouve en finale, évidemment, d'ici là. Je propose que tu laisses ta place et ton micro, justement, à Mathieu Delboeuf. C'est du direct, chers amis. Donc, merci beaucoup, Noah Mengal. Et on accueille bien dans notre petit carré d'interview Mathieu Delboeuf. Bonjour. Bonjour à toi. Écoute, on te retrouve avec grand plaisir. Catégorie un peu différente. Tu as fait ma base sur le titre en Senior Cup l'année passée. Te voilà en Master. Comment ça se passe, le changement? Ça s'adapte? À part l'année en plus. Ouais, l'année en plus, quelques rides en plus, des cheveux gris commencent à apparaître. Ah, sinon, tout le monde, le même peps, toujours l'envie. Peut-être avec un peu plus de fatigue, je dirais. Mais bon. Effectivement, ça, le poids des années, je ne te le dis pas. Mais en tout cas, ça se transpire pas vraiment en piste. Raconte-nous un peu l'issue de cette première manche. Ça a été, voilà, le coup de pression. Vous êtes restés ensemble durant toute la majorité de l'épreuve. Et puis tu as attendu le dernier tour pour tenter de faire la différence. Et c'est passé à rien en fait. Oui, c'est passé à rien. J'ai vu que Noah fait une petite erreur dans le virage 2. Et j'ai tenté ma chance. Bon, voilà, fallait essayer. Maintenant, j'ai peut-être pris un gros risque. Mais voilà, j'en tiens rigueur à moi. En tout cas, c'est une belle première tentative, partie remise lors de la deuxième manche et plus tard en finale. On a bien aimé, je te le disais en off, ce petit coup de butoir que tu as donné à ton kart pour prendre l'avantage. Et c'était, je le redis, c'est passé à 2 doigts de porter ses fruits jusqu'au bout. Oui, voilà, on essaie de par tous les moyens, si je peux dire. Hein. Ça fait partie du jeu. En tout cas, voilà. C'est ce qu'on aime voir. Ça nous fait des bons moments de télévision ici en Iame Series Benelux. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. Et bonne chance pour la manche suivante qui suivra donc pour les Masters Gentleman Senior Cup. Et puis, bien sûr, la grande finale tout à l'heure. Back over to you, Alex, as we have a bit of a break before the second rotation of the manche here in Genk. So, thank you very much, Guillaume, speaking to Noah Mengal and Mathieu Delboeuf, it looks like. So, a little bit of a breather for the moment. We will be back just before 5 to 3 this afternoon as we will carry on with the qualifying heats for Mini Rookie X30 Master Senior Cup. And gentlemen, the last qualifying heat will be at 4:20 p.m. local time for Mini Heat 3, A versus B. So don't touch that dial. We'll see you in a little bit for our next race.
Welcome back, everybody, as we are set and ready for our next race of day 3 here at the home of champions, Karting Genk. We're just about a minute and a half away from getting things going for mini heat 2, groups A and C. So the conditions have pretty much stayed stable here at the home of champions, and there you see the drivers set to compete over another 9 minutes plus an additional lap very, very shortly. Alex Goldschmidt and Guillaume Alvarez in the booth, just overlooking the majority of the circuit here. The only thing that we can't really see is when they go down into turn 11, and the majority of turn 12 is pretty much obscured by view. But, Guillaume, we have another 26 drivers set to go into battle. En effet, mon cher Alex, soyez les bienvenus de retour en direct depuis le karting de Genk, la Home of Champions, qui accueille la 3e manche du championnat 2025 de la Iame Series Benelux. Deuxième rotation de manche qualificative au menu dans les prochaines minutes avec la catégorie mini pour commencer les groupes A contre C. Nous avons eu la manche opposant les groupes B contre C juste avant avec comme résultat la victoire qui est revenue après une belle lutte, une foire d'empoigne en piste dans cette catégorie pour les mini B contre C. Alors que nous allons avoir de la foulée les mini rookies et le reste du programme. Et voilà, le drapeau vert qui vient de signifier donc l'autorisation pour les pilotes de se rendre en piste. Milan Beku, donc premier vainqueur de cette manche initiale B contre C. Voyons voir ce que le reste de la grille va pouvoir faire dans cette seconde manche qualificative. Avec en pole position, il y a des protagonistes du championnat, évidemment, il s'agit de Lewis Boats qui s'élancera depuis la pole. Lui qui s'est montré le plus rapide lors de la séance qualificative. Il aura à ses côtés Denver Bos qui n'a pas connu une entame de week-end certainement à la hauteur de ses espérances de la B contre C. Il aura à cœur de se refaire pour avoir perdu pas mal de place jusqu'aux portes du top 10. Matthias Verreken et Didier Derdal seront sur la deuxième ligne de la grille, suivi par Manuel Laurent et Tjem Saslik. Mathis Pinens et Julien Van de Cotterley se partagent la quatrième ligne, suivi par Matteo Campobello, Amin Pantoli, Milo Cornil, Joshua Lorissen. Puis nous avons ensuite Martin Setien, Philippe Massard, Dorian Grandjean et Thiago Honink sur la 8e ligne, suivi de Maxime Van Kran, Theo Randax, Bram Konings, Jacques Depré, Lenzo Mengal, François Collignon, Luc Clé, Roselyne Hennicke, Thiago Orelbeck et Luterio Fernandez. Un total de 26 pilotes qui sont sur cette grille de départ. Une manche de disputée. La victoire pour Milan Beku devant Georges Smet et Didier Derdal. Gare Derdal donc, qui s'élancera sur l'extérieur de la deuxième ligne de la grille. Denver Bos, on le disait, n'avait bouclé sa première course qu'en 7e position alors qu'il s'élance à nouveau depuis la première ligne. Quelques petits boulons ont été, je l'espère pour lui, resserrés entre guillemets entre sa première et deuxième manche. Il y aura une troisième confrontation pour les mini, les A contre les B, qui se tiendra après cette dernière rotation. Et dans la foulée, le décor sera planté pour les dernières finales au menu de ce week-end de compétition dans la Home of Champions. Qui va pouvoir faire main basse sur cette deuxième confrontation? Les pilotes dans leur tour de formation, leur tour de mise en grille, l'occasion de mettre un maximum de température dans les gommes comètes. On le rappelle évidemment que cette épreuve, comme vous le voyez, avec un ciel entre le clair et le menaçant à l'horizon, mais pour l'instant, malgré les prévisions jusqu'ici, nous sommes passés entre les gouttes dans cette région bourgeoise et on croise les doigts et on touche du bois pour que ça en reste ainsi jusqu'au terme de la journée. Mais la catégorie des mini et des mini rookies, selon le règlement, n'a pas l'autorisation de disposer de pneus pour piste pluie, pour piste mouillée, donc contrairement à la catégorie que nous allons voir tout à l'heure, les Masters, Senior Cup et Gentlemen. Red lights on the gantry as this is the last chance for some drivers to get through into the top 36 final later on today here in Mini. Into the tram lines. Revs rise, lights are on, and we're underway here for heat number 2. And it's the run down to turn 1, Boots and Bos side by side, but to the inside, I think that might have been possibly Matthias Verreken or Manuel Laurent that died to the inside at turn number 1 as there's a scramble through 2 into 3, nearly 3 wide at points. But great composure by all the 26 mini drivers as down to the inside. Tries to go. Somebody in for P2. Looks like Denver Bos might try for the inside line into turn 6. Can't get through for third.
But a good start at the front end of the field. Lewis Boots, the 830 on the Falcon Racing entry, as there's going to be a dive to the inside. That's Julian van der Kottelet making a move through, gets a position up to P7, goes the driver from the Netherlands, but it is Lewis Boots leading the way. Julian van der Kottelet has gone purple in sector 2, and it looks like Matthias Verreken, I believe, has just gone into second place. Denver Bos fighting his way back up the order as Lewis Boots leads us over the line to complete the opening tour. Second, Matthias Verreken. Third, Denver Bos. Fourth, Manuel Laurent. Mathis Piessens and Julian van der Kottelet round out the top 6, and Didier Dedale is rounding out the septet, full of karts in the peloton. But look at the scramble here, going through. It's 3 wide, briefly coming out of turn 1. Lewis Boots hanging on. Oui, effectivement, il se maintient en tête, Lewis Boots, depuis l'entame de cette épreuve et depuis la pole position. Belle entame de course donc de la part du pilote Falcon, mais ils sont 7 de la même image. Gare au changement éventuel de position, rien ne se passe. Personne ne bronche dans le virage numéro 6. Matthias Verreken en deuxième position. Denver Bos, troisième. Quatrième place pour Laurent Manoa devant Mathis Piessens, Van de Kottelet et Didier Dedale, qui a perdu à nouveau quelques plumes dans l'aventure du premier tour. Didier Dedale, il est seulement en 7e position alors qu'il s'est lancé depuis la première ligne. Certainement un premier tour, évidemment toujours plus difficile. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, évidemment, de garder sa position dans le chahut du départ. Mais Didier Dedale, va devoir s'y remettre à la finale pour peut-être tenter de faire mieux. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, le changement pour la deuxième place. Denver Bos qui plonge à la corde de Matthias Verreken, qui n'a pas opéré de résistance dans ce freinage du virage numéro 1. Attendant peut-être le bon moment pour recroiser le fer, pourquoi pas au freinage de l'épingle de l'Europaland. Oh, la petite touchette légèrement, l'écart de trajectoire, côte à côte, une petite traction, un petit coup de l'aspiration. Mais ça ne passera encore pas pour la deuxième place avec Matthias Verreken de retour en deuxième position. Denver Bos qui lui mène la vie dure. Et derrière, ils sont 4 également à s'échanger les positions. Et ça passe pour le gain de la 4e place. Je pense que c'était Mathis Piessens sur Laurent Manoa. On va faire le pointage, mais vous voyez que déjà le peloton s'étire en 2 groupes bien distincts. Et la question est de savoir, est-ce que le deuxième va pouvoir rejoindre le premier, puisque nous avons encore 6 minutes et un tour à disputer dans cette manche. Et il faut parfois user non seulement de son coup de volant, le pied lourd, mais également un peu de sa tête pour essayer de travailler entre guillemets avec ses rivaux, tenter de revenir et de recreuser un écart. Côte à côte là-bas, et attention, le changement potentiel de leader. Oui, juste avant le point de freinage, Denver Bos qui prend l'avantage sur Lewis Boots. Bien joué donc de la part du pilote désormais en tête, Lewis Boots, qui était donc l'un des plus rapides ce matin, évidemment, et un candidat à la victoire, ce qui serait sa première au terme du week-end. Il n'est pas encore parvenu à monter sur la plus haute marche du podium en finale depuis l'entame de la saison. Lewis Boots, lui qui avait terminé sur une très belle deuxième place du podium à Austricourt. Il y aura fin évidemment de victoire, l'ancien candidat au titre, évidemment l'ancien protagoniste de la catégorie mini-rookie. Et pour l'instant, ça se bat ferme à la corde, ça repasse superbement joué là-bas. Lewis Boots qui repasse devant Denver Bos. Slight touch from between the bumpers of the 2 drivers. So the Flying Dutchman making up 2 positions at the opening corner in 2 successive laps. Now ends up relinquishing the lead to Denver Bos. Matthias Verreken is keeping the pair very, very honest. Last time round they were 3 and a bit tenths of a second apart. They come across the line now. 0.316 covers them, as Denver Bos just stays in the wheel tracks of Lewis Boots this time. 4 minutes and 40 plus an additional lap. Julian van der Kottelet is closing in on Mathis Piessens in the 879 for Fusion Motorsport Benelux. There was a big kick up of dust and someone went off at turn 1. I saw a big cloud, a big plume of dust hit the local atmosphere just by the tyre barriers, and someone is not moving any further in this race. And someone is going to tumble down the order very, very shortly. Oh, don't tell me. It's either going to be Leclerc or Luterio Fernandez, possibly. Jota players tumbled to the bottom of the order in the 877. Didier Dedale has the fastest lap of the race as the Flying Dutchman again through on Lewis Boots, and here comes Matthias Verreken to the inside, change for the lead. Is it going to happen twice in 2 corners? Yes, that is the case, but look at Julian van der Kottelet
gets the pair of them. Buy one, get one free by the Henze Racing team driver. And Julian van der Kottelet started 8th on the grid. Now is ahead of Lewis Boots, who dives back up the inside. Bos holding on for 3rd at the minute as it's 2 by 2, side by side. You've also got Matthias Verreken, who's been hung out to dry a little bit there. But great work by Julian van der Kottelet, who got through on Lewis Boots. Boots returned the favour through at turn 5. And now, with 3 minutes to go, plus an additional lap, it's the Falcon versus the Henze out front and centre with the X30 of WJS Racing's Flying Dutchman, Denver Bos, trying to chase them down. Et voilà qui va être intéressant, hein, effectivement, avec un nouveau candidat à la victoire dans cette manche. Julian van der Kottelet revenu bien comme un beau diable dans ce peloton, 8e sur la grille, 2e pour l'instant, mais il vise la victoire évidemment. Il est dans les échappements de notre leader Lewis Boots qui écarte logiquement la trajectoire pour protéger sa position au freinage du premier virage. Van der Kottelet n'a nulle part où aller. Une autre opportunité peut-être qui pourrait se dessiner au niveau de l'épingle du virage numéro 5. Il reste bien calé dans l'arrière du leader, le pilote Falcon qui ne bronche pas, qui garde la tête. Denver Bos qui pourra en profiter, tout comme derrière Mathis Pissens et Dide Derdal, 4 et 5 respectivement. Se tient dans un mouchoir de poche, se porte un petit peu vers l'avant. Il voit évidemment l'opportunité qui se dessine au loin. Pourquoi pas d'aller chercher une victoire, qui sait? Tout du moins terminer dans le top 3 de cette manche qualificative. Ce sera la dernière pour ces deux groupes respectivement. Le groupe A aura encore évidemment une manche après les pilotes du groupe C. Ce sera la deuxième et dernière manche. Le groupe A affrontera encore le groupe B tout à l'heure sur le coup de 16h20. L'approche du dernier virage et la corde facilement ouverte. Il croise la trajectoire, Lewis Boots. Il a compris évidemment que Julian van der Kottelet allait peut-être potentiellement porter son attaque. Van der Kottelet qui contre-attaque justement d'entrée. Profite de l'aspiration par l'extérieur. Attention à Denver Bos qui pourra en profiter mais qui reste derrière. Eh bien, première alerte, nous n'avons pas un, nous n'avons pas deux, mais bien 3 protagonistes dans cette bataille pour la victoire. On sentait évidemment que Lewis Boots avait la pression Van der Kottelet. Le dernier virage toujours propice à dépassement. Il a entrouvert la porte. Van der Kottelet a plongé. Boots a contre-attaqué. Mais justement, ça pourrait profiter, on le disait, aux 3 autres pilotes derrière. Regardez comme ils sont revenus dans la même image avec Bos, Pillens et Derdal. Et ils sont bien décidés à aller tenter leur chance. Dans le virage numéro 9, personne ne bronche, mais c'est très très proche là-bas. Nous sommes à 1 minute et 1 tour. Après celui-ci, il restera 2 boucles encore jusqu'au drapeau à damier. Avantage, Julian van der Kottelet, mais il est en train évidemment de voir les autres revenir, grossir dans ses rétroviseurs. La pression est sur ses épaules. Il a jeu défensive. Va-t-il justement fermer la porte? Non. Lewis Boots plonge et reprend la tête. Well, 5 drivers that have an opportunity of winning this second qualifying heat out of 3. 2 laps to go and Lewis Boots leads by 68 thousandths of a second. Julian van der Kottelet P2, Denver Bos, the Flying Dutchman P3, Mathis Pieksens and Didi Dedale. A very competitive top 5 at the moment as van der Kottelet, can he slingshot through on turn 5? Not on this particular occasion, but Denver Bos, he's basically piggy in the middle. And there goes van der Kottelet to the inside of Lewis Boots using the slipstream. And what's going to happen to Lewis Boots? He's going to lose second. He's going to lose third. He's down to 5th in one corner. Lewis Boots gets steamrolled up the inside by Julian van der Kottelet. Denver Bos goes through. And Didi Dedale and Mathis Pieksens are clashing wheels. Lewis Boots back up into P3. And here comes Matthias Verreken. Et Lewis Boots qui, vous l'avez vu, en l'espace d'un seul virage au numéro 6, est passé de la première à la 5e place, mais de suite reprend la 3e position en profitant de la bagarre entre Pissens et Didier Derdal qui ne se sont pas vraiment entendus là-bas avec un resserrage au niveau de la pelouse. Dernier tour et le changement de leader à nouveau. Julian van der Kottelet qui mène la dure. Denver Bos juste dans sa roue. Il est reparti devant, Julian van der Kottelet. C'est le dernier tour. La bataille des Néerlandais qui peut l'emporter entre les deux Flying Dutchmen. Avantage van der Kottelet. La Europalan, il n'y aura plus énormément d'opportunités après celle-là. Denver Bos, Lewis Boots qui revient très fort derrière. Ils vont se resserrer. Regardez comme le leader la joue défensive. Il ferme la porte juste avant le point de corde. Mais il parvient à sortir en tête toujours. Que se serrer jusqu'au bout. Ils sont 4 dans la même image. Van der Kottelet, Denver Bos, Boots qui prend la corde et qui ravit la 2e place. Lewis Boots de retour en 2e position. Le coup d'œil
Van de Cotterley est aux abois. Il est conscient, la pression par l'extérieur peut-être. Lewis Bos tente tout pour le tout. Dans les derniers instants, le dernier virage. Le drapeau d'Iame qui arrive d'ici quelques instants. Van de Cotterley qui ferme la porte évidemment. L'accélération sera décisive. Bos qui malheureusement ouvre la porte. Va se faire doubler. On va se jouer à ça à la photo finish. Et sur l'arrivée. Et Van de Cotterley, Denver Bos qui l'emporte. 21 millièmes de seconde. L'accélération propice. Denver Bos qui sera parvenu à s'imposer dans le dernier virage. Van de Cotterley, il pense avoir fait le plus dur en sortant en tête de la dernière courbe. Mais ça s'est joué dans les derniers instants. Mais il doit concéder la victoire. Deuxième place pour Van de Cotterley. Lewis Bos qui aurait pu, finot comme il est, eh bien éventuellement prendre l'avantage. Mais tout s'est écroulé pour lui dans le dernier virage. Il est seulement troisième avec Didier Derdal et Mathis Pissens en cinquième position. Mais quel finish, mon cher Alex! What a photo finish for Heat 2 for Minis. That was absolutely brilliant. I kind of thought it might end up that way, and Denver Bos from WJS Racing picks up the win after 10 laps by 21 thousandths of a second, pipping Julian van der Cotterley for Henze Racing for the win itself. Lewis Boots, Didier Derdal and Mathis Pissens round out your top 5 drivers. Ahead of Matthias Verreken, Manuel Laurent, Dorian Grandjean, Martin Chekin-Gomis and Milo Cornil. Sam Sanslik in 11th, ahead of Thiago Onink, Maxime Von Crane, Matteo Campobello and Joshua Lorison rounding out 14th and 15th. Luxembourger Philippe Massard, 16th, ahead of Bram Konings, Amin Pantoloi. Difficult race for the Frenchman there in the 8:45, finishes 18th, ahead of Theo Handax and François Coulignon, who round out your top 20. Thiago Hollebeek, Lenzo Menguel, Rosalind May Heineke, Jacques Depré, Luclet and Luterio Fernandez round out your finishers. But Denver Bos, with a photo finish, picks up the win in Mini Heat 2. And of course, after that fantastic photo finish, the top 3 across the line covered by less than 7/100ths of a second. Well, that just goes to show how close it can be. As very soon we'll be getting underway with our last couple of heats for Mini Rookie, X30 Master, Senior Cup and Gentlemen, and then the final qualifying heat at 4:20 this afternoon, which will be Mini A versus B. So effectively that means that Milan Becu and Denver Bos have both picked up a victory. Denver Bos, as Guillaume rightly said earlier on in that race, was 7th in the opening heat. So Denver Bos will pretty much have secured his place in the top 36. So 36 drivers from the Mini drivers here this weekend will make it through to the final, where a maximum of 80 points are on offer. And more to the point that the drivers that don't make the cut, they will still get points towards their championship tally. So we are just a couple of moments away, about 3.5 minutes before the green light is shown at the end of the dummy grid, and the drivers will be released once again. 16 Mini Rookie drivers here this weekend. And it was Bruce Chirino that took the victory in the opening race of the meeting. Isaac El Houti and Milan Droitz rounding out the overall top 3. So very shortly, well, things are going to be quite apparent, because looks like we have a familiar face. Our Mini Rookie champion from last year, Denver Bos, the Flying Dutchman, is alongside Guillaume Alvarez down in the interview zone. Guillaume, down over to you. Thanks very much, Alex. Back to Parc Fermé with Denver Bos. Denver, ik heb alleen één woord na deze manche. Wauw, proficiat. Wat een wedstrijd. Dat was echt fantastisch voor ons te volgen. Kan je ons een beetje uitleggen hoe het was op het baan voor jou? Ik had niet echt een plan. Ik kijk wel hoe het zit en kijk waar ik kan inhalen. Kijk waar ik best kan inhalen, zo. En hard rijden, ja, dat is één wat ik net te zeggen.
Wat is het verschil tussen de eerste manche en de tweede manche? Je hebt een start op de eerste lijn van de grid, maar eerste manche misschien niet zo goed met Ja, jouw klopt. plan. Maar wat is het verschil tussen de eerste en de tweede manche voor jou? Nou, bij de eerste manche Wat heb jij verschillend gedaan? Heb je iets nou, bij de veranderd? start Of? van de eerste manche zat ik klem, dus ik kon eigenlijk geen kant op. Bij de tweede manche was het dus niet zo. Alleen ik verloor wel een paar plekjes, maar dat maakt niet uit. Oké, dat is absoluut de strategie. Fantastische resultaten voor jou. Hartelijk proficiat. Er is nog één andere wedstrijd, de finale. Wat denk jij je kan doen voor deze laatste race hier in Genk? Winnen. Winnen. Dat is absoluut de spirit. Dat is de spirit voor Denver. De win, de victory op het einde. But that was a beautiful result. After the first race didn't go according to plan. That's this time around a much better pace and a beautiful win, a photo finish up the lane for Denver. Back to you, Alex, as we have the second rotation of qualifying heats coming our way. Thank you very much, Guillaume. Speaking there to the Flying Dutchman from WJS Racing, wearing an XL Motorsport t-shirt. Shout out to Paul Hardy there, based with the team. Of course, they're running a lot of championships this year, mainly in Iame, UAE, if memory serves me correctly, along with some Formula 4 activities in multiple different championships, both in the Emirates and also further afield, I think also in the United Kingdom, if I remember correctly. But we now focus our attention once again on Mini Rookie. So, qualifying from earlier on here today on day 3, decided the respective grids for both heats. So the green light signals at the end of the dummy grids to release are 16 Mini Rookie drivers, and it is going to be Milan de Ruyt from Belgium on the front row, starting on pole position. For those wondering, on your screens, that will be on the left-hand side of it. Bruce Chirino will be alongside on the front row. Heat 1 winner from earlier on, Isaac El Houti, who finished P2. Starts from the inside of row number 2. We'll have Lucas van der Heerde alongside on row 2. Eloan Poissonnier, the current championship leader, will again have Matt Cooper alongside on row 3. Musabera Akbaba and Louis Letauras ran out row 4, with Gilles Dual and André Grelot rounding out the top 10. However, 913, that is Matt Cooper that has come to a stop before turn 1. So there's going to be an open space on the outside of row number 3. Maxime Smet, Diego Oliveira, Pelle de Vries, Nathan Schreurs, William Sitio and Leonard Herman ran out your grid. We're down to 15 already. And red flag conditions here for this second heat. So they're going to bring them to the start-finish straight and stop them in the tram lines just before the yellow line. So, red flag stoppage. Looks like the other car has gotten going again. I think maybe Matt Cooper has been able to get that car fired back up. So drivers come to a standstill. They will then check the order in which the drivers are in, just to make sure that no one's out of position. So just a slight delay to the start of proceedings for this second qualifying heat for Mini Rookies. So very shortly we will have them back in their
starting positions on the grid, and then they will wave them away with the green flag, more than likely just give them one formation lap to get into order, start the race, and then we count the timer down from 9 minutes plus an additional lap here in this second qualifying heat. The first one won by the youngster from the Netherlands, Bruce Chirino, for the Henze kart racing team based just outside of Rotterdam in the Netherlands. And Milan de Rooij P3 in the previous race. Isaac Al-Aouti from France in P2. So Chirino has an opportunity to go for the double. But, of course, Eloane Poissonnet, the championship leader coming into this round of the season, had a mixed bag when it came to the race, but still finished in the place where he qualified. P5, still a good little bit of consistency, but we'll want to improve on that in this second race, Guillaume. Oui, précision que Eloane Poissonnet a fini 4e, donc avec une position de mieux pour Eloane Poissonnet, mais bon, effectivement, plus ou moins où il avait débuté dans sa première manche. Si vous nous rejoignez à l'instant même en direct live sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux, bien sûr, bienvenue tout d'abord, et à Genk de la Home of Champions, avec un petit moment de pause dans la procédure de départ, juste ici dans cette deuxième manche de la catégorie mini rookie, deuxième rotation donc de manche qualificative. La deuxième et dernière course, évidemment, avant la finale pour nos protagonistes de la catégorie, sont 16 en piste. Et après la sortie malheureuse d'un des concurrents, eh bien, décision a été rendue par la direction de course de brièvement arrêter la procédure de départ sous drapeau rouge. Le temps pour le peloton de se rassembler de nouveau. Et le drapeau vert est désormais brandi. Et malheureusement, un des concurrents, le 901, je pense, si je parviens à le distinguer, reste bloqué sur la piste là-bas dans la capacité de repartir. C'est Leonard Herman, malheureusement, là-bas, qui reste bloqué en piste au volant de son châssis CRG. Le numéro 901 donc, qui évolue sous les couleurs du Dice Racing, dont eh bien, le châssis CRG ne veut rien entendre, semble-t-il, et il est poussé jusqu'à l'entrée de la pit lane, où il sera pris en charge par son mécanicien. Peut-être qu'un petit coup de pouce de son mécano, il pourra prendre part à cette deuxième manche. Pendant ce temps-là, les pilotes repartis pour leur tour de formation le long de la fameuse Europalane. Pourquoi tel nom? Parce qu'elle longe bien la route régionale du même nom, ici dans la région de Limbourg, jusqu'au virage numéro 6. Eh bien, on est reparti donc pour une ronde à faible allure pour les concurrents de la catégorie mini-rookie. Le temps de mettre leurs pneus comète slick en température. Slick, ils resteront quelles que soient les conditions. Nous sommes toujours sous régime de la wet race. On touche du bois évidemment pour que cette pluie, qui, me semble-t-il, s'est invité quelque part d'autre dans le pays pour un autre événement dont nous tairons le nom, mais qui ici semble nous laisser tranquilles, et espérons que ce sera le cas jusqu'au bout de cette journée de compétition. On est passé entre les gouttes jusqu'ici, on sait combien la météo la bourgeoise peut être capricieuse, mais ce coup-ci, eh bien, il n'en est rien. On va repartir pour un deuxième tour, je pense, effectivement, de chauffe. Le temps, évidemment, de mettre les gommes en température et surtout de se former en grille. On le rappelle que la procédure est évidemment lancée avec la vitesse de démarrage en quelque sorte qui doit être dictée par le poleman. Dans ce cas-ci, Milan de Rooij devant Bruce Chirino, Isaac Al-Aouti et Lucas van der Reen. Milan de Rooij qui avait terminé troisième de sa première manche derrière Isaac et derrière Bruce Chirino. Le vainqueur de la manche de Stricourt donc est certainement plus qu'ambitieux de faire la passe de 2 ici à Genk. Yeah, got a real sense of how talented Bruce Chirino is. Very competitive in the Netherlands. And we've had a bit of an altercation down on the Europlan. There's going to be another driver slowing, and there's been a bit of argy-bargy, I'm afraid, coming down the Europlan. So two karts came together. One was gesticulating, the other one was exit stage left onto the grass. So I can't see the red lights being, well, the red lights waiting to be ignited on the starting gantry. But it was, it was at the bottom of the top 6. And one had to go off in avoidance. Red lights are on the gantry. So we might be very well looking that we're going to get under starters orders. So the driver's into formation. And we are going to be coming round the final corner. So can Bruce Chirino do the double here in the qualifying heat stages? Into the tram lines. Revs rise, lights are out, and we are underway, and it's the run down to turn number 1. Milan de Rooij leading the way, Bruce Chirino to the outside, Isaac Al-Aouti to the inside, might get the jump on Chirino through the initial phase.
but not quite, and is going to lose out to Elouin Poissonnet, who is trying to go up the inside at turn number 3, and it's side by side between the two at the front end of the field. Chirino to the outside of Milan de Ruyt, through at turn 5, but can't get through. Oh. Wow, what a great start, great battling. Too wide, and it's going to be Chirino to the inside here at turn 6. He takes the lead from Milan de Ruyt as they go through turn 8, turn 9, 6 at the front end of the field, and it's a big old peloton, and those behind are chasing. And a real good start by Bruce Chirino. Bided his time, put the feeders out, put it to the outside of Milan de Ruyt. Isaac Elahouti stuck his nose in, thought, right, I might get an opportunity here. And Bruce Chirino, with calm precision, got through at turn 6, just waited, knew that would be the perfect way to start the race, and he leads after the opening lap, but Milan de Ruyt and possibly Isaac Elahouti could be up the inside. Yes, they are. They both get through before the apex at turn 1, but Chirino quickly on the counter-offensive. Et effectivement, Bruce Chirino qui a compris que ça ne servait à rien de commencer à paniquer, même en concédant la première place après un premier tour. Il a sagement laissé passer ses deux adversaires, Milan de Ruyt et Isaac Elahouti, qui prennent le commandement de cette deuxième et dernière manche de la catégorie mini-rookie avant la grande finale. Mais maintenant, ce qui incombe bien sûr à notre précédent leader, Bruce Chirino, c'est de ne pas continuer à perdre des positions, puisque Lucas van der Heeren et Musa Berra Akbaba juste derrière, qui court sous licence néerlandaise, eh bien, ne l'entendent pas de cette oreille et sont prêts à aller en découdre jusqu'au bout dans cette épreuve qui ne fait que commencer. Le petit coup d'œil dans le rétro. C'est de bonne fortune évidemment pour voir ce qui se passe derrière, à ne pas répéter trop souvent parce que ça peut éventuellement donner des signaux avant-coureurs d'une certaine fragilité, d'une certaine fébrilité en tête quand on commence à trop regarder derrière soi. Et la porte est entrouverte, un peu trop d'ailleurs par Milan de Ruyt et Isaac Elahouti qui prend l'avantage et la tête de cette épreuve à la conclusion de ce deuxième tour. Gare au freinage du premier virage avec Bruce Chirino qui s'infiltre, qui tente en tout cas la meilleure sortie du premier virage. Gare à la touchette, mais non, il se retrouve à l'extérieur de la trajectoire dans l'enchaînement du 2 et 3 entre le vibreur et son adversaire, côte à côte. Est-ce qu'il va pouvoir résister et tenir jusqu'au freinage de l'Europalan? Oui, il le peut. Bruce Chirino passe Milan de Ruyt et Isaac Elahouti, qui est passé juste devant lui. Superbe passe d'armes entre les deux. De Ruyt qui vient concéder et qui repasse à nouveau devant. Milan de Ruyt n'a pas dit son dernier mot. Légère touchette semble-t-il. Et Bruce Chirino qui malheureusement perd 1 et 2 places dans l'aventure avec Van der Heeren et Musa Berra Akbaba qui en ont profité pour passer devant. Wow, we've got a dogfight in this second and last qualifying heat for the mini rookie drivers as Chirino's being assaulted every which way but loose there. There's a little bit of side-by-side action just behind them. But Bruce Chirino lost a lot of time going through into turn 7. It's a bit unfortunate, but it's how things do parlay out in this sport. But Milan de Ruyt, well, it's Isaac Elahouti who leads, and there's going to be a change a little bit further back, possibly for 4th. Looks like Elouin Poissonnet gets through on Bruce Chirino, who's got Musa Berra Akbaba right on his rear bumper going through turn 3. And the driver representing not just the Netherlands but also proudly Turkish heritage, but Chirino up the inside of Poissonnet, retakes 4th, but here comes Akbaba right on the case of the 916 into turn 6 off of the Europlan. They go again. This is absolutely brilliant racing from these mini rookie drivers, but Elahouti from France on the CRG leading the way. De Ruyt and Van der Heeren in second and third. But, well, Bruce Chirino's got to be the leader of the cavalry and bring the rest along with him to the fight up out front. Les deux wagons dans ce même train avec le trio de tête, Isaac Elahouti, Milan de Ruyt et Lucas van der Heeren. Et plus loin derrière, eh bien Bruce Chirino. Il repasse devant notre position. Meilleur tour en course pour Milan de Ruyt, le poleman qui ne s'en laisse pas compter cette fois-ci. Il avait terminé 3e de sa première manche. Il la veut cette victoire. Tout comme Bruce Chirino qui va tenter de se refaire une santé dans cette épreuve après avoir été un petit peu chahuté, c'est le cas de le dire, à gauche comme à droite dans les premiers tours. Le casque jaune de Milan de Ruyt en deuxième position à la chasse de Isaac Elahouti, le pilote français juste derrière. Belle bagarre avec le numéro 966 plus loin, le 956 pardon, lié au Lautowers qui tente de prendre l'avantage sur Maxime Smet. C'est la bataille pour la 7e place. On y reviendra également. Mais le peloton qui s'étire légèrement avec la perte de contact de la part de Lucas van der Heeren et Bruce Chirino qui revient de plus belle sur le pilote en 3e position. Et je pense savoir pourquoi il commence un peu à perdre pied. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un ponton qui commencerait à légèrement bouger concernant le pilote en 3e position? Alors j'ai mal vu
au passage. De Ruyt Et goes ça through. change. De Ruyt goes through for the race lead on the last corner of lap number 5. So Milan De Ruyt retakes the lead from Isaac El Aouti, and El Aouti tries to respond to the inside. And the Frenchman just about makes it through, runs a little bit deep into turn 1, but covers off De Ruyt rather nicely. It's bringing in Van der Heerde, new fastest lap of 1 minute 2.6 by the man in 4th, Bruce Chirino, and De Ruyt through again on El Aouti, and a change between Chirino and Van der Heerde. And look at this, Noah's Ark style going down into turn 6, but look, it's another change for the race lead. Le Français El Aouti à la tête de la course. J'avais bien vu effectivement Alex, mais je pense que Lucas Van der Heeren a un petit souci. Son ponton droit est malheureusement déclipsé, je pense. Regardez à droite, Lucas Van der Heeren en 4e position. Le ponton qui reste accroché pour l'instant, mais qui commence un petit peu à trembler de plus en plus. Il s'est déclipsé au niveau de son point d'attache numéro 2 à droite. Et effectivement, Lucas Van der Heeren malheureusement rentre au stand. Vous le voyez là-bas en direct, il a plongé dans la pit lane. Il était conscient qu'il allait avoir tôt ou tard le drapeau mécanique, le disque orange sur fond noir. Et quoi qu'il en soit, il n'aurait pas pu continuer ainsi. Pendant ce temps-là, on revient en tête de la course. Et quel dépassement de la part de Bruce Chirino. 2 pour le prix d'un dans le freinage du premier virage. Bruce qui passe de la 3e à la première place dans les dépassements les plus osés qu'on ait vus depuis l'entame de la journée, peut-être même du week-end. Quelle démonstration! Bruce Chirino, vainqueur de la première manche, de retour en tête, et ça a même surpris ses poursuivants puisque Milan De Ruyt et Isaac El Aouti ont perdu du temps et se retrouvent à batailler avec Ak Baba juste derrière et Elan Poissonnet qui revient très fort aussi. I'm going to have to nickname him Bruce the Brave after that move. I mean, blinking heck. But we've now got a change for second position. El Aouti's been passed by De Ruyt. El Aouti's going to get the inside line. He's going to sweep through here at turn number 11. And then you've got the likes of Poissonnet in 5th, Akbaba in 4th, and has really come along as now De Ruyt charges through on the inside of the final corner through on El Aouti. This is giving Chirino the lead he needs, and again it's going to change. How much real estate is Milan De Ruyt going to lose? He's going to lose second to El Aouti. Moussa Bera Akbaba again just being very, very patient, but loses out on that particular occasion. Looks like Eloan Poissonnet got through at turn 3. So Andrea Grella was the car that was actually had that altercation before we went lights out earlier on. The French driver in the 903 out before the formation lap was completed. Van der Heerde with a loose right side pod pulled it into pit lane. Did not want to incur the wrath of a potential mechanical black flag. But Bruce Chirino is away and clear. Last interval, 1.1 seconds was the advantage. It's looking possibly, depending on the speed of El Aouti on the CRG chassis not too far behind him, could be close to 1.5 seconds. Because next time round we go on to the penultimate lap of the qualifying heat stages for Mini Rookie here for round 3. Nous sommes dans les derniers instants, effectivement, les secondes s'égrènent, on aura passé la ligne, nous rentrons dans l'avant-dernier tour, chers amis. Bruce Chirino, démonstration de pilotage dans ce dépassement, mais aussi dans la manière dont il gère ses pneus et sa course avec 1 seconde 1 d'avance sur le reste du peloton. Isaac El Aouti mène le train des poursuivants. Milan De Ruyt en 3e position, suivi par Poissonnet. Akbaba, Maxime Smet qui revient le plus bel également depuis la 6e place, suivi de Latowers, De Waal, Matt Kumper et le reste du classement. On va rester concentré avec la bataille pour la 3e place. De Ruyt très menaçant à la sortie du virage numéro 5, la première des 2 épingles, le freinage de la chicane. Vous voyez d'ailleurs les pilotes communiquer entre eux, gesticuler en implorant les poursuivants de ne pas trop se chamailler évidemment au risque de perdre du temps. Ils savent évidemment que de temps malheureusement ils vont ils vont en manquer en quelque sorte pour aller tenter de faire la différence. Ce qui compte maintenant c'est de garder la position autant que faire se peut et juste devant la tribune, Milan De Ruyt qui prend l'avantage sur Isaac El Aouti. El Aouti le français qui doit concéder la 3e place. Et peut-être même davantage, il doit fermer la porte évidemment et il change de position. Superbe dépassement également d'Elan Poissonnet. Nous sommes rentrés dans le dernier tour. La foire d'empoigne, elle n'est pas finie entre ces 4-là. Ils sont même 6 dans la même image. Gare évidemment au changement. Gare Patro se chatouille les roues dans ce dernier tour. Loin derrière le leader Bruce Chirino. Dans quel ordre ces 5-6 pilotes-là vont-ils terminer? Un petit avantage le chef du pilote français El Aouti qui est parvenu à se défaire de la pression de Milan De Ruyt qui doit lui-même bien concéder. Faire avec 4 pilotes dans sa roue, ça ne va pas être chose facile, j'en ai peur. No, Louis Latowers and Maxime Smet have joined the back of this freight train, battling over P2 as we are into the final throws of the last couple of corners of this
race here for qualifying heat number 2 for Mini Rookie. Bruce Chirino is away by 1.65 seconds. He's going to do the double, get the maximum score of 80 points. But it is going to come down to the final few corners. Who is going to end up P3? Because it looks like Isaac Helauti is going to secure that place. But Milan de Ruyt has got Eloan Poissonnet up the inside. It's going to be another win for Bruce Chirino. Isaac Helauti is going to take second. It's going to be a run to the line. Eloan Poissonnet takes third at the dash. Wow, great photo finish for third position. And he edged out Milan de Ruyt by next to nothing. Musabera Akbaba, another great run by the Dutch driver. Also representing by way of Turkey, the 9.15 made up 2 places to finish P5 ahead of Louis Towers, Maxime Smet. But we have had a 5-second time penalty for wrong starting position, penalty being issued to William Sitio in the 9.02. But Bruce Chirino takes the win ahead of Isaac Helauti. It was as it was in the previous heat, the Dutch driver finishing ahead of the Frenchman. Eloan Poissonnet goes one better, finished P4 in the opening heat, takes P3 here in Heat 2. Milan de Ruyt started on pole, finishes in 4th, ahead of Musabera Akbaba, and there's a lot of love for that young driver in the chat as well, I see. Louis Letauras, Maxime Smet, Gilles Duval, Matt Cooper, and Diego Oliveira round out your top 10. Pelle de Vries, William Sitio, Nathan Schreurs and Leonard Herman round out your 14 finishers. Lucas van der Heerde pulling into the pit lane with a loose right side pod on lap 5, and Andrea Grelot from France out with a slight altercation on the formation lap before we got going here in Heat 2 for Mini Rookie. But Chirino does the double, thereby picking up a maximum score of 80 points. So another victory for the Netherlands, Bruce Chirino, and for the Henza Racing Team outfit based out of Rotterdam in the Netherlands. We have got 2 more qualifying heats to go before we go into the last 3 races, the last 3 finals of the weekend before we bid Genk farewell for 3 weeks before we come back for round number 4, where myself and Guillaume will be back up again in the commentary position. For the 4th round of the championship, and then we will be 2/3 of the way through the season before heading to the Ardennes Forest and to the Karting RCB de Spa-Francorchamps, right in the inside part of Stavelot Corner at the Circuit de Spa-Francorchamps itself. And it's been a few years since the championship has headed to that part of Belgium. And then about 3 or so weeks later, we'll head to the place where it all began. Once again, Karting de Fagne International Raceway at Marienborg in southern Belgium for the first weekend of October. And then we will crown our 2025 Iame Series Benelux champions. And thereby, the drivers being given the opportunity to compete for IWF IWF spots on the grid at Valencia. So a little bit of housekeeping just to do that, but let's hand it back down once again to Guillaume Alvarez. Guillaume, over to you once more, my friend. Thanks very much, Alex. On est ici donc de retour en parc fermé avec Isaac Alaoui. Isaac, félicitations. Tu termines cette 2e manche en 2e position, comme la première, 2e place. Ça fait, grâce à toi, grâce à tout ça, beaucoup de points dans l'optique du championnat.
mais surtout, tu vas démarrer la finale en première ligne sur la grille de départ. Donc, tu es en confiance ici à Genk? Tu te sens très bien sur le circuit? Oui, ça faisait longtemps que je roulais ici, du coup, oui. Ah, voilà, l'expérience en tout cas qui Oui. commence à rentrer. On a vu quand même que pour aller chercher cette deuxième place à chaque fois, c'était beaucoup de batailles en piste. Tu as quand même dû voilà, serrer les dents. Est-ce qu'il y a des endroits du karting, ici du circuit, où tu as senti que tu connaissais mieux, que tu pouvais faire la différence par rapport à tes adversaires? Il y a des virages que tu préfères? Au bout de l'Europalan, là-haut, dans la ligne droite de l'Europalan, après, tu as comme une chicane. Là-haut, Oui. je me sens bien, dans le secteur là. Voilà, n'hésite pas à tenir bien le micro près de ta bouche, comme ça on peut bien t'entendre ceux qui nous regardent. Mais effectivement, comme tu dis, le virage 6 après l'Europalan, c'est une belle opportunité de dépassement. Pour l'instant, les conditions sont relativement clémentes, il fait sec encore. Tu préfères le sec à la pluie ou alors c'est l'inverse, si jamais on venait avoir des petites gouttes pour la finale? Qu'est-ce que tu en penses? La pluie, vu que la pluie, je sais pas comment expliquer, mais tu as le ressenti que tu sais que même si tu es loin dans le classement, tu peux forcément gagner. Parce qu'il peut y avoir des accrochages. Alors oui, la pluie. Ah, effectivement, c'est une belle mentalité que tu as en tout cas. Merci beaucoup Isaac d'avoir été avec nous. Bon courage pour la finale tout à l'heure. On se retrouvera en direct pour la vivre tous ensemble. Back over to you Alex. Some more racing on track already. Thank you very much, Guillaume and Alvarez. And as we head back down to the circuit itself for the second and final qualifying heat for X30 Masters, Senior Cup and Gentlemen. Starting order will be as follows. Noah Mengal starts from pole position. Heat 1 winner earlier on. And will be joined by Skoda Forny on the front row. Skoda Forny picked up P3 overall in the race earlier on. And we have Delano Deckers and Mathieu Delboeuf. Delboeuf finishing P2 overall, taking the win in the Masters. With Delano Deckers finishing 4th overall, 3rd in Senior Cup itself. Maxim van Schoenwinkel and Bjorn Verheyen will round out row 3 ahead of Vincenzo Schilacci and the ever-exciting Frenchman François Xavier Venet. Jim Ringelberg and Leon Leinsveld round out row 5, completing the top 10 with Olivier Fay, Noah Hubert, Kian Verheyen, Jan Van Asch, Michael Honnet, Gaspar Delbar, Junior Jomot, Sibe Paganaro, Marith Schurman and Julian Ramos rounding out your grid. Now, 3 disqualifications. Jim Ringelberg excluded, Kian Verheyen excluded, and Julian Ramos excluded. Junior Jomot a non-starter last time out. We also had several drivers that picked up a 5-second penalty for front fairing. So seems like it was a fuel irregularity for Jim Ringelberg of some description. And for Julian Ramos, there was a steward's decision with regards to what was disqualified from the session post it taking place. And then also looking with Kian Verheyen did not respect the mechanical black flag. As the red lights are on the gantry. Now, are we going to go lights out? Yes, we are here for heat number 2. And it's the scramble towards turn number 1. Noah Mengal leading the way. It's a scramble as we're going to see a couple of drivers, maybe best part of half the field, using the runoff area at turn 1. After this point, they cannot use any runoff area, and that includes coming out of turn number 11 and turn number 1, because that will automatically constitute a 5-second time penalty, and there's a TB car backwards, rearranging the foam barriers, and it is the 477 Vincenzo Schilacci who's managed to pull the cart away from the foam barriers, briefly being rearranged. And now he goes back onto the circuit, kicking up a little of the rubber debris that's been left behind. But a bit of a frantic opening cut the corners here on lap 1. But we are going to have a leader. So Jim Ringelberg has actually opted to not start the race. So may not be concluding the rest of the weekend. Noah Mengal leads by half a second ahead of Delano Deckers. Skoda Forny down to P3. Mathieu Delboeuf leads the Masters in 4th ahead of Bjorn Verheyen, Noah Hubert, Jan Verheyen, Olivier Fay, François Xavier Venet and Steve Paganaro round out the top 10. Paganaro up 8 spots. Hubert and Verheyen up 6 apiece. So a bit of a frantic start for the opening lap, but Vincenzo Schilacci has got a big mountain to climb here in heat number 2. But a frantic first lap and a half here, Guillaume.
Again, Oh, Sky de Fourni, je vous interromps, mon cher Alex, mais qui prend l'avantage, effectivement, dans l'épingle. Et la deuxième place de retour dans les mains du pilote Télécart. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, en début de course, sur le chapeau de roue et qui se confirme avec le dépassement bien senti là-bas dans l'épingle à cheveux de Sky de Fourni, qui bataille ferme avec la pression derrière lui, puisqu'ils sont plusieurs à convoiter cette victoire de la catégorie Master Senior Cup. Normengal de Fourni, Mathieu Delbourg passé 3e devant Dylan Dekers. On ne se fait pas de cadeau dans ce double peloton, ce triple peloton, même si on compte les Master Gentlemen qui figurent également. Léon Leinsveld, Jan Van Hache, et également plus loin dans ce parcours, Michael Launay en 11e position. Mais comme vous, je découvre la disqualification de plusieurs pilotes au terme de la première manche. Non-conformité technique pour Jim Ringelberg notamment, ainsi que pour le 444 Julien Ramos. Voilà, étonnant. Nous n'avons pas davantage de précision, alors que ça change à nouveau pour la deuxième place. Mathieu Delboeuf qui ravit cette deuxième position à Sky de Fourni. Delboeuf qui est vraiment très à l'aise, volant son châssis préparé par le team CG Racing. Le voilà qui se glisse en tête de la catégorie des Masters et en deuxième position, affrontant les Senior Cup autour de lui. Mais aussi longtemps qu'ils se battent, ça permet à Noah Mengal, le vainqueur de la première manche, de creuser un petit écart d'entrée de jeu. Le pilote RSD avec 7 dixièmes de mieux sur désormais Delboeuf. Sky de Fourni, petite faute de pilotage là-bas de Dylan Dekers qui est allé large à la sortie du virage numéro 1. D'ailleurs, il a perdu 1,5 m, voire 2 mètres par rapport au reste du peloton. Ces quatre-là qui sont sur leur planète, avec Björn Verham isolé en 5e position. Loin devant Neuber, Oliver Frey, Ken Verriel, disqualifié aussi Ken Verriel de la première manche, donc en besoin désespérément d'un bon résultat. FX Venet, seulement 9e, juste devant Cyber Pagnard. Et le reste du top, avec quelques remontées à signaler dans la deuxième partie du peloton. Vincenzowski Hachi, malheureusement, qui n'a pas voix au chapitre après son incident du premier tour. Et donc les deux absents, Ringelberg et Jomot, qui de concert, dans le cas de Jim Ringelberg, je me demande, en tout cas j'espère qu'on pourrait peut-être le retrouver en finale, mais conséquence de cette disqualification, a-t-il décidé, semble-t-il, de ne pas prendre part au reste du week-end. C'est une possibilité. Alors que le meilleur retour en course est signé Léon Leinsveld depuis la 11e place. Avec 6 minutes et un tour restant, le top 4, vous le voyez, a tendance à s'étirer un petit peu. On pensait que Sky de Fourni allait pouvoir garder le contact avec Mathieu Delboeuf, mais le pilote CG Racing est véritablement sur un superbe rythme. Et effectivement, vous l'avez vu, quelqu'un qui rentre dans la pit lane à l'instant. Possibly Scalacci, I would have thought, maybe. Jim Ringelberg, the reason for the exclusion was that the driver entered parc fermé, fuel was measured according to procedure, and the measuring device did not show the green light. So, fuel discrepancy, I think, is probably the terminology I would use for that one. Again, Verheul ignored the mechanical black flag and was promptly excluded. So trying to find out the reasoning behind, Again, Verheul, no respect to the technical flag. And that is that's the standard thing in the sporting regulations. Julian Ramos also got excluded, but I haven't got a reason on the sheet why. So 3 drivers excluded. I mean, if there's something with regards to Jim Ringelberg, I don't know what the whole side of the story is. I'd like to know it from his perspective himself. But yeah, hopefully he is in the final, unless they've decided, okay, well, what's happened here? If there's something amiss, something could have broken down in the engine, maybe caused a contamination of the fuel sample. We just don't know exactly what happens when it gets measured and it does not meet tolerance. They can exclude the driver. Voilà, effectivement, souci donc d'ordre mécanique au niveau de la vérification du carburant pour Jim Ringelberg, en tout cas la raison officiellement envoyée par les officiels. Merci beaucoup pour ces précisions, Alex. Et comme vous l'avez dit, pour l'instant, on ne sait pas encore si Jim Ringelberg prendra part à la finale ou pas, sachant qu'il n'y a que 2 manches qualificatives au menu avant la grande finale pour cette classe. Ça signifie, quoi qu'il arrive, que Jim devra s'élancer depuis le fin fond du classement sur la grille de départ, ce qui signifie une course on ne peut plus difficile. Et peut-être a-t-il décidé de s'en remettre à la manche 4 sur cette même piste de Genk à la moitié du mois d'août. On vous tiendra évidemment les premiers informés, mesdames et messieurs, dès que nous aurons en notre possession la grille de départ et surtout s'il sera sur cette pré-grille en vue de la finale Master qui se tiendra sur le coup de 17h15. Le rendez-vous est pris évidemment en direct live comme toujours jusqu'au terme de la journée.
Rien n'est joué pour l'instant. Regardez qui se rapproche de la tête de course. Mathieu Delboeuf et Noah Mengal qui vont nous gratifier d'une belle foire en poigne dans ces derniers tours. Delboeuf a fin de victoire et cette fois-ci, c'est la victoire au général qu'il va aller chercher. Ding ding, seconds out, round 2 versus Mengal versus Delboeuf, the headline attraction. But Delboeuf again just playing it cool, playing it calm, not not trying to pressurise Mengal, but you can see the runner gets out of turn number 3 and into 4. Now, is he going to try and do what he did last time at turn 5? Hey. Yes, he is. There we go. And sweeps around the outside of the corner. And the old tap, tap, tap on the side of the race helmet. And saying to Noah Mengal, come on, think, if you want to race me, race me. If you want to race with me and get away from whoever's closing in, because he could see through the corner of his eye that Sky de Forny for TD Karts is not that far away. So we've got a possibility of a 3, maybe 4 kart battle, because Delano Deckers is also closing in on time. Delano Deckers put in the fastest middle sector of anybody in this race so far. So finishing lap 8, it's the master of Mathieu Delboeuf in the 409, leading the way ahead of Noah Mengal, Heat 1 winner. And then Sky de Forny in P3, Delano Deckers, Bjorn Verham, François-Xavier Venet now up into 6th ahead of Olivier Van Fee, Leon Leinsveld, Noah Hubert and Jan Verheul round out your top 10. Vincenzo Scalacci, a retiree after 3 laps, Julian Ramos rounding out the rest of the field. You can see how deep Noah Mengal gets on the brakes into turn 6. And that's the good thing when you've got a driver in front. You can measure your braking distance a bit more accurately and give yourself a bit more of an opportunity to chase the driver in front. Il reste 2 minutes, en effet, 2 minutes et un tour avant l'arrivée. Et c'est la répétition un petit peu de ce qu'on a vu lors de la première manche, sauf que ce coup-ci, eh bien, c'est Mathieu Delboeuf qui est en tête. Et Sky de Forny qui plonge à la corde de Noah Mengal, alors que nous avons une pénalité de 5 secondes pour le 682. C'est plus loin dans le classement, on y reviendra. C'est Léon Leinsveld, le plus rapide en piste, causing a collision. Donc semble-t-il quelque chose qui s'est déroulé au cœur du peloton qui n'a pas plu aux officiels. Répétition, on disait, de ce qui s'est passé lors de la première manche avec Sky de Forny qui répond et qui passe devant le 688 Noah Mengal. Voici les Delano Deckers. Delano Deckers, effectivement, qui tente de s'infiltrer à la corde du virage numéro 6. Et voilà le changement qu'on attendait peut-être en termes de hiérarchie. Regardez, ça profite à Mathieu Delboeuf. Sky de Forny qui s'en extrait. Mais répétition plus ou moins du scénario qu'on avait en première manche, sauf que le changement justement se fait beaucoup plus tôt dans la hiérarchie. On avait vu lors du dernier tour de la manche précédente, si vous n'étiez pas avec nous, eh bien c'est Sky de Forny qui était allé à l'abordage sur Noah Mengal et Mathieu Delboeuf. Ça avait profité à Mengal. Delboeuf était repassé devant pour une fraction de seconde, quelques mètres dans l'Europalan avant malheureusement de devoir concéder la victoire. Et bien ce coup-ci, il ne l'entend pas de cette oreille. Il a creusé l'écart, 1 seconde 9 d'avance. A priori, sauf drame dans le dernier tour, plus rien ne pourra menacer Mathieu Delboeuf. Par contre, regardez ce qui se passe derrière. Sky de Forny de retour à la 2e place. Le changement juste derrière avec le plongeon de Delano Deckers et Noah Mengal en pleine bagarre avec le 688. Mengal de retour en 3e place. Deckers juste derrière et Bjorn Verham qui maintenant s'invite dans la bagarre. On rentre aussi dans le dernier tour. Et aussi François-Xavier Venet à l'arrière. So François-Xavier Venet, we know how fast he can be. You put him in clean air, he will rip through the sectors like nobody's business. But we have one more lap to go. Mathieu Delboeuf is comfortably moving away into the distance. Final lap underway. Delboeuf has got a country mile advantage. Make that 2.1 seconds to Forny leading Senior Cup ahead of Noah Mengal, who won the opening heat. Delano Deckers in P4. Bjorn Verham and François-Xavier Venet round out the top 6. Olivier Van Fee, Leon Leinsveld, who's going to be given that 5-second time penalty for causing a collision. That would have been the contact with Vincenzo Scalacci at turn 5. But look, Venet closing in on Verham, might decide to send something through. He's got a real good turn of pace through turn 8. Might try at 10 if he can get the crossover done here. Sweeps wide to the outside, cuts in towards the apex. He's going to be towards the outside, and he's nearly done it. He nearly got through, but Mathieu Delboeuf, well, what can you say? Got the job done on Noah Mengal. Out of the final corner, it's Delboeuf that wins the race overall.
Et la victoire pour Mathieu Delboeuf, en effet, magnifique succès avec une 2 secondes, une d'avance sur Sky de Fourni. Troisième place pour Noah Mengal, Dylan Deckers, François-Xavier Venet, juste devant Björn Verram, Oliver Failly, Léon Leisveld, Ken Veril et Sib Pagnard qui ferme la marche en 10e position. So, Mathieu Delboeuf takes the victory in the second qualifying heats for X30 Masters Senior Cup and Gentlemen by 2.1 seconds ahead of Sky de Fourni, who takes top honours in Senior Cup this time. Noah Mengal, third place overall, second in Senior Cup, and takes also with it the fastest lap of the race of 55.469. Delano Deckers. François-Xavier Venet finally gets the jump on Bjorn Verham on the last lap with a few corners to go. Following in that respect, Olivier Fait, Leon Leinsveld, Kien Verheel, and Sivir Baganar round out your top 10. Noah Hubert takes 11th ahead of Michael Hornet, who is the best gentleman in this one. Maxime van Schoenwinkel, Jan Van Asch, Gaspar Delbar, Marit Schumann, and Julian Ramos rounding out the 17 finishes in that race. And unfortunately on lap 3 we lost Vincenzo Schilacci with Jim Ringelberg and Junior Zermatt rounding out, the non-starters. Leon Leinsveld demoted after that to 14th, but Delboeuf takes the win here in heat number 2 for the final a little bit later on this afternoon. So there you see the timetable on your screens, folks. There will be another short interlude of around about 20 minutes or so before we get underway with our last qualifying heats. So the final chance for those drivers looking to get into the top 36 for the mini-final, which will take place at 17:40 Central European Summertime, so 5:40 p.m. local. Mini Rookie, their final will kickstart the last run towards the final checkered flag of the weekend at 4:50 p.m. 5:15 for X30 Masters Senior Cup and Gentlemen, and the top 36 mini-final taking place at 5:40 this afternoon. Big thank you to everyone that has been watching so far, not just over the course of today, but over the last 2 days on the Iame Series Benelux YouTube channel, and also to all our viewers. Welcome along, those watching on iame-motorsport.com. Thank you so much for your company. To follow us on the respective social media channels at Iame Belgium on Facebook, at Iame Series Benelux on Instagram. So very shortly we are going to be heading down to the interview zone, just waiting for the thumbs up to be shown, and very shortly we will be heading down just off of the a lot of the heart of the activity, Weybridge Scrutineering Park for me. So let's send it down to Guillaume Alvarez down in the interview zone. Guillaume, back over to you. Thanks very much, Alex. Down in Parc Vermé with a familiar face of the Iame Series Benelux. On ne le présente plus évidemment, FX Venet, François-Xavier pour les A-Team. François, toujours un plaisir de t'avoir à l'interview et en piste ici dans le cadre du championnat. Alors, 2 manches qualificatives, on t'aurait peut-être attendu, pourquoi pas un peu plus, quelques crans plus haut dans le classement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a encore manqué, des petits boulons à resserrer en vue de la finale? Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'aurais préféré être plus devant, mais on peaufine les réglages, il reste la finale en espérant qu'on ne prenne pas la pluie sur la piste. En espérant finir sur le sec, mais on va essayer de trouver. On va essayer de trouver, effectivement. On a senti quand même que voilà, tu continues à progresser, la vitesse te semble toujours meilleure. Il t'aurait peut-être manqué 2 tours pour pourquoi pas tétiller ceux que tu avais devant toi. Oui, pour les chercher. Après, j'aurais peut-être été bouchonné derrière. Je sais pas. Franchement, je peux pas répondre, je sais pas. Là, pour l'instant, c'est encore un peu la bouteille à encre. On va s'en remettre à la finale, évidemment, la course qu'on attend tous. Pour ce qui est de la vitesse, l'adaptation au tracé, forcément, l'expérience, elle parle ici sur ce genre de circuit. Dans des conditions que tu préfères sèches, la pluie pour un petit coup de main, si jamais ça vient brouiller les cartes? Je préfère quand même sec, parce que mouillé, c'est compliqué. Je peux pas trop savoir. On n'a pas encore roulé ici pendant le week-end sous la pluie, donc le sec, ça serait bien. En tout cas, on se souvient l'année passée, tu t'es imposé ici dans le cadre du championnat. Peut-être une redite, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça va être très compliqué, mais on espère.
On espère en tout cas. Merci beaucoup François-Xavier. On vous attendra en piste tout à l'heure pour la finale Master qui aura lieu en même temps, enfin on va dire au milieu du programme qui nous attend pour la conclusion de cette journée. Mais il reste une manche qualificative pour la catégorie mini avant de s'en remettre aux courses les plus importantes. Back over to you Alex, thank you. Se reporter immédiatement par Race Control Monitor Monosecond. So Vincenzo Spanacci, please report to the top of the tower to Race Control immediately. That's driver 477. Thank you.
Voilà, chers amis, bienvenue de retour en direct depuis la Home of Champions, le karting de Genk, en direct depuis donc la chaîne YouTube officielle de la Iame Series de Benelux. Et nous sommes prêts pour la dernière manche au programme de la journée et du week-end qui verra s'opposer les groupes A et B de la catégorie mini. Prêt donc pour cette dernière confrontation qui déterminera l'ordre de départ sur la grille de cette catégorie. Avant bien sûr les grandes finales, à commencer par les mini-rookies sur le coup de 16h50. Puis nous aurons à 17h15 les Masters Senior Cup en finissant par la classe que nous allons avoir en piste d'ici quelques instants, les mini sur le coup de 17h40. Et on rappelle bien sûr pour toutes celles et ceux qui sont avec nous ici dans ces facilités, que la cérémonie de podium commencera sur le coup de 18h35, temps théorique évidemment. On le rappelle que les cérémonies de podium ne seront entamées qu'avec les résultats officiels et définitifs pour chacun des podiums des catégories impliquées. Ce sera sur le coup de 18h35, donc nous vous tiendrons au courant d'ici là, dès que ces classements seront en notre possession. Mais rendez-vous, comme d'habitude, devant le bâtiment principal, au pied du podium, pour célébrer dans le champagne, toutes et tous ensemble, la conclusion de ce qui fut un nouveau week-end palpitant de compétition au plus haut niveau dans le cadre de la Iame Series Benelux. So, welcome back, ladies and gentlemen, as we are getting towards the final qualifying heat of the weekend. Well, ladies and gentlemen, time to take you through the final grid of the qualifying heat stages for round 3 of the championship season. It's mini heat 3, A versus B. Louis Boots and Milan Becu are on the front row of the grid, with Louis Boots starting on pole position. Matthias Verdecken and Georges Desmay rounding out row 2. Manuel Laurent and Jan Jacobs rounding out row 3, ahead of Mathis Piesens and Adriano Cumbo, Matteo Campobello and Edouard Bergau rounding out the top 10. Milo Cornel, Louis Peternot, Martin Chekin-Gomis, Ron Boema, Dorian Grosjean, Martin Rodriguez, Maxime Von Kleen, Dan Van Dam, Bram Konings, Axel Leaders, Lenzo Menguel, Tim Feldman, Luc Le, Arthur Jassogne, Thiago Hollebeek and Toby Terhaar round out your grid. Et avant que nous en remettions à la course, chers amis, convocation importante pour Léon Leinsveld. Léon Leinsveld, le numéro 682 de la catégorie Senior Cup, est demandé de toute urgence auprès des officiels. I repeat, Léon Leinsveld, the 682 from the senior class, is the Senior Cup class, shall I say, is expected right away on top of the building with the officials. Léon Leinsveld, 682 from the Senior Cup category, is expected shortly to meet with the officials. Thank you. De retour avec le tour de formation ici de cette catégorie mini et une grille de départ à nouveau bien fournie. Lewis Boots et Milan Becu, deux de nos protagonistes dans la lutte pour le titre évidemment dans cette catégorie mini et vainqueur des premières manches. Milan Becu a remporté sa première manche, Denver Bos la deuxième. Ça c'était du côté effectivement des deux premières confrontations. La troisième qui va bientôt nous tenir en haleine, qui va l'emporter, qui pour également s'élancer, c'est important, en pole position en vue de la finale de cette catégorie mini qui viendra conclure le spectacle. Milan Becu, on le rappelle, vainqueur de la première manche, tient le bon bout au championnat, qui le mène juste avant ce rendez-vous genkois dans le Limbourg. Lewis Boots qui le suit directement au niveau des points, quelques points derrière. On rappelle qu'il y en a 80 à prendre pour le leader des manches qualificatives au terme ici de cette épreuve. On fera nos petits calculs d'apothicaire juste après la conclusion de cette dernière confrontation. Lewis Boots, Milan Becu, les deux leaders du championnat de la catégorie mini. Une victoire pour Milan, pas encore pour Lewis Boots. La deuxième manche étant revenue à Denver Bos. Et c'est important évidemment puisque l'un comme l'autre ont une chance de s'élancer depuis la pole position en vue de la finale. So, under starters orders we are for the final race of the qualifying heat stages for round 3 of the championship season. Lights are not out. We are going around for another tour. Full start called. So the drivers now having to make their way back around the circuit for another 1,360 metres. Back into formation they go. Got to make sure that they are in the correct starting position. Otherwise that will incur a time penalty post-race. So the nerves settling in with our young drivers in the mini class. So it will give them the opportunity just to refocus, control out, delete if you will, and get the mind back into
race mode for the start of the race itself. So 26 drivers, rounded out by Fusion Motorsport Benelux's Toby Terhard, the 844 from the Netherlands. Lewis Boots, can he make sure that he does get at least a win? So far it's been Milan Beccu and Julian van der Cotelet that have got a win apiece. Can Beccu do 2 race wins this weekend and then give himself another maximum score and put him on pole for the top 36 final? The stage is set and our stars are front and centre on the circuit that is their battleground for the next 9 minutes plus an additional lap. Can Lewis Boots make it 3 different winners from 3 different heats, or can Milan Beccu for Eichmann's Grand Prix put himself on pole position for the final? You can cut the anticipation in the air like a hot knife through ice cold butter. Beccu starts to line up alongside Lewis Boots, who will start from pole position. And for those watching at home, when you see the over the gantry camera, it will be pole position on the left-hand side of your screens. The outside of the front row will be on the right. Let's give it another try, shall we? Red lights are on. Revs are up for the second time, and this time we are lights out and underway. It's an even start by the front row of the grid, but Milan Beccu has a little bit of a turn on the steering wheel to the left-hand side. 3 wide for second position, but Lewis Boots manages to negotiate the way things are going. But Milan Beccu at turn 3 slungshot his way past the man from Falcon and gets the race lead within 3 corners of the opening lap. What a move. Et drapeau jaune, yellow flag, big contact and big rollover by one of the drivers, unfortunately, at the back end of the peloton. Et drapeau jaune est brandi, chers amis. Vous l'avez vu brièvement sur la droite de votre image dans l'enchaînement du virage 2 et 3. Gros contact avec le drapeau rouge. Voilà, vous le voyez sur le coin de l'image, avec un pilote qui malheureusement a été pris dans un solide incident là-bas. Et conséquence du roulis. There's further dramas happening here down. Now I think, Axel Leenders is the driver that I think hasn't made it past the timing beam. So, red flag. Plus peur que de mal, on l'espère, mais en tout cas, on a vu donc du coin de notre image un tonneau de la part du pilote appliqué dans cet incident des premiers virages. Mais directement, eh bien, notre équipe de commissaires et surtout le médecin de la Iame Series Benelux était directement prêt à intervenir sur les lieux de l'incident. Mais pendant ce temps-là, eh bien, vous comprendrez aisément que la course ne peut se poursuivre dans ces conditions. Drapeau rouge brandi et comme vous le voyez, le peloton qui va être arrêté provisoirement sur la ligne droite de départ et d'arrivée. So, red flag, we will have a full race restart as a result of that. That incident happened on the opening lap. So the drivers now aligned on the start-finish straight. So the main thing is safety is the priority, and it's never nice to see something like that. So red flag called just on the opening tour of the final qualifying heat for minis here at the Home of Champions.
So, ladies and gentlemen, just to give you an update. Axel Linders, the 866, is okay up and walking. So, firstly, before we go through the grid, we'd like to say that the driver that had the rollover through turn 3, Axel Linders, 866, has been up on his own feet, under his own steam. So that is very, very good to hear from our perspective. So it looks like he will not be taking any further part in this race. So Lewis Boots and Milan Beku will start on the front row. Matthias Verreken and George Desmay on row 2. Manuel Laurent, Jan Jacobs, Matthias Viesens, Adriana Kumpo, Matteo Campobello and Edouard Berger round out your top 10. Milo Cornel, Louis Patinot, Martin Chekin, Gomis, Rowan Boerma, Dorian Grandjean, Martin Rodriguez, Maxime von Kreen, Dan van Dam, Brian Connix, Lenzo Mengual, Tim Feldman, Luc Clay, Arthur Jassogne, Thiago Hollebeke and Toby Terhart round out the grid. But that is such a welcome bit of news to hear, Guillaume. Accidents look worse than what they actually appear to be, but so good to hear that Axel Linders is up on his feet, fine under his own power. That's the best bit of news that we can have after such what looked like a really, really bad incident going through into turn 3 on lap 1. Oui, effectivement. La bonne nouvelle donc à vous communiquer, chers amis, c'est que le jeune pilote appliqué dans cet impressionnant tonneau du départ en fond de peloton, Axel Lenders, eh bien, il va bien. Il a pu ressortir. Il a été pris en charge de toute façon rapidement par les commissaires et par le médecin ainsi que les ambulanciers. Mais il a pu revenir sur ses deux pieds et être raccompagné par ses proches. Et donc, plus de peur que de mal pour Axel Lenders après cet incident. Et c'est ce qu'on veut entendre, évidemment. Et tous nos voeux de bon rétablissement, eh bien, nous lui vont de notre part à tous les deux, Alex et moi-même. Mais donc, ça fait partie du jeu parfois d'avoir ce genre de petite frayeur, hélas. La course reste évidemment un jeu dangereux. Mais dans le cas de Axel Lenders, c'est bien. On s'en sort plutôt bien. Et c'est la très bonne nouvelle de ce début de course tronquée justement, mais qui va repartir de zéro, moins un pilote, avec la grille départ qui a été remise dans l'ordre initial. On va repartir donc sous le commandement de Lewis Boats, Milan Beku, Matthias Verreken, George Desmet et le reste du peloton. On le rappelle, Milan Beku a une victoire à son actif, tout comme Julian Van de Cotterley qui a hérité de la victoire, qui a perdu sur tapis vert Denver Bos précédemment, si vous étiez avec nous. Mais donc il y a une pole position à aller chercher en vue de la finale. Les voilà qui se présentent sur la grille départ, les feux s'éteignent. On est parti, départ sur la gauche de votre image, le poleman, Lewis Boats, Milan Beku à ses côtés. À la seule premier virage, on croise les doigts que ça se passe bien cette fois-ci. Gare à la touchette de trop, certains pilotes virent large à l'extérieur de l'épingle. Ça se passe plutôt bien, accrochage. Et Boots par l'extérieur qui va tenter d'entrer de jeu et qui prend l'avantage par l'intérieur là-bas du virage numéro 4, juste avant. Eh bien, l'épingle à cheveux, c'était très très serré là-bas. Lewis Boats sur Milan Beku. Quelques petites touchettes dans le reste du peloton. La bataille qui continue là-bas. Boots qui tente de prendre l'extérieur, de conserver sa position, mais qui la perd au profit de Milan Beku. De retour en tête de cette hiérarchie. Milan a une victoire, il veut la deuxième, il veut cette pole évidemment et consolider son statut de leader du championnat. Lewis Boats ne l'entend pas de cette oreille avec le troisième larron là-bas juste derrière. C'est Matthias Verreken si je ne m'abuse. Yeah. Effectivement, le numéro 806 qui est parvenu à conserver bien, la troisième position, mais surtout, plus important encore, il est dans le bon wagon, celui de la potentielle victoire, juste devant le reste du peloton avec le quatrième, un petit peu isolé par rapport au reste de l'enfilade des jeunes pilotes. Le premier tour de bouclé, un peu chahuté pour certains. Ça s'est bien passé pour l'ensemble du peloton. C'est Milo Cornel là-bas qui a remonté 7 positions. Milo Cornel jusqu'au quatrième rang, alors que devant, eh bien, les trois leaders se tiennent dans un mouchoir de poche. Milan Beku was going to go for it again and he measured it perfectly, but Lewis Boots has an opportunity here. So does Matthias Verreken, of course, as you rightly said, Guillaume, that Milan Beku looking for that double victory that will put him on pole position for the final a little bit later on. But more to the point, the top 10 covered by 3.3 seconds. It's 2x2 Noah's Ark style, a little bit further back towards the bottom part of the top 10. So you've got the likes of Campobello, Kumbo, Laurent, Louis Peternot, who's made up 2 places and now is in the top 10. Toby Terhart, the driver from Fusion Motorsport Benelux on the Karting Republic chassis, made up quite a few positions in his opening heat. He's already started doing it as well, along with Luc Clay. Terhart up to 18th, Luc Clay now up to 14th. But this battle at the front end of the field, Milan Beku holding on to proceedings at the moment, this time nearly 2.5 tenths of a second ahead of Lewis Boots with Matthias Verreken. Milo Cornel is a little bit Billy No Mates at the moment because he's on his own island, let's say. But George Desmay not too far behind, probably about the best part of 8 tenths of a second. It's this trio at the front end of the field
but really doing a sterling job. They are pulling away, and the gap between Matthias Verdaeken and Milo Cornel is 1.7 seconds. Might potentially climb over the race distance. We've got 6 minutes and 20 to go. There's Beku who holds the... Oh, that's a beautiful shot from the drone that we get to see where someone just absolutely launches it. Gets the slipstream, but it's a bit of a battle. Jan Jacobs is the cork in the bottle, so to speak, from 6 backwards, and has the likes of Manuel Laurent, Adriana Kumba. There's an overtake happening here at turn number 11, and it was squeezed through with the minutest of precision, and that was the 8:55 Matteo Campobello through on Mathis Piesens, as they now make their way out of the final corner. Gap is now increasing. Milan Beku is starting to stretch the legs on the Eichmann's Grand Prix kart, and he's doing his level best to keep Lewis Boots and Matthias Verdaeken at bay. But look at the scramble here, coming through into turn 2, into turn 3. There are 9 karts there in that respective battle, as Beku has pulled the trigger and he said, right, time to get away from everybody else and have some clean air. Et Georges Smet, dans la même veine, a pris l'avantage sur Milo Cornil pour la 4e place. C'est la deuxième bagarre qui fait rage pour les miettes du festin. Et Lewis Boots très très proche là-bas de Matthias Verdaeken. Les deux se battent entre eux, mais perdent également tout contact et toute priorité, devrais-je dire, par rapport à Milan Beku qui eh bien, en profite pour vraiment s'échapper par rapport au reste du peloton. Il avait 4 dixièmes d'avance au précédent pointage. Ils vont revenir juste devant notre position et devant celle du starter. Alors que Lewis Boots profite d'une meilleure sortie de courbe dans le dernier virage, côte à côte à l'approche du poids de freinage du virage numéro 1. Lewis Boots a théoriquement l'avantage de la corde, mais ne parvient pas à se glisser devant Matthias Verdaeken. Alors que l'écart avec Milan Beku continue d'augmenter, presque 1 seconde de retard pour celui qui vient de signer le meilleur tour en course. Il en profite évidemment, Milan Beku, il est conscient. Il va certainement jeter un coup d'œil derrière lui pour voir que ces deux poursuivants eh bien, sont plus occupés à s'écharper l'un et l'autre, à s'échanger les positions plutôt qu'à essayer de travailler ensemble pour rejoindre le leader. Et on le voit ici à nouveau à l'approche du virage numéro 6, une légère touchette. Là, ils étaient côte à côte. Lewis Boots qui passe à la corde du virage numéro 9. Oh, que c'est bien joué là-bas du pilote Falcon. On n'a pas vu souvent ce genre de manœuvre réussir. Lewis Boots nous montre que c'est tout à fait possible. Et le voilà qui passe devant. Mais en faisant ça, eh bien, c'est du temps perdu encore malheureusement par rapport à Beku. Oh, légère erreur. Légère erreur, il a légèrement tamponné le vibreur à la sortie du virage de la tribune. Lewis Boots, ça lui a fait perdre un petit peu de temps en termes de traction en sortie de courbe. Est-ce que ça pourrait permettre eh bien, à Matthias Verdaeken de reprendre l'avantage pour la deuxième place? Il est en tout cas dans ses échappements. Il considère le dépassement, mais il lui manque sans doute un petit peu de vitesse de pointe. L'aspiration ne lui aura pas permis en tout cas de faire la différence. Mais il reste encore du temps. 3 minutes 30 plus un tour. Donc des opportunités. Verdaeken en aura plus d'une pour aller ravir cette deuxième place à Lewis Boots. Et tous deux eh bien, voient l'écart augmenter avec Milan Beku en route vers sa deuxième victoire en hauteur de manche. Ce qui signifiera départ en pole position pour le pilote du team GP. Et cette vue aérienne toujours très impressionnante là-bas du franchissement du virage numéro 6. La bataille pour la deuxième place qui fait rage toujours. Plus loin derrière, nous avons Georges Smet, Milo Cornil, Mathis Piesens, Laurent Manois, Adriana Kumbo, Jan Jacobs ainsi que Juan Borema dans le top 10. Très belle remontée à nouveau de Toby Terrar, le pilote néerlandais. 15 places de remontée dans ce peloton jusqu'au 11e. And he's about to head into the top 10 again for the second heat in succession, but Beku has powered away. Boots and Verdaeken are playing musical chairs for second position at the moment. Verdaken's got the run going down into T1. This time Boots puts the blockers on, so to speak. Dorian Grandjean, fastest lap of the race, 1 minute 2.592. And again, Verdaeken looking to show his nose to Lewis Boots as they head into the braking zone at T5. Both pretty much hitting the same racing line, but Verdaeken gets a little bit of a better run coming out of that corner. He's in the slipstream of the number 830 from Falcon Racing into turn 6, then into the Piff Paff here at 7 and 8, and then into the right-hander at 9 before we've got that nice sweeping 180-degree hairpin here at turn 10, and then it's a run down to Cafe Corner here at 11. Verdaeken still trying to keep within the wheel tracks of Lewis Boots as they come out of turn number 12, but Milan Beku is nearly 1.8 seconds up the road, and because these two are continuing to battle, it's allowing the Eichmann's Grand Prix driver to get away quite significantly. Gap after six laps
was 1 3/4 seconds, and now here comes Matthias Verreken up the inside. He did it round the outside a couple of laps ago, but here comes Lewis Boots. Lewis Boots looking to make the counter-offensive through into turn number 2. He's there or thereabouts, and the lead gap is now 2 seconds with 3 laps to go, and more to the point, Matthias Verreken, he's got round the outside at turn 1 on Lewis Boots, and he's now done it on the inside. So, as they say, double bubble, so to speak, but he's got to make the back end of that cart wider than an 18-wheeler articulated lorry to keep Lewis Boots at bay, as we have 2 more laps to go coming up shortly, with Beku leading by a country mile. But here comes Boots back at Verreken. Yeah, that's what I like to call the karting ballet at its best between 2 of the young players outside here on track. But pour l'instant, ils sont occupés à perdre davantage de temps qu'à en gagner dans cette véritable danse de la catégorie mini entre Lewis Boots et Matthias Verreken, qui l'emportera finalement dans la dernière valse en vue du dernier tour. Nous entrons dans l'avant-dernier, alors que les secondes s'égrènent. Ça passe à nouveau à la corde du premier virage pour Lewis Boots. Nouvel échange de position à l'avantage du pilote Falcon. Derrière, Matthias Verreken au volant de son châssis cosmique. Très très belle livrée d'ailleurs, je tiens à le signaler pour le châssis de Matthias Verreken, qui se retrouve à nouveau en 3e position à la poursuite de Lewis Boots. Ces deux-là n'ont pas fini de s'expliquer jusqu'au terme de cette manche qualificative. Matthias Verreken, qui lors de sa manche précédente avait terminé en 6e position. Ce sera son meilleur résultat à ce jour. Et il en a besoin évidemment dans l'optique d'une bonne position de départ en vue de la finale. Tout comme Lewis Boots évidemment, qui cherche cette 2e position, lui qui avait terminé précédemment au 3e rang de sa manche qualificative. Donc avec la 2e et la 3e place, quoi qu'il arrive pour Lewis Boots, ça signifiera pour lui de s'élancer depuis la première ligne de la grille de départ aux côtés de Milan Beku, double vainqueur si rien ne change au terme des manches. Le dernier tour, on est parti chers amis, avec un écart stratosphérique à cet échelon, 2 secondes 5 de bâti pour Milan Beku. Tout heureux évidemment de voir les deux derrière lui être trop occupé à s'expliquer et à s'échanger les positions tour après tour, virage après virage, que pour lui mettre la pression. George Desmay has just been given a 5-second time penalty by race control for pushing as second and third. Boots versus Verreken. Verreken gets a better run coming out of turn 5, looks to the outside. Boots reacts and then parks the cart on the racing line once again. But more to the point, it is going to be the case that, well, Milan Beku is going to be very much at front and centre, effectively on pole position, because the driver from Eichmann's Grand Prix has once again stridden away into the distance whilst everyone has been squabbling over the scraps on the dinner table. One more corner. Milan Beku from Eichmann's Grand Prix is going to take the victory, but who is going to wrap up second position? Will it be Lewis Boots? Will it be Matthias Verreken as a run to the line? It's Boots. Boots takes P2, Verreken P3. George Desmay has been demoted down to 8th. Mathis Piessens takes P4 ahead of Manuel Laurent, Milo Cornil, Dorian Grandjean, Jan Jacobs. Toby Terhart at the flag makes it to 9th place at the end of it all. And more to the point, that is 17 places gained. Well done to Toby Terhart. No qualifying time set, and manages to make it up to P9. Edouard Berger rounds out the top 10. George Desmay, 5-second time penalty has cost the 841 dearly. Down to 11th ahead of Louis Petionot, Adriana Cumbo, Ron Buema, Martin Rodriguez, Maxim Von Klein, Matteo Campobello, Bram Konings, Martin Chekin Gomis, Arthur Jassogne, Dan Van Dam, Lenzo Mengual, Thiago Hollebeek, Tim Feldman, Luc Clay, and, well, glad to see that Axel Leenders is up and running, obviously being checked over by the medical team after a nasty rollover through the initial start at turn number 3 on the outskirts of the corner. But, well, Milan Beku, another 80 points in the bag for the 899 from Eichmann's Grand Prix, gives him pole for the final later on today. So that now concludes the
Qualifying heat stages as the pomp and circumstance, the grandeur of the walk to the start-finish grid here, starting grid at the home of champions Karting Genk, because we have our first final out of 3 coming up very, very shortly indeed. We are running slightly behind time, but obviously, of course, with regards to red flag stoppage, there will always be that slight delay. We have to make sure that every base is covered, every procedure is followed to the letter. But the drivers for Mini Rookie are making their way to the start-finish straight here at the home of champions. So moments away from the traditional waving by Fabien, our man who always is there to help clear the dummy grid, make sure people are in their right grid positions. He will be the one that will, when he's given the signal to wave the green flag, then the drivers will be released for 2 formation lap for the finals. Mini and Mini Rookie, 11 minutes plus an additional lap. And then X30 Senior Cup, gentlemen and masters, that will be 14 minutes plus an additional lap. That will be our second final. Mini Top 36 final will be the last race here this weekend at the home of champions. And we will return here in earnest in 3 weeks' time on the 15th to the 17th of August for the second half of our double header. Of course, Genk hosted the double header last year in the heat of summer. And temperatures have been quite hot over continental Europe, also the islands surrounding it. But the last few preparations are happening on the start-finish straight as we speak. And I see a familiar face down in the pit lane. Let's head down to Guillaume Alvarez, who's with the man that's just won 2 mini heats. He's joined by Eichmann's Grand Prix, Milan Beku. Yes, indeed, Alex. Here with Milan Beku. Milan, hartelijk proficiat. 2 manches en 2 overwinnings. Dat is een perfect resultaat voor jou. En met een laatste wedstrijd, een laatste finale te komen hier. Hoe voel je je nu? Ik ben heel blij dat ik overal pole heb voor de finale. En gewoon mijn hoofd rustig houden en dan komt het wel goed. Dat was toch niet makkelijk in de eerste rondjes van deze tweede manche. Op het einde, en ja, een beetje minder pressie voor jou, maar met een grote gap. Maar in de in de enkele eerste rondjes, je had eigenlijk moeten vechten, hè? Een beetje. Ja, toen moest ik even gewoon me extra hard focussen voor geen foutjes te maken. En dan kon ik rustig aan naarmate de wedstrijd gewoon een klein gat per ronde maken. Absoluut, dat is de spirit. Geen foutjes maken. En meer wedstrijd voor vandaag, de finale. Veel succes voor jou. Hè? Dat zal een beetje later plaatsnemen. Maar eerst hebben wij 2 andere finales. Maar de beste voor de laatste met de miniklas en jou ook, Milan Beku. The last final of the day, the mini-final, will be taking place a bit later this afternoon as we have 2 races before. Alex, back over to you, starting with the Mini Rookie on the grid already. And in between, we will have the Gentleman, the Master and the Senior Cup. But we will see this young man, Milan Beku, a little bit later to run things up for today's racing at Genk. Thank you very much, Guillaume. As we see the drivers just past the start-finish line here on the start-finish straight at the iconic Karting Genk circuit here in the Limburg region of Belgium, in the eastern part of the country, around about a 20-minute drive from the towards the Dutch border. So some pictures being taken by members of the international media who are also covering the series in relevant territories, Benelux and further afield, I might add. Some nice videos, it looks like, to be taken as well. But it now comes down to these particular moments. This is where the hard work has already started through non-qualifying practice, qualifying practice earlier on today. Then the races take the
event for the drivers and for everybody else involved into a new dynamic. And then we get to the finals where it really is crunch time. And once again, a big thank you to the men and women in the Colour Orange Arm marshalling crew that has been absolutely fantastic at what they do time in, time out. A big thank you to them because they always, always love this sport. And without their assistance, we would not be racing. So a big, big thank you to their efforts here this weekend. So drivers being called forward by series race director Dave Ritson overseeing proceedings. And he's now just giving directions on what he expects from the drivers in terms of how they conduct themselves on the circuit, in terms of a few multitude of items that he will discuss with them as we speak. But of course, when you're a driver, every race is a learning experience, and you'll find something out new about yourself. You'll also find out that, you know, sometimes when people go, well, look, we need to just give you a little bit of a refresher, and sometimes that's actually quite good in terms of a learning phase for these youngest drivers on our grid. And that is what is important. You learn by doing, you learn by being instructed, having things not shoved down the back of your throat, but more to the point of reinforced to where it's sort of like, okay, yeah, I know how it goes. Yes, we do. There is a lot of reinforcement in terms of racing, but it is how a driver will learn and improve race after race. And that is important for the younger drivers, especially our youngest members of the Iame Series Benelux family, our mini rookies. 16 of which, Guillaume, are set in just a couple of moments' time to go battling for one last time here at the Home of Champions for 11 minutes plus an additional lap. But we have to talk about the driver of the moment in the minute. Bruce Chirino, 2 heat victories, has put him and the Henza Racing team on pole position. And this is really going to make for an interesting dynamic. Of course, Eliwan Poissonnet has been consistent, was P4 in the previous heat, with his first heat, and then in heat 2 went one step better to P3. We cannot count out the young Frenchman on the outside of the front row on the CRG, Isaac El Haouti, who's also shown some really, really good pace. And I think that we're going to get a very similar race to what we've had on the previous 2. But there's that added pressure that these drivers might find themselves under or put themselves under. And that's where, unfortunately, sometimes the cracks can be shown in these longer finals where you've got to conserve the tyres more. You've got to have that mechanical sympathy always in the back of your mind. But it's about not where you finish. It's not where you start. It's where you finish. And whoever finishes this and is the confirmed winner bags a cool 80 points to go towards their championship tally. 80 points, c'est le score qu'a engrangé justement notre poleman Bruno Chirino juste avant le départ de cette finale. Une belle opération, sachant qu'il occupait juste avant cette épreuve de Genk bien la 3e place au classement général de cette catégorie mini rookie derrière Eliwan Poissonnet qui se lancera bien juste derrière depuis la 4e place sur la grille, et Liv Latower qui est juste derrière à l'extérieur de la 6e ligne, de la 3e ligne en 6e position. Les protagonistes donc de cette saison en mini-rookie au devant de la scène, c'est là qu'on les attend évidemment, c'est là qu'ils répondent présents. Mais pour Bruce Chirino, avec ses 2 victoires de manche, comme vous l'avez précisé, eh bien, tout repose sur lui, à tous les regards en tout cas, d'une part au volant de son châssis Henza Kart, alors que pour l'instant, eh bien, c'est le calme avant la tempête dans cette première des 3 finales de cette 3e et dernière journée de compétition dans le cadre de la Iame Series Benelux. C'est maintenant ou jamais pour nous rejoindre, chers amis. Si vous êtes avec nous, eh bien, n'hésitez pas, d'ici quelques instants, le départ de la première des 3 finales encore au menu de cette fin d'après-midi.
Les feux s'éteignent, il passe au vert. C'est le signal que les pilotes de la catégorie mini rookie peuvent s'arracher à l'immobilité pour gagner le circuit de Genk pour ce qui sera leur dernière confrontation de la journée avec un pilote malheureusement en difficulté, le numéro 977 qui pèle De Vries, qui il y a quelques instants semblait résolu à devoir rejoindre la pit lane. Il n'en est rien, il s'est arraché à l'immobilité, vous l'avez justement à l'image, et parvient à rejoindre. J'espère pour lui, en tout cas, le reste du peloton très rapidement. Heureusement pour lui, ils auront droit à 2 tours avant de se mettre en formation de grille. La grille, justement, la voici avec Bruno Chirino. 2 victoires de manche, les 80 points dans la besace au championnat, la pole position, le plein de confiance qui va avec. Peut-il faire la passe de 3 en remportant cette finale? Réponse d'ici quelques tours. Il y en aura 11 plus 1 à disputer pour les concurrents de la catégorie mini rookie. À ses côtés, Isaac Alaouti, le pilote français, par 2 fois deuxième, mais certainement une place sur le podium. Il en voudrait peut-être un petit peu plus pour ne pas monter sur la plus haute. Milan de Reut et Éloane Poissonnet, le leader provisoire du championnat avant cette manche, ne l'entendent pas de cette oreille et voudront se mêler à la lutte pour la victoire jusqu'au bout. Tout comme Musab Vera Agbaba et Liv Latowers qui se partagent la 3e ligne. 4e ligne, Gilles De Waal et Matt Kupper. Maxime Smet et Lucas Van der Heeren sur la 5e ligne, suivi de Thiago Oliveira, Andrea Grello, William Sitio, Pelle de Vries, Leonard Herman et Nathan Schreurs. Un total de 16 concurrents qui sont prêts à aller à la bataille, qui sont prêts à ne pas mettre de gants, même si ça peut s'avérer, mon cher Alex, nécessaire par moment d'en garder un petit peu sur la pédale, ne pas se montrer trop agressif, puisque les officiels, les caméras et nos responsables de piste ont l'œil et le bon pour déterminer qui éventuellement en a fait un petit peu trop dans une manœuvre de dépassement, alors que vous voyez les pilotes dans cette magnifique vue sur l'épingle du virage numéro 10. Ils ralentissent déjà. C'est notre poleman dans ce cas-ci, Bruno Chirino, qui doit montrer le rythme, qui doit baisser l'allure pour permettre à toutes et tous de se réunir. Et justement, vous avez 2 pilotes là-bas qui ne sont pas encore en mesure de rejoindre le peloton. Donc on va voir si la procédure de départ va être donnée dès à présent. Je pense que oui. D'ici quelques instants, on est parti pour la première des 3 finales au menu de cette fin de journée. So the red lights are on the starting grid, as it is going to be Bruce Chirino and Isaac El-Houti that will bring us into the tram lines. Here we go. Revs rise. Lights are out and we're underway. Good start by the pole sitter. Scramble at the back end of the grid as we head down to turn number 1. So Chirino leads. Deruit, and I think it's going to be Akbaba that might have just gotten through possibly for 3rd position, but not if Isaac El-Houti can put the car on the racing line, which he does. Poissonnet's also trying to get through here for... he's dropped a place or 2. Gilles de Waal also in there. Maxime Smet might stick his nose in at the same time. But what a start from the man from the Netherlands. Bruce Chirino leads the way. There's going to be a change for 5th position. Gilles de Waal, I think, just got through at the end of the Europolan at turn number 6. But an early, great start by Bruce Chirino. You could see that the inside line had a little bit of an advantage. Of course, it's a right-hand kink going into turn 1. But there's a scramble for position. There's great overtakes happening through turn number 11. But Bruce Chirino is being hunted down early. And Milan de Reut is not wasting time. He's going straight for the jugular. Keep your eyes on El-Houti. Musabera Akbaba currently rounds out the top 4. Éloane Poissonnet battling away with Louis Litauras for P5 as they go through turn 1. Maxime Smet hot on their heels, down in 7th position, but the top 4 are starting to break away. Chirino, De Reut, El-Houti and Bera Akbaba. Et on est parti donc pour cette finale mini-rookie sur les chapeaux de roue avec déjà 2 wagons qui se distinguent. Le premier, celui d'une potentielle victoire, mais n'en parlons pas trop vite avec un changement pour la 2e place. C'est Isaac Alaouti qui plonge dans la corde et qui s'infiltre devant Milan de Rui au virage numéro 6, juste après l'Europalan. Bien joué, premier dépassement, première tentative réussie. On va voir quelle sera la capacité de Milan de Rui à répondre rapidement, parce que c'est ça qui compte évidemment. Et vous avez vu justement Isaac Alaouti, dès qu'il s'est installé en 2e place au volant de son châssis CRG, il parvient justement à communiquer en quelque sorte avec ses 2 rivaux, de manière à pouvoir bien jouer un peu avec leur tête aussi, se pousser mutuellement vers l'avant. Ça ne sert à rien de commencer à jouer trop les calculateurs, à vouloir s'échiner, à garder sa position tant bien que mal, sachant que la victoire peut encore se jouer. On ne fait que commencer. Et voilà, ça double à nouveau à la corde pour Milan de Rui qui
ne l'entend pas de cette oreille. Il s'estime sans doute le plus rapide des trois. C'est important de ne pas perdre trop de temps, évidemment, dans trop de réflexion. Il a choisi de repasser à la corde, reprendre la deuxième place, mener ce trio de poursuivants avec Alatoui qui espérait sans doute peut-être rester devant un peu plus longtemps. Il va devoir s'y reprendre à 2 fois. Restera-t-il derrière? Je pense qu'il va tenter l'option du dépassement au même endroit un tour plus tard et ça repasse. Gare à pas trop en faire évidemment puisque derrière, eh bien, Agbaba se verrait bien, pourquoi pas monter sur le podium. Il ne lui manque qu'une petite position pour le faire. Et pendant ce temps-là, eh bien, Bruce Chirino, eh bien, regarde au-dessus de son casque dans le rétroviseur pour voir où se trouve le reste du peloton. L'écart est là, il est constant, il est encore assez faible sous la demi-seconde. Donc le leader ne parvient pas encore dans ses premiers tours à vraiment mettre suffisamment d'espace pour être à l'aise. Ça pourrait être la chance pour ses poursuivants. Maintenant, ils vont devoir un peu travailler de concert. Well, Musabara Akbaba did have the fastest lap in the pocket. And now it's going to be a change. Milan de Ruyt through on Isaac El Houti for P2 at turn number 1. But Musabara Akbaba, I have to say, is doing a really, really standout strategy call here. Just waiting, just biding time. Because in these longer finals, as I said, strategy. He's staying behind them. It's giving him an extra a couple of kilometres an hour here or there down the straights. But it's also helping him to keep an eye on what's going on in front. Learn from the 3 drivers in front of him to gain that experience. And that is how racecraft is developed. That every race, as I said, it's a learning experience. And Musabara Akbaba has really come alive this weekend. And there's a lot of love for him again in the chat as soon as he comes on to the circuit. So there is a possibility, but he's got to be very careful because closing in on him is Louis Letaros and championship leader Eloan Poissonnet. They round out the top 6 as we complete lap number 4. And Milan de Ruyt's new fastest lap of the race, 1 minute 2.705. Quicker than the remainder of the top 4. Letaros 102.78. And it's really picking up speed here because look at Milan de Ruyt. He's charging up the inside. Lap 5, turn 5, through he goes on Bruce Chirino, but Chirino has the depth perception to stick it back up the inside and retake the lead through off of the Europlan at turns 6 and 7. Ah, c'est ce qu'on aime voir évidemment dans ce genre de finale, c'est elbows out, on ne met plus de gants évidemment, on sort tout, on va puiser dans sa machine, puiser dans son énergie, dans ses ressources pour tenter de faire la différence. Et vous avez vu justement, pour l'instant, je pense que Milan de Ruyt est un petit peu aux abois, en tout cas il est sorti très très large de l'épingle du virage 10, ça l'a ralenti un petit peu dans sa sortie de courbe, le regard derrière lui pour voir où se trouve le reste de ses poursuivants. Alors que pendant ce temps-là, Bruce Chirino est occupé à tenter de creuser cet écart avec cette position de leader qui vient de reprendre. Ça va être très serré. Les voilà qui se passent dans le virage numéro 1, le point de freinage. Oh, Chirino qui ouvre la porte pour croiser peut-être la trajectoire idéalement et reprendre son dû. C'est un piège évidemment dans lequel il est facile de tomber. Mais Milan de Ruyt vient de reprendre cette place de leadership avec un dixième de retard. Ils sont vraiment cloués l'un contre l'autre. Et l'observation d'Isaac Alatoui et Agbaba en 4e position. Vous l'avez dit effectivement plutôt Alex, Musabara Agbaba qui se révèle vraiment effectivement dans cette finale. Il avait terminé 7e et 5e Agbaba et le voilà dans une position idéale d'aller non pas se contenter du pied du podium mais pourquoi pas d'aller chercher la victoire pour le pilote d'origine turque qui évolue sous licence néerlandaise. Suivez-le bien depuis la 4e place avec Liv Latouers qui pourrait se mêler à la bagarre, se mêler à la fête, pourquoi pas. Ils sont 5 dans la même image, il reste encore 5 minutes et un tour. Il reste encore beaucoup de temps pour faire la différence dans cette finale. On est encore loin d'avoir tout vu avec 5 protagonistes. Et justement derrière, nous avons Eloan Poissonnet, relativement discret. Poissonnet qui pourrait rejoindre le reste du groupe. À l'amorce du virage numéro 1, ça se touche presque, mais personne ne bronche. That was very, very close indeed. Louis Letaro's right on the rear bumper of Musabara Agbaba, who currently still resides in 4th place. Now, this is where things start to get a little bit tricky. You know, when you have 3 or 4 drivers, there's a little bit of a touching. I think it was Letaro's on the back bumper of Bera Agbaba on that particular occasion. He's going to dive to the inside through here at turn 6, force the Dutch driver a little bit wide off track. But it was cleanly done. It was not. Très joli. It was, you know, yes, it's elbows out, but it wasn't like he was going to force the move. It was let it take its course. Don't get too overzealous. Don't overdrive the car because you either put the tyres off clear, or you're going to cause contact with the other driver, and thereby you might be on the receiving end of a penalty from race control.
And again, the mini rookies and minis have shown some really, really great racecraft, as we always do see here at the Iame Series Benelux. But Musabera Akbaba gets through. Is he going to make it by turn 1 for 4th place on Louis Towers? Yes, he does. Does not run wide. Keeps it nice and calm and smooth. But they are now starting to lose distance to De Ruyt, who leads. Chirino in 2nd. El Houti rounds out your top 3. And then it's Bera Akbaba and Latauers. Poissonnet, De Vele. Then we got Smet, Van der Heeren and Grelo rounding out your top 10. Biggest loser, Matt Cupper, all the way down in 16th position, but the top 3 with 3 minutes to go. It's a guessing game as to put your pick on who is going to win this race, because this, as we've seen a couple of photo finishes this weekend, Guillaume. I think we could see one here. Oui, absolument. La photo finish, pourquoi pas, pour conclure justement sur une note plus qu'excitante, ce qui fut une demi-journée vraiment excitante, alors que ça change pas en deuxième place. Isaac Alauti à la corde de Bruno Chirino, côte à côte en sortie du 13e virage. Et pour l'instant, le Français semble avoir l'avantage théorique de la corde, mais Chirino va-t-il s'accrocher par l'extérieur, avec Isaac qui prend l'avantage pour la 2e place, qui ferme la porte au virage numéro 2 dans l'enchaînement. Bien joué de la part de Isaac Alauti. En 2e position, Chirino, votre poleman. Il n'a pas dit son dernier mot, évidemment, avec son casque noir. Et regardez, le voilà qui contre-attaque. Il nous a entendu, évidemment. Il sait que le temps est compté. 2 minutes et 1 tour restant. Se battre, c'est une chose. Ne pas perdre le contact avec le leader, c'en est une autre. Et Milan de Ruyt a-t-il choisi le bon moment pour commencer à creuser l'écart et vraiment faire la différence? Il vient d'appuyer sur le champignon. Milan de Ruyt avec le meilleur tour en course, 1 minute 2.7. C'est ici que la différence peut se faire. 2 dixièmes déjà d'écart créé par le pilote belge en tête. Et pendant que derrière, eh bien, ça continue de s'expliquer durement mais sûrement, eh bien, de Ruyt pourrait faire éventuellement en profiter pour creuser un écart suffisant. Même si, ceci étant dit, Isaac Alauti et Bruno Chirino envisagent encore éventuellement la bagarre pour la victoire qui pourrait se profiler avec 1 minute 31 tours. Vous voyez que l'écart, on parle de 2 mètres de distance entre les deux leaders à l'avantage de Ruyt. Changement de 4e place ici. Oui, bien joué dans le virage numéro 1 avec Liv Latowers qui a pris l'avantage sur Akbaba, qui va contre-attaquer peut-être avant même le franchissement du virage numéro 4. On va suivre ça. Chirino dans les échappements de Milan de Ruyt à l'entrée de l'Europalan. Ne tente pas encore le dépassement. Vous voyez qu'il change gauche, droite. Il tente d'influencer son adversaire. Il lui montre qu'il est là. Alors que derrière, la bataille fait rage aussi. Akbaba à l'extérieur. Oh, ça s'est joué. Il n'y a pas grand-chose là-bas. Mais Liv Latowers s'impose devant Akbaba. Toujours en 4e position, Liv Latowers. Ça va être très serré jusqu'au bout. Right, just under 2.5 laps remaining. The gloves are coming off. This is very much like cadet racing in the UK. They calmly get on with the business at hand, and then 2 laps to go. Watch for the fireworks. Chirino darts to the outside, through into turn number 13 behind Milan de Ruyt. Isaac El Houti, the youngster from France. And here comes Chirino. He's going to go to the inside line on the start-finish straight. Will he get through for the race lead by turn 1? Yes, great move by the man from Henze Kart Racing Team, Bruce Chirino from the Netherlands. He finally, with about 20 seconds to go on the timer, it's this plus another lap. Still until the end of this final, Bruce Chirino doing a fantastic job, got the maximum score of 80 points, following on from the ranking after heat's lead. And then also, you've got to think that Isaac El Houti, if he gets the 2nd place, that's 76 points. The biggest loser in terms of the championship, Elouan Poissonnet, all the way down in 6, is going to lose a big chunk of points here. But look at Chirino. Calmly does the old Ben Barnicoat tactic. Looks once, looks twice over his right shoulder, sees that there's distance, and we have just over 1,400 metres remaining in the mini rookie final. 13 corners to negotiate. Can Chirino hold on? Last lap underway. Dernier tour, 13 virages et du changement derrière pour la 2e place. La bataille n'est pas finie entre Milan de Ruyt et Isaac Alauti. Le Français reprend la 2e marche du podium, évidemment. Et les 76 points qui vont avec dans l'optique du championnat. Pas de quoi faire broncher Bruno Chirino qui reste devant le pilote Henze Kart. Chirino, plus que jamais leader dans ce dernier tour de la finale mini-rookie. La bagarre pour la 2e place à la corde, le 923 Alauti derrière Milan de Ruyt dans
la chicane pardon, du virage numéro 6. J'en perds mes mots dans ce dernier tour, ces derniers instants de lutte peut-être pour Milan Ruit. On suit également du coin de l'œil évidemment ce qui se passe entre Latowers et Agbaba pour le Ghana, 4e place derrière, avec peut-être potentiellement Poissonnet qui se mêlerait à cette lutte à 3 dans le virage du café, derrière le podium. Un dernier coup d'accélérateur peut-être pour le gars, cette deuxième marche sur le podium. Est-ce que Milan de Ruiz va tenter le tout pour le tout en élargissant éventuellement sa trajectoire? Je pense qu'il n'aura peut-être pas suffisamment d'espace. La photo finish potentiellement, ils sont séparés par à peine rien. Mais c'est à l'avantage de Isaac Alauti. Victoire juste devant eux pour 8 dixièmes de Bruce Chirino. Victorieux pour la deuxième fois d'affilée dans le cadre de la catégorie mini-rookie. Après Austricourt dans les Hauts-de-France au mois de mai, victoire dans la finale du karting de Genk pour cette troisième manche sur 6 de la Iame Series Benelux. Bruce Chirino not only takes a maximum score this weekend, but topped it off with a final lap of the race being the fastest, 1 minute 2.688. The 975 from the Netherlands for Henza Kart Racing Team takes the spoils of victory here in the mini rookie final after 12 minutes and just under 38 seconds of total racing time, and he finishes 8.825 tenths ahead of Isaac El Houti, who finishes a gallant second. Milan de Reutz takes P3. Louis Latowers finishes in 4th ahead of Eloan Poissonnet. Great effort all weekend long, and you have to say a fantastic improvement for Moussa Bera Akbaba, who finishes in P6. Gilles Doval and Lucas van der Heerde round out the top 8, with Maxime Smet and André Grello rounding out your top 10. Leonard Herman, Pelle de Vries, William Sitio, Diego Oliveira, Matt Cooper and Nathan Schroers round out your grid, but Chirino does the clean sweep here at the home of champions for round 3. So one final down, 2 to go as the grid makes its way down towards the start-finish straight here at the home of champions. We have got X30 Masters, Senior Cup and Gentlemen with the carts always on the trolley jacks. They will then be lifted down onto the tarmac below, and more to the point, this will be the longest final of the week of today here for day 3. And well, Noah Mingal has been doing a pretty good job. So has Mathieu Delboeuf in the Masters class. They are the two at the front and centre of the starting grid on the front row, with Mingal on pole position. But it has been great to see these drivers once again back in action at the home of champions. Don't forget, folks, we will be back in 3 weeks' time on the 15th to the 17th of August to rinse, race, sleep, repeat, so to speak. But the final preparations, rib protectors going on, balaclavas, race gloves, and then, of course, the all-important race helmet. As that was François Xavier Vinet, the 618 from France. Always an exciting driver to have on the Senior Cup grid. So the last few bits of advice will be given to the drivers before they are waved by the ceremonial green flag on the start-finish straight, with the green light also flashing on the gantry. So the trolley jacks will be cleared once everything is all said and done. But I see some activity down by Parc Fermé, scrutineering and the weighbridge, because let's hand it over to Guillaume Alvarez, who's got a very happy Bruce Chirino to his left-hand side. And yes, indeed, Alex, very happy he must be after winning in beautiful fashion this mini-rookie final here in Genk. Bruce, congratulations, hartelijk proficiat. Je bent een winnaar, nog een keer in de Iame Series Benelux. Wat is het gevoel nu? Ja,
Ja, het gevoel is nu een beetje dat ik gewoon kan winnen. Dat als ik bijvoorbeeld niet echt in de top 3 zit of in de top 10, dat ik toch nog er wel naartoe kan rijden. Dat was een mooie performance en een mooie finale voor jou. Maar zeer, zeer moeilijk toch? Ja. De weg was van de start tot het einde voor jou. Van de start ging wel oké. Hij had me ingehaald. Ik probeerde samen met hem weg te komen. Net als bij de GK4 van vorige week ergens. Toen zijn we weggereden en dan in de laatste rondes heb ik hem ingehaald. Fantastische resultaten voor jou. Dat is 2 overwinnings met in uit van derde finale. Austricourt en nu Genk. Voor het kampioenschap, dat is absoluut fantastisch voor jou, hè? Ja. Absoluut. En in enkele weken, hetzelfde circuit, manche nummer 4. Hetzelfde resultaat voor jou, denk jij? Ja. We zullen zien. Hopelijk. Hartelijk dank, Bruce. En hartelijk proficiat nog voor je win. Back to you, Alex. As it was a beautiful win, well constructed by Bruce. And we shall see if he's going to be able to do the same in a couple of weeks for round 4 on that very track. Back over to you. Thank you, Guillaume. Great to see Bruce Chirino in fine spirits after that, but we go to our penultimate final of the third round of the 2025 Iame Series Benelux Series season. It's time for the final. 14 minutes plus an additional lap for X30 Master, Gentleman and Senior Cup. Here is your starting grid. On the front row, it is Noah Mengal in the 688, starting from pole position. The 409 of Masters driver Mathieu Delboeuf alongside on the front row. It's an all-Senior Cup row 2 with a 695 of Delano Deckers, joined by the fast Frenchman in the form of François-Xavier Venet in the 618. The 677 of Sky de Forny will be joined by the Masters entry number 498, Bjorn Verham on row 3. Maxime van Schoenwinkel and Oliver Fay round out row 4, with Sive Paganar and Ian Leinsveld rounding out the top 10. Noah Hubert and Michael Honnet round out row 6, ahead of Vincenzo Schilacci, Jan van Asch, Hien Verheel. Then we've got Gaspar Delbar, Marit Schumann, Julien Ramos. Looks like Julien Jomot is going to be non-starting again, but I do see a little green mark alongside the 447 from the Netherlands, Masters driver Jim Ringelberg. So the field makes its way through turn number 10. 19 drivers. Some activity there in the grandstands by the a la carte brasserie, the restaurant here at the circuit, but with plenty of racing having taken place this weekend. This could be one to watch. The red lights are ignited on the starting gantry. 14 minutes plus an additional lap for the X30 Masters Gentleman and Senior Cup as we come out of turn number 13. Red lights are on, revs rise, lights are on, and we're underway. First time of asking, it's the run down to turn number 1. Great start by Noah Mengal, but is it going to be a case he might be squeezed by Mathieu Delboeuf round the outside? Round the outside he goes, and I think Delboeuf has got the lead. I think Mengal has dropped down to P3. It's a battle for third and fourth side by side into turn 4. And that is Delano Deckers through. Well, hold the phone, the start. I cannot believe it. I think if Mathieu Delboeuf has got through, well, no, Noah Mengal held on to the lead. Mathieu Delboeuf is in second. Delano Deckers now in P3. François-Xavier Venet, where is he factoring into this? Might have lost a couple of positions on the onset, but Noah Mengal has got a lead, and it's about 0.3 of a second as they go into turn number 11 for the first time. Explosive start. It was wheel to wheel, good to good, side by side, but Mengal got the best of everybody through the final corner on the opening lap. And, well, would you believe it? Not at all a surprise. Noah Mengal leads after the opening tour. What's his lead over Mathieu Delboeuf? It's 0.5 of a second. And now there's going to be a change a little bit further back.
It's François-Xavier Vinet getting past Bjorn Verham. That's a change for sixth position through at T1. So François-Xavier Vinet started on the outside of row number 2, dropped down a few positions, but he's fighting back with his elbows out and the knives well and truly sharpened. Sans oublier que c'est l'année passée que François-Xavier Vinet avait déjà fait sa marque ici en l'emportant lors de cette troisième manche ici à Genk. Peut-il héréditer par les performances? Vous l'aviez entendu à notre micro précédemment. La vitesse est là avec un dépassement de Sky de Fourni plus loin, je pense. Non, c'est là de ses équipiers du team Télécart là-bas qui viennent de réaliser une belle passe d'armes. Il s'agit du numéro 62. C'est Eliane Leinsveld, je pense, qui a pris l'avantage sur Livan Failly pour le gain de la 8e place. Dans la catégorie Senior Cup, on y reviendra. Mais en tout cas, Venet qui tente de revenir avec la présence, vous l'avez dit, de Jim Ringelberg. On pensait, en tout cas, qu'après sa décision de ne pas prendre le départ, décision assumée ou inattendue de ne pas prendre le départ de sa deuxième manche, on ne verrait plus Jim ce week-end. Mais il est bien là, en finale. Il est occupé à remonter le plus de fin fond du peloton. Déjà 6 positions de gagné jusqu'à la 14e place. Certainement pas le dimanche qu'il aurait espéré sous les cieux limbourgeois, Jim Ringelberg. Mais ce n'est que partie remise. Pendant ce temps-là, de la bagarre, elle commence à prendre forme en tête de cette finale Master Gentleman Senior Cup. Noah Mengal, 4e du championnat dans cette catégorie Senior Cup la saison précédente. Vous l'avez entendu nous témoigner que son début de saison a été un peu chahuté par une grippe qui l'avait empêché de participer à la manche d'ouverture à Mariembourg. Une vitesse de pointe un petit peu à retravailler, des résultats un peu en deçà de ses attentes à Austricourt. Et maintenant, il est revenu au maximum de ses capacités lors de ses manches. La pole position, le plat de points et surtout un leadership dans cette finale. Mais Mathieu Delboeuf a d'autres idées en tête. Il se rapproche très très fort là-bas. Non seulement Delboeuf envisage la victoire en général, mais la victoire de classe également. Lui qui est passé du côté des Masters en 2025 après avoir remporté le titre en Senior Cup en 2024. Et derrière, Sky de Fourni mène le train des chasseurs avec Dylan Dekers et Maxime Winkel juste derrière, suivi pas loin derrière par François-Xavier Venet. FX Venet pour les intimes qui se défait de la pression de Leon Lensveld juste derrière. Donc pour l'instant, encore plusieurs clients à la victoire engagés dans ce début de finale haut en couleur, mon cher Alex. Mais Mathieu Delboeuf, le connaissant comme on le connaît ici dans le championnat de Belgique, il va vouloir jouer un peu avec sa tête aussi. Il est conscient qu'il y a un petit écart derrière, mais il ne veut pas perdre de temps à éventuellement imposer sa marque sur cette finale. Va-t-il attendre davantage avant de prendre le meilleur sur Noah Mengel? Il sait qu'une fois qu'il est devant, c'est lui qui risque de se retrouver dans une position délicate s'il n'est pas en mesure de creuser l'écart. Mais dans l'intervalle également, il pourrait revoir Sky de Fourni, lui mettre la pression et éventuellement contrecarrer ses plans de victoire. Donc c'est un petit peu un dilemme de luxe pour l'instant qu'il a travaillé Mathieu Delboeuf. Dans tous les cas, Guillaume, un beau remontada pour Jim Ringelberg. Il a gagné 8 places, deuxième en ce moment. So Jim Ringelberg on the charge. We know that you put his back against the wall, he's going to come firing at you with every single bit of ammunition he's got. So he's absolutely flying. He's doing personal best after personal best. But can lightning figuratively strike twice? Because we've seen it in the previous heats. Mathieu Delboeuf got the best of Noah Mengal, and the way things are going with 9.5 minutes plus an additional lap of the 14 scheduled minutes still to go, Delboeuf is just waiting. It's just biding time. People might say, oh, sitting behind another car is like watching paint dry. No, you're watching what the driver in front of you is doing. Your eyes are on stalks, and you're waiting to see how they're going to enter the corner. But look, Delano Dekers up the inside of Sky de Fourni at T5. Brilliantly done there by the 695. Just made it happen. And de Fourni responds in kind at turn 6. They've got Maxime Van Schoenwinkel. And look who's closing in. FX Venet is going to be right on their rear bumpers before you can say the words jump off a cliff. On va voir ce qu'il va pouvoir nous faire depuis sa 4e place dans ce deuxième train. 6e au général pour l'instant, FX Venet. Et vous l'avez vu donc, Sky de Fourni qui ne s'est pas laissé déstabiliser par le dépassement de Dylan Dekers. Ça n'aura guère duré pour le pilote belge se retrouver devant le néerlandais pour la 3e position. Et attention, Delboeuf qui est très très proche là-bas. J'ai l'impression même qu'il est un brin plus rapide que Noah Mengel le leader.
en termes de temps au tour. 55.6, presque 0.7 pour Noah Mengal, 55.5 pour Mathieu Delboeuf. Donc sensiblement plus rapide derrière. Ça continue de se battre entre Dylan Odeker et Sky de Fourny qui tente de prendre l'extérieur. Et il est un peu frustré d'ailleurs de Fourny. Yes. Vous l'avez vu gesticuler. Look Alors at que Venay. Dylano repasse devant. FX Venay qui tente également de s'infiltrer. Maxime Hanskonwinkel est justement pris en sandwich entre ces trois-là. Et on pourrait avoir Léo Leinsveld qui se joint à la bagarre aussi. Mais il y a de la frustration dans le chef de Sky de Fourny. Il voit que justement le peloton est en train de se resserrer. Il faut travailler ensemble. Il faut tenter d'aller mettre la pression sur les deux qui sont en train de creuser l'écart. Ils sont bientôt hors de portée. De Fourny l'a compris. Dylan Dekers continue de se battre. Il veut rester devant, évidemment. Il veut mener la charge autant que faire se peut. Mais Sky, évidemment, aimerait bien l'avoir. Et ça passe derrière pour François-Xavier Venay sur Maxime Van Skonwinkel. FX Venay aura attendu son bon moment dans le virage numéro 1 et ça passe pour la 5e place. And he also got the fastest lap of the race at 55.508. And there's changes afoot. That's Leon Leinsveld versus Maxime Van Schoenwinkel. This is giving an opportunity for FX Venay to get away and start catching those in front. But look, it's bringing a lot of people into play here. So along with Leinsveld, Fay, Vaham, Paganar, Hubert, it's not going to be long. I mean, a bit behind Hubert, Jim Ringelberg's only 1.1 seconds off. So there is every possibility that Jim Ringelberg will storm his way at least into the top 10. I'm thinking possibly maybe top 8 finishes possible, but never doubt that man in the 447. He's been a privateer for a number of years, runs his own like rental vehicle company as well. That has got some very odd projects on the wayside, so to speak. You know, a lot of because he does car racing and he does kart racing. So I mean, even one time last year decided to put himself as a senior at another karting event just to see how he'd fare up against the young guard, so to speak, and he was absolutely cream crackered afterwards. But he said, I learnt a hell of a lot in that race. It brought me back to old times way back when. But Mathieu Delboeuf closing in on Noah Mengal, and this is the battle for the overall race lead. It's Senior Cup versus Master. And when you look at the experience that Mathieu Delboeuf has had, the amount of success he's had in this championship, Mengal 4th last year in Senior Cup, but he's really proving that he's going to be one of the main challengers to Sky de Fourny this season, and that's the reason why. If you can put yourself on pole position and also battle with someone who is so battle-hardened in this category, and still, with 5.25 minutes plus an additional lap to go, to still be ahead and still play the chess game, let's say. You like to say the karting ballet. I like to say it's the karting chess game because the other driver doesn't know what the other one's thinking. And it's all about anticipation, reaction time, and having cat-like reflexes. Yeah, that kind of ballet is also a little bit like dancing with the devil at this level of competition. Well, you never know what the devil might have in his pocket for you. As less than 5 minutes and 1 lap to go before the checkered flag of that last race of the day and the weekend for Masters, Senior Cup and Gentlemen. One more to go after in a mini. Moins de 5 minutes et un tour, chers amis. Et la bataille qui eh bien, est toujours sous notre périscope. Parce que pour l'instant, difficile à dire à quel moment Mathieu Delboeuf va porter son estocade. Comme on l'a dit, il reste patiemment derrière. Il est conscient qu'avec 1 seconde 5 d'avance sur le reste du peloton, eh bien, lui et le leader Noah Mengal, ils se connaissent bien évidemment pour s'affronter sur les pistes depuis pas mal de temps, mais ces deux-là sont en pleine gestion de leur épreuve, gestion de leur résultat final. Mais pour l'instant, Mengal est occupé à faire son effort. C'est généralement toujours plus compliqué d'être le chassé que le chasseur, dit-on. Mais regardez comme il est très proche, Mathieu Delboeuf. Il n'a jamais été aussi proche, pratiquement roue dans roue, échappement contre échappement là-bas. Avec le pare-choc avant dans les échappements plutôt de Noah Mengal. Très très proche à la bord du dernier virage. Juste derrière, Dylan Odeker tente également de recoller tant que faire se peut. Il est parvenu un petit peu à se... Oh, et la tentative et ça passe. Le changement de leader, il était attendu. Mathieu Delboeuf qui prend l'avantage dans cette finale Master Senior Cup à 3 minutes 30 et un tour après 11 boucles de disputer déjà dans cette finale. Le changement attendu
Il commençait à monter évidemment la pression sur les épaules de Noah Mengal. Maintenant, on va voir ce qu'il a réellement dans le ventre en tant que chasseur par rapport à Mathieu Delboeuf. L'expérience du double champion Senior Cup, champion Master aussi. On n'oublie pas Mathieu Delboeuf. Il y a quelques années, en 2021, il avait fait main basse sur le titre national. Candidat évidemment à sa propre succession des années plus tard, mais cette fois-ci de retour donc dans cette classe. On verra ce qu'il en sera évidemment, mais Mathieu Delboeuf pourrait remporter ce qui serait, si ça ne bouge pas évidemment, ce serait sa deuxième victoire de la saison si je ne m'abuse, sa troisième victoire pardon dans la catégorie Senior Master après Mariembourg et Ostricourt. On n'en est pas encore là évidemment, la passe de 3, il en rêve, il la voit se profiler à l'horizon, alors que derrière, eh bien, FX venait. Oui, Sky de Fournier et FX venait en pleine explication là-bas pour le gain de la 4e place. Alors que, eh bien, Dylan Decker, ça passe à la corde pour De Fourny. Presque la même livrée, mais pourtant, ce sont des machines différentes et des teams différents. FX Racing d'un côté, TD Racing de l'autre. Et à l'avantage de Sky De Fourny, venait juste derrière avec la pression de leurs rivaux qui reviennent. Van Schoonwenkel, Leo Zensveld. Ils sont tous dans un mouchoir de poche là-bas. Et ça ne se bat même pas pour le podium. This is for the last step of the podium for Senior Cup here, folks. And at the moment, well, it is advantage to, you've got Noah Mengal, Sky De Fourny, as there's going to be a dive to the inside through the final corner. So at the moment, Delboeuf leads Mengal, who leads in Senior Cup. Maxim van Schoonwinkel finds himself behind. But look, 3 wide, oh, what a stumble! There was a stumble, Sky De Fourny went too deep, Maxim van Schoonwinkel went through, and François Xavier Venet stumbled over the inside apex curbing at turn 1. And now the floodgates are opening. And in the middle of that, Bjorn Verham from the Masters class. He's just had a little bit of a touch from behind. I think it might have been from Leon Leinsveld. And they are not. This is now crunch time. It's about how much you want it. But you've got to do the moves fairly and cleanly. Rubbing is racing, but karting is a non-contact sport. And there I see Jim Ringelberg. And he's just got through, I think, possibly on Noah Hubert. At that point, that puts him 11th. Olivier Fay is the cart in front. It will be the cart in front of Jim Ringelberg that will need to stop him going into P10. And let's just see, things are changing. Yep, Olivier Fay 2/10 ahead of Jim Ringelberg. And Ringelberg now, I did say possible top 8 finish, maybe even top 7, because Ringelberg has got 3 carts in front of him. He's got Fay, he's got Leinsveld, he's got Paganel, and he dives to the inside. Ringelberg on consummate form, and the driver behind gives him a little bit of a touch. Ringelberg absolutely right to gesticulate that and say, come on, man, what are you doing? And he gets away by 2 to 3 car lengths by the end of turn 9. So that is Ringelberg now into the top 10. And I don't think he's done yet. We've got 2 laps to go, possibly. It's going to be tight on time. Mathieu Delboeuf comes out of the final corner. 5, 4, 3, 2, 1. And it's 2 laps to go. Delboeuf and Mengal battling over the overall race lead. But look how close Delano Deckers is going. We've got under 2.8 kilometres of racing to go. And the battle for the overall race win here in Masters and Senior Cup is not done by a damn long sight. Moins de 2 tours avant le drapeau à l'ami de cette finale âprement disputée et encore indécise. Mathieu Delboeuf, le leader au général, le leader des Masters, juste devant Noah Mengal, deuxième et leader de la Senior Cup. Dylan Deckers pourrait-il encore miroiter, pourquoi pas, ses mains sur le trophée de vainqueur? Il n'est pas loin, quelques mètres qui le séparent au franchissement du virage de la tribune. Derrière le podium, un dernier coup d'accélérateur avant d'entamer le dernier tour. Delboeuf, Mengal, ils se connaissent, ils se sont affrontés précédemment à l'avantage de Delboeuf dans la dernière confrontation de ces manches qualificatives, alors que la première avait tourné à l'avantage du premier cité Noah Mengal. Cette fois-ci, il n'y aura plus de seconde chance. Le dernier tour, chers amis. Final lap de cette finale Master Senior Cup. Pour l'instant, toujours dans les mains de Mathieu Delboeuf. Verrons-nous peut-être un dernier dépassement, une tentative un peu suicidaire dans ce dernier tour d'aller faire la différence. Noah Mengal sous les couleurs karting. Mathieu Delboeuf sous les couleurs CG Racing. Dans ce dernier tour, le franchissement de la chicane. Regardez comme Dylan Deckers revient très très fort là-bas. Un dernier sursaut d'espoir peut-être pour aller mettre un coup de pression et finir sur une photo finish entre ces trois-là. Leur dernier coup d'œil
la bonne sortie de l'épingle en mode gestion. Je pense que Delboeuf ne devrait pas échapper à la gagne dans cette finale Master Senior Cup. Dernier coup d'accélérateur, on a parfois vu des surprises dans la réaccélération en route vers le drapeau damier. Il n'en sera rien. Mathieu Delboeuf, comme à Mariembourg, comme à Osricourt, l'emporte à Genk en catégorie Master. La domination, la démonstration de la part du champion 2024 de sa catégorie. Et quelle performance! 3 victoires en 3 manches en catégorie Master. La démonstration a bien eu lieu. Mathieu Delboeuf est victorieux à Genk. Et Noah Mengal se conforte après une deuxième manche en deçà de ses espoirs. La deuxième place, son premier podium 2025 devant Dylan Deckers, qui aura montré de bien belles choses dans la Home of Champions. Well, Mathieu Delboeuf has a clean sweep of wins in the finals for the Masters division, and he's taken the win here at the Home of Champions, not just in the Masters category, but overall race winner. The 4:09 for CG Motorsport pats the left side bod, starts celebrating. He's got probably some of the team watching him from the grandstands by the a la carte brasserie, but that is a well-deserving winner. Delboeuf wins the race overall, wins in Masters for the third final in a row this season. Can anyone topple him in 3 weeks' time at round 4? You'll have to join us to find out. Noah Mengal, Delano Deckers and Maxime van Schoenwinkel round out the provisional podium for Senior Cup. François-Xavier Vinet recovered to finish in 5th ahead of Skyder Forney. Bjorn Verham in 2nd in Masters. Leon Leinsfeld, Oliver Fett, Jim Ringelberg did not take part in heat number 2, but he came back fighting and firing on all cylinders. Started down in 20th, finished in 10th ahead of Siva Paganar, Jen Verheel, Vincenzo Schilacci. Jan Van Asch takes the gentleman top honours this round in 14th ahead of Noah Hubert. Michael Honnet, Gaspar Delbar, Marat Schumann and Julian Ramos rounding out the finishers. All 19 drivers made it to the end of 17 laps, with Julien Jomot unfortunately retiring, well, not starting for the remainder of this competition. But Delboeuf, Mengal and Van Asch, your winners in Masters, Senior Cup and gentlemen in the final for round 3. So the final parade walk underway to the starting grid here at the Home of Champions for the last race of round 3 of the 2025 Iame Series Benelux season. And of course it is the top 36 final for the mini category. And with that in mind, the drivers that did not make it through after the races earlier on, so some of the drivers would end up having to have an early end to their weekend, I'm afraid. The drivers not making it through were Jacques Depré, Rosalind May Heineke and Lou Clay. So 3 of the 39 drivers not making it through. But right, for the penultimate time this weekend, let's head down to Guillaume Alvarez, who's got a very happy Mathieu Delboeuf from CG Motorsport alongside. Giggsy, over to you. Thank you very much, Alex. Indeed, here with Mathieu Delboeuf. Mathieu, bien, félicitations. Après les manches, on sentait la confiance était au bout fixe. Ça s'est confirmé en finale, même si ça n'a pas été facile. Oui, ça n'a pas été facile. Je n'avais pas le kart idéal pour cette finale. Mais bon, voilà, du bout au bout, on y est parvenu. Je suis super content. Une belle victoire ici à Genk. Une bien belle victoire qui a mis du temps à se dessiner évidemment, puisque forcément Noah Mengal a livré une superbe partition dans cette finale. Oui, il a mené la plupart des tours, toi dans son sillage. On se demandait tour après tour, en retenant notre respiration, à quel moment tu allais pouvoir faire la différence. J'attendais au moins 5 minutes avant la fin avant de pouvoir attaquer. Je pense que c'était très compliqué de le suivre parce que ça ne tournait pas. Mais voilà, je pense qu'on a livré tous les deux un super bon rythme. Je pense qu'on a démontré une belle finale et voilà, la plus belle des récompenses.
La plus belle récompense à ce niveau, quand justement vous êtes très très proche en performance, que vous connaissez le circuit comme votre poche, est-ce que c'est le physique, est-ce que c'est le psychologique qui peut faire la petite différence, ou est-ce que tu as senti que tu as puisé ces dernières ressources pour aller le chercher? Je pense que c'est tout un ensemble, c'est un peu des deux, le physique, le mental, les prises de décision, tout ça mis de bout en bout, et bien sûr le team, hein, n'oublions pas. Sûr. Mais voilà, tout ça mis de bout en bout fait au sac. Et voilà, tu quittes Genk avec une belle opération. Ça fait 3 manches, 3 victoires de classe, donc le maximum de points. De quoi te mettre en confiance pour refaire la même d'ici quelques semaines? Oui, je ne sais pas si je serai présent parce que c'est le mariage de ma soeur, je dois vous avouer, la veille. Mais je vais tout faire pour, je vais tout faire pour venir. Je ne dis pas que je serai peut-être pas au top de ma forme, mais je serai là. En tant que futur prétendant au titre, il faut. Voilà une information cruciale pour Noah Mengal et le reste de la concurrence. Eh bien, je ne pense pas que nous aurons notre vainqueur du jour en très bonne forme pour éditer Paris Performance. Ou alors il faudra boire de l'eau la veille, on verra. Voilà, exactement. Voilà, les paris sont pris. On vous tiendra au courant sur la suite des festivités. Merci beaucoup. Merci et beaucoup. félicitations en tout cas pour merci. cette belle prestation. Et on se retrouve peut-être d'ici quelques semaines sur ce même circuit, ou du moins à Spa et pour la finale de Marie-Rambourg. Oh, back over to you, Alex. Thank you. Thank you very much, Guillaume. Et voici le guide de départ pour cette dernière finale de cette troisième week-end de la saison 2025 d'Iame Series Benelux ici à Genk, the home of champions. Let's quickly run you through the 36-strong capacity grid for the mini top 36 final. 11 minutes plus an additional lap. Milan Beku starts from pole position. Julian van der Cotelet alongside. Lewis Boots, Didi Dadali row 2. Denver Bos, Matthias Verreken row 3, Matthias Piesens and Manuel Laurent round out row 4. Then we've got Jos Desmir and Jan Jacobs rounding out the top 10. Dorian Grandjean, Milo Cornel, Toby Terhar, Adriano Cumbo, Edouard Berger, Thiago Onink, Luis Petronot, Maxime Von Kren, Matteo Campobello and Joshua Lorison round out the top 20. Completing the entirety of the 36-strong grid will be Ron Broema, Philippe Massau, Theo Randax, Martin Cekingonis, Amin Pantoli, Dan Van Dam, Bram Konings, Sem Sazlik, François Collignon, Martin Rodriguez, Lenzo Minguel, Arthur Jassogne, Thiago Holderbeck, Axel Liebers due to start 34th. Looks like he has taken to the start. I mean, Pantoli not showing up on the timing. Then we've got Tim Feldman and Luterio Fernandez. So, let's see what happens here. Now, there is a little bit of a surprise because there's no Julian van der Cotelet on the front row of the grid. Red lights are on and the final gets going right now. Let's go racing one more time here at the Home of Champions for round 3. Beku defends going into the opening corner as Lewis Boots looking to try and get through into second position, and he's made it work as the driver from Falcon Racing, but he's going to lose out very quickly. Loses out second through turn 2, loses third out of turn number 3 as there's an absolute smorgasbord of colour making its way, hurtling at breakneck speed into turn 5 onto the Europalan for the first time here with 11 minutes plus an additional lap remaining. So looks like we have got Julian van der Cotelet has been released from the dummy grid, so may have not made it onto the pre-grid on time. Milan Beku, however, is starting to pull away. There is going to be a battle up at the... it looks like we have got... possibly Matthias, but I'm just going to see as they come through out of turn number 12, we've got the 802 of Jan Jacobs. Oh, the 846! 846 is off circuit. And that is Adriano Cumbo in the Fernando Alonso colours. Oh, possibly for the Gepper Racing team, but Adriano Cumbo was starting from P14 and has tumbled unceremoniously right down to the bottom end of the order. I'm trying to make out where that incident was. But Milan Beku has started to pull away rather quickly. And for Adriano Cumbo, it's coming down into Cafe Corner at turn number 11. But Denver Bos, the Flying Dutchman for WJS Racing, now ahead of Didi Dadale. That's the battle for P2. They've got to start indirectly working together at this early phase to start catching the driver up front, because Milan Beku at the moment is on course for 4 straight maximum scores in a row. 2 at Austricourt, and on course at the moment as things stand, 2 here at round 3 at Genk. But when you have the likes of Denver Bos and Didi Dadale closing you down, it's not going to be an easy one. Lewis Boots
battling over fourth position with Mattis Piesens as they come across the line. Lap 2 in the books, Didi Didala with the new fastest lap of the race, 1 minute 2.240, and the top 3 covered by 4 tenths and a bit as we get under breakneck speed. And now the chase is on. Beku is in clear air. He's got no assistance from anyone around him. He is the one that is being hunted down, and the 2 behind are the hunters. Bos and Didale on the charge, looking to put the frighteners on Eichmann Grand Prix's very own Milan Beku as they get very close, coming out of turn number 8 and into 9. Beku holding on by a finger thread with 8.25 minutes plus an additional lap to go here in the mini top 36 final. Et un peu plus de 8 minutes et un tour avant la conclusion de cette finale qui ne fait que débuter. Donc 11 minutes au total plus une boucle dans cette catégorie mini qui vient terminer donc ce programme ô combien copieux et passionnant du début à la fin ici à Genk. Mais Milan Beku, Denver Bos, Didi Didala, votre top 3 de tête poursuivi par Lewis Bos et Mattis Piesens. Lewis Bos qui n'a pas vraiment ouvert au chapitre et changement pour la tête. Oh, contact entre Milan Beku et Denver Bos. Aïe, 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 on le redoutait, ça aurait pu arriver certainement avant. Il a fallu attendre la finale pour que ça se manifeste, mais hélas, Milan Beku et Denver Bos sont allés au contact, j'en ai bien peur, dans la tentative réussie de dépassement, mais au forceps un petit peu dans le virage numéro 1. Sous le regard de Milan Beku, donc désormais 3e avec l'avantage pour Denver Bos devant Didi Didala. C'est bien Denver qui est passé devant, semble-t-il, après avoir perdu sa victoire sur tapis vert au profit de Van de Kotterle juste avant. Pas de chance en tout cas pour Julien Van de Kotterle qui également, ça je l'avais loupé, le temps de vous rejoindre en cabine mon cher Alex, mais qui a bien dégringolé dans la hiérarchie après, semble-t-il, un départ et un premier tour chahuté. Yeah, the thing was Denver Bos turned in, going into turn 1, and then turned in, I think, a bit too quickly. It snapped the back end out to the left-hand side. So Beku got an inadvertent touch on the right side pod, which meant that Didi Didala was able to mug the pair of them at the same time. But now they've composed themselves, they've dusted themselves off after that little touch, and now it's a case of, okay, let's let Didi do the hard work in front. And that's the thing with these longer finals. The strategy that these drivers will play is crucial, and especially at this young age. There's a lot going on in these young minds about where they're braking, where they're turning in, when they're accelerating. Are they going to miss the curbs? Are they a little bit too hot into the corner? And it's about just keeping your wits above you. But Milan Beku up the inside at turn 10. Through on Denver Bos, the Flying Dutchman from WJS Racing. But look who's closing in. Lewis Boots, Mattis Piesens, Mattis Verdaken, who's also got George Desmay in the number 841. He's up 2 places from 9th on the grid. Looks like we did not have Amin Pantoli start the race. Julian van der Kottelet started from the dummy, from the repair area. So was due to start on the outside of the front row and is now currently 31st. So he's got a long mountain to climb in the next 5 minutes and 45 seconds plus an additional lap as the battle rages on. They say that three's company, a quintet is more than a crowd, it's a gaggle, so to speak. But then you look at who are closing in. The top 10 rounded out by Jan Jacobs from Belgium in the 802, covered by 4 seconds after 5 laps. Lewis Boots, fastest lap of the race, 1 minute 2.4 seconds, dead on the nose. So this is now about who is willing to make the move when it presents itself at the right place and the right time. Et pendant cela, George Smith, vous l'avez vu sur le coin de l'image, qui a pris l'avantage sur Mattis Verdaken pour le gain de la 6e place, semble-t-il. On va suivre ça également. De retour avec les 2 leaders, les 3 leaders, devrais-je dire, Didi Didala, Milan Beku, Denver Bos. mène la danse avec moins de 5 minutes et un tour jusqu'au drapeau à damier. Ils vont bientôt être 5, quasiment dans la même image, avec Lewis Bos et Mattis Piesens qui tentent de les rejoindre dès que possible. Le meilleur tour en course pour Denver Bos, le néerlandais, très très proche de ces deux poursuites, de ces deux rivaux juste devant, qui va tenter de prendre l'avantage à la sortie du virage numéro 1 et 2. Ce n'est pas passé, ce n'est pas passé avec pour l'instant toujours Milan Beku qui tient la deuxième place. Denver Bos qui lui met la pression à l'entrée de l'Europa LAN. Et ça ne passe pas, personne ne bronche l'écart qui reste infime évidemment, mais personne n'a encore tenté de dépassement. Très belle vue là-bas de profil entre nos trois leaders. Lewis Bos qui s'accroche, qui tente de mettre autant de distance que possible entre lui-même et Mattis Piesens qui n'a pas dit son dernier mot dans cette finale à l'approche de l'épingle du virage numéro 10. Ils attendent l'horreur évidemment. Milan Beku qui ne bronche pas, qui reste la tête froide
Il tente évidemment de déstabiliser son adversaire en tête. Didederal qui ferme la porte à chaque virage. Il est conscient que c'est lui la proie, c'est lui la cible évidemment. Il la joue défensive. Son entrée de courbe dans le dernier virage est un peu large. Ça pourrait profiter. Et regardez derrière la troisième place qui pourrait changer de main. Denver Bos côte à côte avec Milan Beku. Il lui a manqué un petit chouïa. Et c'est Beku qui en profite justement pour ravir la première place. On a pensé l'espace d'un instant que Denver Bos allait passer deuxième. Il lui a manqué un chouïa à vitesse de pointe pour vraiment profiter de l'aspiration. Et bien Milan Beku, c'est le moment qu'il attendait pour prendre la tête et qui la perd aussitôt dans le virage numéro 5 puisque Diderdal est encore bien vivant dans cette finale. This is going to be 3 wide. Denver Bos to the inside, and they've got a back marker in front. He nearly clatters into the side of Diderdal. The back marker's got to get out of the way. Oh, and look at Lewis Boots. He's taken complete advantage of the situation, but Denver Bos, through hell and high water, held on for second. Great work by the WJS Racing driver. He hangs on to second. But Diderdal was in the right place, right time when the back marker appeared in front of them, and all of a sudden the rest of them started to scatter. Aïe, 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 un attardé dans les pattes malheureusement, et c'est ce qui leur a suffi pour chambouler ce classement en tête de finale. Diderdal en a profité pour creuser un écart, 6 dixièmes d'avance sur Denver Bos, et Lewis Boots brillamment revenu en troisième position avec une pénalité de 5 secondes pour deux pilotes. Le 887 Denver Bos, une pénalité 5 secondes pour pushing. Les officiels ont revu les images et ont estimé que Denver Bos s'était imposé face à un adversaire en le poussant certainement de manière trop agressive. Et celui qui est en deuxième position ne pourra pas conserver sa place sur le podium. It's about the contact that he made with Milan Beku at Marshall Post 1 at turn 1. So it's a shame, but you can see now that Lewis Boots is back up into second position. And now Denver Bos will have seen that digi flag. Here goes Milan Beku up the inside of Mathis Piessens. Piessens has to run wide coming out of turn number 11. Et nous avons une deuxième pénalité, Alex, pour le leader. Diderdal's got a 5-second time penalty. That puts Lewis Boots as the de facto race leader. Beku in second. And who's going to be in third place? It's going to be Georges Desmay. Incroyable. So Lewis Boots, Milan Beku and Georges Desmay effectively become your on-the-road top three. So Didale, 5-second time penalty, wrong starting position. Denver Bos, 5-second time penalty for pushing. And even if Didale wins it on the road, if Lewis Boots stays in second, he picks up the 80 points. But you can bet your bottom dollar that Milan Beku is going to push the limit of adhesion in the next 60 seconds plus an additional lap. And that is going to give us, effectively, 2 laps remaining. So it comes down to this. Is it going to be the case that Milan Beku is going to have 4 straight maximum scores in a row? Or will Lewis Boots storm the castle and grab the flag and take it away? Because we have 2 laps to go. Didale on the road is the leader. Lewis Boots is going to be right on his rear axle as we come across the line. 2 laps to go. And into the first corner on the penultimate lap of the race. Lewis Boots does not need to chance it. He will have seen that penalty and go, you know what? I don't need to win it on the road. The person in front of me has got a penalty. But the big thing is that Denver Bos, and look at Lewis Boots, he's trying the crisscross into turn number 5. Will he get the undercut? Yes, he does. And it's Kutakot, it's side by side. Lewis Boots on the road is now your new race leader as the timer hits 0. We have about 2,000 metres still to go. Can Milan Beku do a dive bomb on the inside of Denver Bos? He does at turn 10. Now he's got to get through on Didale. If Didale has not noticed that penalty, well, his cause is going to be for nothing. But here comes Beku with a big run of speed out of turn number 11. We're on to the last 1,400 metres. Ladies and gentlemen, c'est le dernier tour de le weekend. It's the last lap of the weekend, and it's a fight at the front. Beku is round the outside of Didale. Boots leads. Didale to the inside. Into turn 1 we go. And Beku gets through on Boots. I cannot believe what I'm seeing. The 2 drivers, Didale and Bos, have both got a 5-second penalty. And here goes Beku for the lead. And he's through at turn 4.
magnifique! Et c'est parti, ces derniers instants, le dernier tour, Milan Beku de retour en tête de cette épreuve. D'autres ont des pénalités, 2 des 4 protagonistes pénalisés. Ça va tomber dans l'escarcelle de Milan Beku. On pensait que la finale allait lui échapper. Il n'en est rien, il est repassé devant. Les derniers accessites, Lewis Boots qui tente de s'infiltrer, une légère touchette malheureusement. Il perd un peu de temps. Il sera toutefois assuré a priori la deuxième marche sur le podium, compte tenu des pénalités. Il tente de revenir derrière également. 2 autres pilotes derrière avec Matthias Verrinken, Georges Goldschmidt qui tente de s'immiscer dans cette dernière lutte. Mais le dernier virage, le dernier coup d'accélérateur et la victoire après celle d'Austricourt à Genk dans la Home of Champions. Le point levé, le succès dans cette troisième manche pour Milan Beku. Démonstration d'abnégation, de détermination et quelle démonstration surtout de pilotage de la part de nos jeunes de la catégorie mini. Milan Beku l'emporte. Lewis Boots sur la deuxième marche du podium. Matthias Verricken classé 3e devant Georges Smet. Et bien qu'ils aient passé la ligne dans les positions du haut, et bien malheureusement le 887 et le 898, nos 2 protagonistes Denver Bos et Eddie de Verdal, sont classés 9e et 10e compte tenu des décisions des officiels. What a way to finish the last race of the weekend. Milan Beku did not want to stand behind anybody. He wanted to win on the road, and that couple of moves onto the final lap of this race meant that the 899 from Eichmann's Grand Prix has another final to his credit, and that is another double maximum score, 160 points going to the Belgian. He wins by 1.3 seconds after amendments with penalties given during race time. Lewis Boots and Matthias Verricken will round out your provisional top 3, covered by 1.5 seconds plus change. Georges Desmay, Mathis Piessens, Dorian Grandjean, Manuel Laurent, Thiago Onik, Didi Dedale and Denver Bos post-race being given their 5-second penalties round out the top 10. Milo Cornel, Louis Patenot, Joshua Lorison, Maxime Von Kreen, Sem Saslik made up 13 places from 28th on the grid to finish and round out the top 15. Well done to the 849 from Belgium, ahead of Edouard Berger and Martin Chekin Gomis. Philippe Massar, Ron Boema and Martin Rodriguez from Portugal round out your top 20. Theo Handax, Julian van der Gotteret, Dan van Dam, Axel Leenders back in the saddle after the incident in the previous heat. Made up 10 places from 34th to 24th, finishing ahead of Belgium's Bran Konings. Toby Terhar, Arthur Jassogne, Thiago Hollebeek, Lenzo Mengual, Matteo Campobello, Tim Feldman, Adriano Cumbo and Francois Collignon round out the 33 finishers. Jan Jacobs retires on the last lap. Lutelio Fernandez out on lap 8. And Amin Pantoli not taking the stop, but félicitations, proficiat to Eichmann's Grand Prix's very own Milan Beku. 2 wins in 2 rounds so far. Can the man be beaten in 3 weeks' time? What can you say about that one? What a fantastic way to conclude round 3 of Iame Series Benelux season 2025 here at the Home of Champions, Karting Genk. And actually, there's a wonderful shot we've got via our drone, if we can put that on our screen to our via our broadcast director. There you see the hive of activity. This is what normally happens post every single session: qualifying, non-qualifying practice, the heats and the finals. And there is a lot for the drivers are going to have to take in after this weekend's action, because we have now officially hit the halfway point of the 2025 season. In 3 weeks' time, the road to the Iame Warrior Finals continues in earnest at this very location, August the 15th to the 17th. So, more to the point, we are just waiting to... I know that Guillaume Alvarez has made his way down to to Parc Fermé in scrutineering. And, well, I'm sure that we're going to have a very, very happy young driver in the form of Milan Beku, who I'm sure that Guillaume is going to collar for our last interview of the weekend. It has been an absolutely rip-roaring roller coaster ride over the past 2.5 days, from the minute that we went
lights out on Friday afternoon. And that just goes to show how emotional this sport can be. There are ups, there are downs, there are triumphs, and there are sad times when things don't quite go your way. Just waiting to see if I get a little bit of movement down in the dummy grid area, as in where Mr. Alvarez is probably trying to find his way through to collar one of our drivers, probably more than likely Milan Beku, who has taken 160 points. I think there is a little bit of activity down there. So it's been an absolutely fantastic weekend. Just a few thank yous, first of all. A big thank you to the marshalling team here at Karting Genk, the men and women in orange. Our medical team that have been here with us all the way through the weekend, a big thank you to them. A big thank you to the a la carte brasserie downstairs, run by Patrick and his team. A big thank you to them. A big thank you to the Lemons family, the people behind the Home of Champions and the Genker Kart Shop here at Karting Genk. A big thank you to Lisette, Paul, Kuhn and the entire team at Karting Genk for helping us to host this third round. We're looking forward to coming back in 3 weeks' time. Also, a big thank you to everyone behind the scenes, from organisation to timekeeping, race control, scrutineering, Park Fermé, Tyre Bay, and also a big thank you to everyone else. There's so many people we could talk about, and thank you to you all for making this event work. So, for our final interview, let's head down one more time to Guillaume Alvarez, who's standing by with our winner in the top 36 mini-final. He's with Eichmann's Grand Prix's very own Milan Beku. Giggsy, take it away one more time, buddy. Thank you very much indeed, Alex. One more time, the last one for the day. A couple of interviews. First with Milan Beku. Milan, hartelijk proficiat. Wat een laatste race, wat een finaal. En wat is jouw gevoel nu? Je bent nog een keer één winnaar hier in de Iame Series Benelux. Je moet absoluut blij zijn, denk ik. Ik ben heel blij. Het was ook een heel spannende finale. In de chicane had ik dan een foutje gemaakt, waardoor ik terug in het pact kwam. En dan heb ik gewoon rustig gebleven en kon ik mooi terug naar voren rijden. En dan op de laatste ronde had ik nog een gat. En waardoor ik niet moest verdedigen, dan kon ik winnen. Fantastisch. Je bent de sterke leider van het kampioenschap. In enkele weken van hier, hetzelfde circuit, hetzelfde evenement. Hopelijk dezelfde weersomstandigheden. Maar ben je klaar om misschien een andere keer dezelfde resultaat te kunnen vechten voor? Ja, ik hoop dat ik het dan ook nog eens kan doen. Fantastisch, hartelijk dank en nog een hartelijk proficiat Milan. En misschien kunnen wij Lewis ook met ons hebben, Lewis Bos, voor een klein interview. Hartelijk bedankt en hartelijk proficiat nog een keer Milan Beku. En welkom Lewis, met een beetje zo met de microfoon dichtbij hier, fantastisch. Lewis Bos, hartelijk proficiat, tweede plaats. En wat een laatste race, wat een laatste finale voor jou. Maar je hebt daarvoor gevecht en op het einde het resultaat dat je had misschien voor het weekend gedacht over? Of, Ja, nee. De finale ging heel goed. We starten derde, niet de beste start. We zijn teruggevallen naar vierde. Dan in het gevecht met Pietjens, vijfde, vierde. En dan begonnen ze voor mij te vechten. Dus dan ben ik toch naar die top 3 kunnen gaan en meegevochten. Ik ben denk ik op elke positie geweest. Ja, inderdaad, dat is echt niet normaal. En dan op het einde toch tweede. Ja, een fantastische resultaat. Een van je beste van dit seizoen. Na dit weekend, we gaan natuurlijk hier terugkomen voor run nummer 4. Yes. Hopelijk in dezelfde condities enzovoort. Dus de snelheid voor jou is zeer sterk dit seizoen. Dus het gevoel is dat je kan nog een keer misschien voor een finale overwinning te kunnen vechten. Ja, zeker. Volgende race, van wat dan ook, gaan we sowieso ons best doen. Proberen op het podium, proberen te winnen. En ja, we gaan het wel zien. Fantastisch, hartelijk dank. Proficiat, Lewis Bos in the tweede positie. Second position for Lewis Bos at the end of this crazy final. Well-deserved results for one of the protagonists of this year's championship. That will be the last word of today from myself. Back over to you, Alex, to give us a conclusion of what has been round 3 of the Iame Series Benelux, as we will be back very soon in the Home of Champions. Back over to you.
Thank you very much, Guillaume. Good to hear from both Milan Biku and Lewis Boots, our top two in the mini top 36 final. Well, what can we say? It's been a very, very brilliant weekend of racing here at Iame Series Benelux for 2025 for round number 3. We want to say a big thank you to you all watching at home, whether it's been on the Iame Series Benelux YouTube channel or on iame-motorsport.com. Please don't forget, if you're watching on the YouTube channel, don't forget to like, share and subscribe. If you do want to follow us on social media, it's at Iame Belgium on Facebook and on Iame Series Benelux on Instagram. We will see you in 3 weeks' time, where we return once again to do it all over again here at the Home of Champions. So on behalf of myself, Alex Goldschmidt, and Guillaume Alvarez, we'll see you in 3 weeks' time. Until next time, à la prochaine, bonne soirée, goodbye.